ceceni ya Inoro TV. Ni wega muno ni undu wa guthi na mbere wikarania na ithie gaka ni kahinda ga tafarira yake muri na wakamira tuthiite mwena ucio wa studio nigetha tafarira ikiambiririe Kenyambe guthomere mohoro maitu na njira nguhi ma ithaa riri ritwa riakwa ni Njoroge wa githinji gikundi kia aikari aria mamomoreirwo nyumba ciao miaka 3 mihituku gicagini gia Kariobangi ni moritie thirikari njeru imacokerie wikaro wao. Amwe aikari aria marakaira thirikari mari aruti a wira a Kanjo ya Nairobi na marauga ati matoire na taito ya migunda kana mugunda ucio kwa ihinda ria miaka 20. Mwandiki wa mohoro gwitwo Wanjiku wa Kimani ari na horo cio makiria. Yes Mike. Aikari amwe aria mamomoreirwo nyumba ciao gicagi-ini kia Kariobangi miaka 3 mihituku riu magikaira thirikari imetikirie macoke wikaro-ini ucio. Tariki 4 mweri wa 5 mwaka wa 2020 ni muthenya uria gikundi giki gitakariganirwo kuona kiamomoreirwo nyumba ciakio hindi ya mbura na wa kuhinyiriria ngoro cia andu ingi makiria kwari na mututhuko wa COVID-19 uria watumite kugie na kafio. Ni ndamakire muno ndanyitirwo ni mumako thaa 11 cia rucini tuyuka kumomororwo na matinga tutiamenyire gitumi gia gutuma tuke tumomorerwo yuto ni matinga moka na thigari tahana thigari wathie kwaria hanini ukahurwo njugu mugathie ihenya muno na matia gas ore watukorire wa kumomorerwo nyumba orocio ni wabakirie ngoro yakwa muno na ngiona mathina maingi muno maria twinamo ungiokire kundu kuu ukore indo ciurite nja cia andu aria makomborete no igue kiha kingi muno ungiokire ukore indo ciito cinja no igue kiha kingi muno kwari mbura kwari na murimo na ni twakaire thirikari tani umwe nie kwoguo ri ni hari na nyumba ingi atigarire no riri tutionire mundu ungi tuteithia thirikari thigari iria ciokite kundu kuu ciari nyingi muno ona no urigwa ni ona ndarigirwo atiriri thirikari yothe no igwe siweji yoke itharithie nyumba othe mokite kinya na makari orocio ni wandigire muno. Kevin Mukoya aroiga muturire wake wacenjirie hindi iyo kuona agwireirwo ni mahiga ari nyumba maria mamwanjirie kuguru gwake gukinya nginya ni gukurengwo. Nilipata chali nikijaribu kuokoa vitu yangu ya nyumba, ile unajaribu kutoa vitu yako ya nyumba, tractor ikakonga ukuta ikaniangukia mkuu ikakatika automatic hapo nikapeleka hospitali, nikakaa hospitali 1 month bila kujua chochote. Kukuja sikuwa na information yoyote. Sasa mimi nikaendelea kuishi ile maisha tapani, ile una kazi unashinda kwa nyumba. Ugukirio marenda thirikari njeru imacokie wikaro-ini uria metikitie ni wao na thengia wa uguo makenda marihi makunirwo ihoto ciao. Mekire undu maramenya nita matuite ati ni mekumomora nyumba icio na tutio igitumi no nyumba icio ne citu tondu mundu tanie ndina taito ya mugunda ucio na taito yo yumete kwa land yumete kundu kungi uguo ngiuga ati njokerio mugunda wakwa ndirauga uguo ni undu wa kuhoya ni undu wa ni kuhoya njokerio no ti kuhoya heo acha. Hindi ya umomorio ucio gikundi giki ni kiahanyukire igoti-ini gikienda igoti rirugamie mihango ya umomorio ucio. Igoti ni riarutire watho wa kurugamia umomorio ucio indi ndwateirwo. Andu magitengera igoti-ini koti ode giuka twatwarira DC koti ode augire kauni karatathi gakioro teina ku tungigithie kuri kungi aiko kwa DC nturainga twatwina koti ode na igoti rike kunengera ugitio twamomorirwo twina kire na koti ode ithie kumaka kwa tumakite ona riu ni ndiracokia ngoro yakwa njega ni kire ngohoya thirikari eno ya mugathe Ruto
ne menyo tukuona kamugunda kana tacokio ku na turihwo iraugire gutie nyumba egucoka kumomorwo Nairobi ginya hambe hamenyekage gitumi gya kumomora oguo yakwa tondu ne amkimomoretwo ri no ti hake hatioyetwo ni mundu no kuirigo hairigitwo nie no nyende thirikari enjokie hau nigetha thie mbere na wira wakwa kuringana na thirikari aikaria ya mare mugunda-ini ucio mugaru na watho tondu nwa tabarira ya utambio wa mai ya Dandora kuri aikari a Nairobi nowe kunyagirwo o kahora ni turia nime handu-ini ha Inoro TV njitagwo Wanjiku wa Kimani nwega muno Wanjiku wa Kimani ni undu wa riboti iyo yaku anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũgendi na arĩa monjorithagia hũgũrũ-inĩ cia iria rĩa Magadi Kajiado ya ithũĩro nĩ marakaĩra thirikari yeherie mũkana wa kũgiria ũgendi iria-inĩ rĩrĩ mũkana ũrĩa wakinyanĩirio kũrũmĩrĩra mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 mũingĩ na arĩa monjorithagia iria-inĩ rĩrĩ maugĩte atĩ ũgendi nĩ ũcokete thĩ na kũhatĩrĩria biacara nyingĩ mĩgĩte watho waga kweherio ũkũria na ũthii wa nambere wa gĩcigo gĩkĩ nĩ ũgũcoka na thutha Marito mahoro gwitwa Ngari Maria wa Muigana no rĩa riboti no makiria wa bũrũri wa Kenya gũkuhĩ na mũhaka wa Kenya na Tanzania nĩ iria rĩa Magadi rĩrĩa nĩ rĩmwe rĩa maria ma cumbĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũruru na ũkengu wa iria rĩa Magadi ũgucagĩrĩria agendi kuma Kenya na kũraya gũka kwĩyonera ũthaka warĩo hamwe na gwari nyoni mũthemba wa flamingo no kimenyithia gĩkĩ kĩrĩa gĩekĩrirwo makĩria ma mĩaka 2 mĩhĩtũku arĩ ta njĩra ya kũhĩtana na mũrimũ wa COVID-19 nĩkĩo gĩkoretwo kĩrĩ mũhĩnga mũnene kũrĩ agendi gũkuhĩrĩria iria rĩrĩ kuona ona thengia wa bũrũri kũhingũrwo thutha wa mũhingo kimenyithia gĩkĩ gĩtigana kweherio wageni wanakuja wakirudi anapelekwa pale police station na rasua unalipa fees yenye hata leo unalipa fees ya nini na umetembeza Wakenya wenzako maugĩte mũigana wa agendi ũthiĩte ũcokete thĩ na andũ aingĩ sekta-inĩ ĩno ya ũgendi makĩria andũ ethĩ nĩ morĩtwo nĩ mawĩra gũkũ biacara nyingĩ igĩtharara lakini kwa sasa hivi tunaanza kuteseka tuna mahali ya kutoa unga wageni ni wanakuja wanarudishwa wanasema hata mahali ya kununua maji wamekosa na sasa hivi kazi yetu imekwisha hivyo ukitembeza tu mgeni hakuna mahali anaweza kula kuna mahali anaweza kunywa maji sasa mgeni anakuja na anarudi kwa mbio sasa Kenya anatulipa pesa kidogo ambayo itusaidisha lakini wakati nyingine tulikuwa tunapeleka wageni mbali sana hiyo mapato ilikuwa inatusaidia sana kuona icigĩrĩra imwe no cio tu mahingũrĩirwo gũceria ageni ũndũ ũrĩa maugĩte ũtigaga agendi aingĩ na nyota na mataiganĩire sababu wageni wakati hiyo walikuwa wanaingia ndani tunaenda Lake Natron tunaenda Hot Spring tunaenda kwa Safazi tunaenda kwa mtu mwingine anaitwa Wasongiro ilikuwa tunaona mapato ni mzuri sana ilikuwa tunapata na biashara ilikuwa naona tourist ilikuwa mzuri wakati hiyo makiria na kweheria mukana ũyũ morĩtie thirikari ya kaunti ĩno ĩgĩe na mĩtaratara ya kũgacĩrithia rũhonge rwa ũgendi makiuga kwa ihinda iraya rũtikoretwo rũkĩrũmbũiyo na njĩra ĩgwete ngĩribotera Inoro TV Getu wa Ngari Maria Wega muno wa Ngari Maria wa Muigana nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku riboti yaku nĩ yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩa thiatũ mohoro mangĩ o ta macio ũkoma mũkĩra na cihanda thaa ithano cia rũcinĩ kahinda gaka nĩ kahinda gatabarĩra yake mũnene ndona timu yake mũrĩ standby no he mũndũ raturĩra kuma kũndũ gwĩtagwo Berlin Germany arĩa njĩretagwo Jane Kimaru aretereire Kĩmũrĩ mũndũ gwĩtereire Kĩmũrĩ mũndũ to Deacon Jimmy Johnny Dereva aranjĩra arĩ okuo na mũndũ gwĩtwo Mũhia wa Kandara anĩra maraturĩra kũgerera Facebook page ya Inoro TV harĩa ũratwamũkĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe rikana ũtwamũkĩra na njĩra ingĩ aikorwo wenda gũtwamũkĩra na thimũ no ũthiĩ Citizen Digital App hau ũngĩthiĩ ũgũthiĩ harĩa igũrũ wandĩke Inoro TV na nĩ ũkorwo ũgĩtwamũkĩra o ũndũ ũmwe na Facebook page ya Inoro TV tabarĩra ya Kĩmũrĩ mũthenya ũmũthĩ ĩraterefoni mũndũ gwĩtwo Mike Jenga na mũndũ gwĩtwo Ndiritu Waihũra Ernest Ndava nĩ ndĩrenda gũthiĩ kũrĩ othe thaka kahinda gatarĩ kũraya nowe o harĩa hothe ũratwĩrora karibu sana nĩ ndĩrakena mũno nĩ kumenya atĩ nĩ ũrathiĩ na mbere na gũkenera tabarĩra citũ iria kamũga kangethete ndagĩtwĩra atĩrĩrĩ gũkũ no ithuĩ tũithiragia maũndũ macio ũraigua tũkĩarĩrĩria nĩgetha magagĩkorwo magĩthiĩte na njĩra ĩrĩa ĩkĩagĩrĩire ndirikana mũthenya wa ũmũthĩ ambunge othe nĩ megũkorwo magĩthiĩ kũrĩa mwena wa Naivasha kũrĩa megũkorwo kana gũkũ Nairobi magĩcemania mũcemanio wao kũrĩa megũkorwo
Abunge a Senate mekore mwana Naivasha no abunge ya bururi mari guku mwena wa Nairobi mukaini wa Safari Park kore mekoro makionio mitaratara ya mawatho na mitaratara ya mawira niga makiingira bunge-ini ya 13 ya bururi mono maundu maria mekoro makirumirirwo ni Inoro TV nigethe kurehere na njira igwete riu ndarora mwena ronge wa studio ni ndirona mundu gwitwo Mike Jenga, good morning sir. Good morning my brother, uhoro wa rucine ni mwega bibi ndakera nigukwena ndikwirigite ngacokeria Ngai ngatho ni undu wa hinya wake niguo no uria mundu athia gugu kindu mwiri ukarehe gathina kidogo pole no Ngai niwe uhonanagia na niwe ukoragwo akiri mbere maundu-ini mothe niguo he muthuri witagwo muthukumi aradirikanirie kaundu iterega kuigua na thiku nyingi muno ati mitunde iria Jesu ahurirwo ati ivoko iria ahurirwo 39 ati iyo niwe tuhonagia niguo muthukumi iyo ni uria hakuria Naivasha muthukumi no haria Rwaka kogo nje muthukumi ungi wa Naivasha ni muthuri niwe ndimwitaga plumber 1 ndiwese ya mundu muthondeki mai ta muthukumi niguo karibu sana, we are happy to see you. Thank you so Kimore much. team missed you. We have missed you all. Nitokena muno nigukuona umuthi muhaririria ki umuthi otoria watwira kwina induction irathie na mbere ya andu megwitwo abunge nao senate nayo no akigwa ikuria mwena wa Naivasha niguo naguo kuma muthenya wa rucio na andu megwitwo MCAs ni magakorwo makihitithio niguo ni turenda kumenya kaingi andu ni marakorwo matekumenya mawira ma o mundu ni mariku umuthi turenda kurora undu wigi wira wa mundu witagwo MCA ni je waihura ndangirega kuga haha umuthi thi ngima ni raumagaria Queen wa keri Elizabeth wa keri wakuma kuria bururi-ini wa Ngeretha kogo ni maundu megukorwo makimurikwo muno makiria ni Kenya no imwe ya mabũrũri ndikoragwo bũrũri wĩrigitie we wika kuja no uhoro wa ihura na ni njui ni arumagira maundu ma mabũrũri ma nanja gukorwo akirora ni njui macio ni tugukorwo tukirora twi mathaa meri mbere ya England gwa kahinda gaka twi mathaa meri mbere yao koguo gukianjiriria ni njui no tugukorwo tukirora mathiko uria mahana mutongoria wa bũrũri ni njui na kirimia io na njui ni tugukorwo tukirora maya na mangi maingi maria marathi na mbere. Correct haro ngia kumundo gitwa Jenga na ihura. Asante sana Jabaira, karibu sana. Kwa hana ate maiko. Gutirika naye. To uria Jesu na aria kure. Ndio maana utithania wera ihinda riria gukirite guciaranero. Ni mamba. Agatunanaga na maita maingi ukiro aria tunanaga ona andu aitu. It's true. Gucia uria maita maria tukonae kwanja muthenya umwe. Yeah. Ni maingi ona ukira maria onanyona my brother Karanja. Ina tukiri okuo na spirit no ere yago iriria andu atiriri twandikitwo gwika utwikaga na gutire turitiga tutingigwagwa otoria hena muthuri mata wa kwaranjiria wira etagwo Ochieng Ochieng ni praba umwethaga mieri iri ajirire unajua Jatero nimerejea kazi yangu riu mundu wa kurima acoke mundu wa matatu acoke murutani acoke na ithu tuthie na mbere na kuruta mawira maria turaruta tondu ithuno na giathirire na mweterere kingi mweri wa kanana mweri kenda 2027 ego twiraga muno nerore ucio niguo wira wa kuthuranaga riu andu kwina andu mekwandikwo kwina rumbi ngina na muno irarora ya mawira ma CS agena ma pride ma twakwa wa pride gitegia PS ajirire muingi no autire wira wa riu reke njethe wira riu kuguo wakona magavana no marakiandika andu riu tukunda kuguo ni spirit ya andu riu macoke mawira-ini maria mo riu ni andu macoke mawira-ini reke tuthi na mbere na gukuria bururi haria tukinyete riu ni turonaniria ati bururi uyu ni mugima muno na bururi uyu no urathie ugikuraga na ugima ndari horo wa ugima wa gisiasa bururi uyu no urathie ugikuraga nginya gisiasa ukona ati ni gwathio na maundu ni maikara wega na tutinagia na ngui gutina korwo na nditimurano ndengeranio ona uria turaiguaga uria twanaigua hau kabere andu aya mahota makanyururia aya muno bururi urathire na mbere o wega ni kumaanisha andu ni makinyite handu marenda guthio na mbere na maica mao na tukauga congratulations kuri bururi wothe handu wa ruma na tutuire tugaga uhoro wa thayo Jabaira tutuire tugaga uhoro wa thayo
no cio niguo turenda kuiga handu bururi wa ruma ndari kwanyu muthenya wa Saturday ndakorana na muthuri umwe hau aranja ugeithia ihura muno sister yake twari classmates aja ngugeithia ndigirikana ritwa riake Zaka kana kindu ta kiu ndigirikana ritwa riake no turakire mwena ucio wa Nyiri o hau kwanyu ndakuona kwi mwena uria ungi ruguru ruria rungi Karoiboni erega guka hindi ria twari na mathiko aikiuga ng'ombe cia gwitũ iriagira dining table Siore karibu kiugate mucambio nĩ irio cia mũgeni ona timu njega mũno na kaũndũ kamwe ona ũkindĩra ũhoro njengari hena kanda irandĩkirwo wĩra wathire gũthurana kwĩna kana twĩna cio rĩu yuko ikĩmamũkĩra maratathi wĩra wao no gũkorwo rĩrĩ kuna tũkĩambia na kiugo kĩa Mwathani Koherethu 3:14 Koherethu 3:14 nĩ njũĩ atĩ ũndũ o wothe wĩkagwo nĩ Ngai ũtũraga tene na tene gũtirĩ ũndũ ũngĩongererwo harĩ guo kana ũrutarutwo kuma harĩ guo Ngai ekire ũguo nĩgetha andũ maikarage mamwĩtigĩrĩte kiugo kĩa Mwathani Koherethu 3:14 na nderwo ngũgeithie mũno Michael nĩ Reverend Alfred Mugendi Kanga. Oh, thank you. Mutungatĩri witũ kũrĩa Kenyatta Road. Thank you. Nĩ atwĩraga tũkũmwĩta mũthenya ũmwe. Na makanitha maigana ona na Bethany. Ciarĩtwo kĩambata Kenyatta Road no ngĩ ndariganĩrwo no nĩ atwĩroragĩra. Asante. Anjĩrie no augire atĩ mũmĩrũ ndangĩaria Gĩkũyũ. Rĩu mũtungatĩri nĩ ndakinyia riboti yaku. Riboti ĩyo nĩ nginyu mũtungatĩri ngatho nyingĩ mũno na Ngai wa muoyo athiĩ na mbere na gũkũrathima. Rĩu karibu sana. Asante. And welcome back. Andũ rĩu na nĩ njoketie mũno nĩ njĩrĩte andũ mũno thaa ciothe no kũhũrĩrwo njenga agacoka rĩ atĩ tũraigua atĩa rĩu icio rĩu mũtigetu njenga nĩ acoka rĩu iyo ingĩ no chen. Asante. Thank you. Nĩ ngatho nyingĩ mũno. Twĩna MCAs mũthenya wa ũmũthĩ njenga kiumia gĩkĩ nĩrĩo MCAs 1,450 arĩa mathurĩtwo na angĩ nominated kĩhĩri nĩ megũkorwo makĩnyua muma na makorwo makĩruta wĩra wao thĩinĩ wa mbunge 47 thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Tukĩrĩ na amwe haha twĩna Morris Thuku MCA ndiũĩ kana nĩ Kĩru ũnĩ kuo Wambui arũgamaga Kĩru Wambui wa Njoki Kĩru Mũrang'a Kĩru ward. Karibu sana ũtwĩre ũthurĩtwo na kĩama kĩrĩkũ ũgeithia andũ a kũrĩa Kĩru na ũgĩtambũrũkia. Thank you Mike na mũthuri Ndĩritũ. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Morris Thuku wa Gathoni na andũ a Kĩru nĩ manjũĩ na rĩtwa rĩngĩ njĩtagwo Nguno. Thurĩtwo kũrĩa wodi ya Kĩru. Na wĩtaga Nguno nĩkĩ? Nguno nĩ rĩtwa rĩa family rĩrĩa rĩa guka witũ. Okay. Ngĩkĩ inherit rĩtwa rĩu. Gwitũ Nguno nĩ ng'ombe. Kĩru ĩkũrĩa Mathioya nĩ ithuĩ tũhingĩte Mũrang'a tũriganĩtie na Nyĩrĩ kuma Kĩrĩainĩ gũthiĩ Nyĩrĩ nĩ ndagĩka 10 koguo tũrigĩrĩirie Njogu mwena ũcio wa Bandea. Andũ a Kĩru nĩ maraheire wĩra rita rĩa kerĩ. Rita rĩa mbere mahete na kĩama kĩa DP no rita rĩrĩ marauga tũingĩre thirikari-inĩ ĩrĩa ĩrĩ kuo ya county government ya UDA. Na ndĩmacokerie ngatho cia mwanya mũno nĩ kũhe kanya kau. Twĩragwo Ngai egocithagia na ihu na hiũ iria nduhu. No ũtakĩhana rũtuhu. Arĩrĩa kerĩ. Gũthurwo rĩa kerĩ. Rũhiũ rũgĩ. Oka ũndũ o ũĩ. Ndirauga nĩ hinya wakwa tondũ kono twarie andũ a Kĩru no njuge nĩ chance ya kerĩ maraheire na ndirona hinya wakwa kana ũgĩ wakwa. No ndĩrona Ngai egocithie. Ona ũkĩheo rita rĩa kerĩ nĩ kuga mena wĩtĩkio naniĩ na rita rĩrĩ no nginya tũkĩhingia ciĩranĩro iria makĩrĩ nacio. Hamwe na ũguo no nyende kũmageithia o harĩa mũrĩ andũ a Kĩru, arata akwa othe, my family na arata akwa a Kĩrĩnyaga maranjĩrire ndĩmageithie kũrĩa gwĩtagwo Giriabu. Asante sana. Asante. Na karibu sana. Norona kwa mbeũ njĩthĩ. Ndĩ mbeũ njĩthĩ nĩ hĩndĩ yarũgire ũyuthi na tũkĩrĩ o hau tũkĩmanyitĩrĩre.
ona nĩ tũigua ageithia andũ tondũ kwĩna andũ matũragia na arĩ na mũndũ ũguo wauga wĩna people. Niĩ ndĩ na family. Okay. Yes. Congratulations. Asante. He mũrata witũ Njenga na ndiũĩ kana nĩwe mũthuri ũyũ twamenyanire mĩaka mĩingĩ. Twanathiĩ nginya kũrĩa KFS tũkanegena mũno twagĩte mĩtĩ ĩrĩa tũrendaga kũhanda na tũgoka tũkanegena nginya redio-inĩ etagwo biũ nĩ biũ rĩu enda buroti Karura Runda Gĩthogoro Mũthaiga rĩu njamba nĩ ĩno biũ nĩ biũ nĩwe Karura Mũthaiga Nairobi MCA. Karibu sana biũ nĩ biũ. Okay. Thengio mũno mũthuri ti Ndiritu wa Ihũra. Karibu. Na Mike Jenga. Karibu. Na njokie ngatho mũno nĩ mweke ũyũ wa gũka ndereti-inĩ ĩno. Njoe mweke ũyũ ngeithie eroreri othe a Inooro TV rũcinĩ rwa ũmũthĩ na makĩria aikaria kũrĩa Karura Mũthaiga mageithĩke mũno o kuma kũrĩa thoko ya City Park gũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Runda na Mũthaiga na kũndũ gwĩtagwo Gĩthogoro andũ acio mageithĩke mũno. Rĩu nĩrĩo itũra rĩrĩa niĩ ngũrĩire na ngarererwo na nokuo thurĩtwo itĩna rĩa kerĩ. Ndathurĩtwo mwaka wa 2013 na kĩama gĩa TNA hĩndĩ ĩyo na rĩu nĩ njokete ngathurwo 2022 na kĩama kĩa Jubilee. Njuge ndĩ ũmwe wa andũ atandatũ arĩa marahonokire rũhuho rũrahurutanaga ciarera rũhuho rũrahurutanaga mĩena na mĩena na Ngai akĩrĩ mũnene ndagĩcokia ngatho kwĩ Ngai nĩ tondũ wa mweke ũcio ona gwĩtĩkĩrĩka rita rĩngĩ rĩa kerĩ hatirarĩ hahũthũ na nĩ nguga nĩ nyonete wĩki wa Mwathani na ngamũcokeria ngatho na ngakĩra aikaria Karura tũkorwo twĩkuo kũruta wĩra wa mũingĩ na mũno mũno wĩra ũrĩa MCA abatiĩ gũkorwo akĩruta na ngakena mũno nĩ tondũ wa ndereti ĩno nĩ tondũ tũroka gũthathaũra kana gũtaũra ũrĩa MCA thĩinĩ wa thirikari ya kaunti agĩrĩirwo gũkorwo akĩruta wĩra tondũ kaingĩ nĩ rĩrĩa Wanjikũ akoragwo akĩnegena na ndimwe wa mũigua akĩnegena maũndũ marĩa aranegena ona matikwĩgiĩ. Koguo ngaiga nĩ wega mũno mũtũhete kamweke gaka nĩgetha tũke tũthathaũre na andũ mahote gũkorwo na ũtaũku ya wĩra wa MCA ũkoragwo ũrĩ ũrĩkũ thĩinĩ wa kaunti citũ cia Kenya. Nĩ kũrĩa Kiru na especially mwena wa Murang'a rĩngĩ tũgĩthikĩrĩria mwandĩki witũ wa mohoro mũndũ wĩtwo Kĩnuthia ukaigua maũndũ maingĩ nĩ mekũhutania mũno mahakuhĩ mũno kũrĩ MCAs. Reke twambe twanjĩrĩrie tondũ rĩrĩ nĩ rita rĩaku rĩa kerĩ gũkorwo ũgĩcoka gĩtĩ-inĩ gĩkĩ. Nĩ maũndũ marĩkũ mũgeragĩra mwĩ ta MCAs maingĩ ma marĩa ona mũrehagĩrĩrwo nĩ arĩa mekwanyu matarĩ nginya mawĩra manyu? Thank you Jenga. Kĩndũ kĩa mbere ingĩenda kuga no nyende gũcokeria media ngatho tondũ devolution nĩ tũĩ thaa ici nĩ hĩndĩ tũrathiĩ assembly ya gatatũ na andũ aingĩ matioĩ mũno ũhoro wĩgiĩ thirikari cia matũra. No media nĩ tũteithĩtie mũno gũthomithia Wanjikũ nĩ mawĩra marĩkũ ma MCA. Tũrĩ ta mbunge ya kerĩ tũrarĩ na ihinda iritũ mũno tondũ o ũrĩa Wanjikũ arathiĩ athomete he maũndũ maingĩ mũno atamenyete kana nĩ ma MCA kama nĩ ma MP. Na ũngĩthiĩ constitution-inĩ itũ ya 2010 schedule 4 nĩ gayanĩtie mawĩra ma MCA na ĩkagayania mawĩra ma MP. Na mathĩna marĩa maingĩ tũkoragwo tũkĩgerera nĩ gũkorwo atĩ Wanjikũ endaga wĩra atakwenda kũmenya nũ waruta kana ngumo yathiĩ naũ. Koguo we aripotagĩra governor, akaripotera MP, akaripotera MCA tondũ we bata wake ũkoragwo ũrĩ gũteithĩka. Na nĩkĩo he bata mũno andũ acio othe marathurirwo magakorwo makĩruta wĩra hamwe tondũ Wanjikũ no ahũrĩre MP akorwo ndaramũnyita, ahũrĩre MCA no thĩna ũrĩa agũkorwo akĩreport ti wa MCA no wa MP. Koguo MC agĩrĩirwo nĩ kuoya wĩigĩrĩrĩki ũcio autware wabici ĩrĩa ĩgĩaninie na ũhoro ũcio na nĩguo Wanjikũ akorwo agĩtungatĩrwo. Koguo thĩna wa mbere nĩ gũkorwo atĩ wĩra wĩgiĩ MCA MP ndũrĩ ũthutukanio wega mashinani na nĩkĩo tũkĩrĩ haha tũtatharũre nĩ mawĩra marĩkũ ma MCA na nĩ mawĩra marĩkũ ma MP. Atĩrĩ tũtanathiĩ kũrĩ biũ nĩ biũ andũ na tondũ rakĩhoya kura twĩtĩkĩrie tũkũrie andũ no mamũrokagĩra
tondu hena murata wakwa mahitanirie na mutumia ni kurugithagio thamos 30 tia cai makambia kuroka thinashara jambe kiohega igachomokaga mbere ya thinashara na ka 11 undamukoria handu mukawa-ini njenga agicunga kimuria niki kaja katari andu na mutumia ni anjirire kwanja uthie haria mungetho wetha kairi tukarugagire andu a cai tondu riri we niwe wathurirwo tini ta ni undu andu aria marathurwo ria beto ndwe mwena fiu ni muthuritwo ri hi ni maundu mariku mumenyeragia andu aya ikwenda gutuika ati we muoneki ndwagaga hihi mundu mweru egukorana na mothutha wa kwihita reke njuge thina wa mbere riu ni uguo muikia wa kura akiendaga mugitinda nake muthenya mugima na rimwe ni gukiremaga tondu wendukaga ground niguo hote kumuhangira mutingitinda nake oro hau no we twikaga uria ugukionia andu uguo niguo mugikoragwo mugitwarana nao na nie ni ndugamaga na kihoto ngakiuga atiriri muikia wa kura endaga umwikire maundu maria atangihota we kwikira tondu kaingi ungikorwo ukiduplicate maundu maria akoragwo akihota rimwe ni aremagwo ni kuona ngurani yaku nake no mwamenyana na muno no ungihota gukorwo atiriri tariu ungikorwo hihi ni ura muthingi wakwa muno ni ukoragwo uri wa githomo muno ungikorwo maundu maria ureka mena wari hihi wa wicenjia muonera wa maundu ma githomo miandikithirie ya wira haria ayuthi waki wa barabara uria atangihota gwika kaingi muikia wa kura ni onaga wina ngurani na uri na kioneki kinene gukira hihi amwe aria magitindaga nao ni uri wabici ni ndo wabici ni ukoragwo merite atiriri wabici nyonekaga rena na ngoragwo mbunge na hindi no ni ya family to tau wauga ni ndurarugire miaka ya yuthi koguo uri ona maundu mangi ma kuruta majukumu ta mundu katiba ni tuhete rutha rwa kugia na wabici na wabici kagia na aruti a wira atatu riu wewe na andu atatu ndi na andu atatu no tukugia na wabici riu twehitithio kuma ruciu kuma ruciu tukugia na wabici na kaingi ungirora thiko cia wira Jumatatu nirio ikoragwo iri muthenya uria mwega muno wa gucemania na muikia wa kura tondu Jumaine muthenya wothe ukoragwo uri wa bunge Jumatano na Aramithi ikoragwo iri mithenya ya bunge kugo thiko ithatu Friday nayo kaingi ni mugiaga na hihi maundu maria mangikorwo marehetwo ta petitions nirio ukoragwo ari muthenya uria mungithii kurora maundu mau kana ni mama niguo wiki iri ingi muhote gukimaririria kuma riu Tuesday koguo ni kuga riu weekend nayo no yakiingira weekend ni magongona na ukigie na ihinda na family yaku koguo ngirora mathaa mau wega nie ngukorwo ngimahe muthenya wa Jumatatu uri muthenya wa gukorwo ati mundu ngienda kunyona no agora wabici na riria wi wabici na moyo wi wabici na riria wi gwaku na moyo wi gwaku exactly fiu ni fiu kwana ate gukwega gukire thina bunge ya Nairobi niguo riu ni inyue macungu niguo tondu kirugamirira muthaigo ucio ni horo munene niguo mahitaji namo maguku ni mahanaine uyo ri Murang'a urawe wi Nairobi hihi no undu umwe hari andu aria mamuikagiria kura ri muonere wa maundu kumenya wira wa riria wi bunge ri utari bunge wa wabici ni undu umwe tuge kwina utiganu munene to ni gukiona Nairobi niguo mucii uria munene wa Kenya ukiringithania na matura maria mangi Nairobi muno andu ni makuukiirwo ni maundu gukira ringi uria andu ana kuria matura-ini mayako makuukitwo ni maundu megie mwathanire no ni atiriri muonere wa maundu wa mundu ta wa Muthaigari tiguo muonere wa maundu ta wa muikari ringi wa Huruma gicai gitagwo Huruma hena utiganu munene tondu mabataro ma mundu uria uraikara kuu timo mabataro ma muikari ta wa gicai kia Huruma muikari wa gicai kia Huruma ni squatter Huruma no gwakwa Huruma no gwakwa ni gicagi gigatagati wa mutito wa Karura na Runda na Evergreen acio ni andu makoretwo maikarite house quarters kwa miaka 40 guku gwitagwo Runda gwetagwo gwa Cereta gwari mugunda wa Cereta wa kahua riu riria gwakigurirwo ni andu metagwo my property squatters aria makirutaga wira kuu ni meheririo na magitwarwo gicagi gitagwo Huruma riu nikuo ngukiugaga ati acio ni gicagi sorry nego utwa miario ni gicagi ta kia muigana kahana ta square meter ni gicagi ku ni kainyanya
gicai kiu ni kia ika 8 na kina andu makiria ma 1,000 na kindu uguo tarite ona ciana ika 8 guku Nairobi. Riu tukiuge wedi wao munene ni gukorwo ati ku maikaraga no gwitwo ni kwao. Riu koguo nikio ndaiga atiriri mundu wa Runda wira wake ni tofauti na to wakuria gicai kiu kia Huruma, na gakenera mwathani gukorwo riria ndari kuo mwaka wa 2013 nginya 2017 ni twahotire gwethera andu acio allotment letters, no riria ndacokire kuma tiahotete gukorwo twamahe title, na ndiratanya gibindi-ini giki wira umwe wakwa munene waku gukorwo uri wira wa kumahe title. Undu ucio ungi Tarunda ni gukoretwo na thina muno ta wa mai, koguo mathina ma kundu makoragwo matiganite. Wathi ta City Park thina wao ni wa thoko, thina wao ni gukorwo ati andu ni morire thoko tondu thoko yo ni ikoretwo na mathina matiganite. Koguo riu ugakora wodi iyo ina mabataro matiganite. Koguo ndungiuga ati thina witu munene ni uyu. O kundu kwina thina wakuo, wathie Githogoro kwina thina wakuo wa mai, kwina thina wakuo wa takataka kuria tungicitwara na uria cingihota gwika atia, uria cingihota kurogotwo. Riu koguo kundu kwina thina utiganite na uria ungi. Teke ndarigwa atiriri Njenga fione fio oiga Huruma ri ina ika 8 kwina andu 1,000 allotment ikaruta ki allotment ri mundu aheagwo kuringana haria witaga haku, kana makinya meri kana matatu ni haku, no title yothe kuma communal imwe title yothe ni communal, na tuna trustee, na nie ndi umwe wa trustee na atumia angi na athuri angi mena wigiririki. Koguo title ni imwe iretwo Huruma Chereta Community ni imwe, no mundu wothe hari ikaraga ena allotment yake. Niguo ndoria atiriri iri allotment ri itondo nyonaga tari process ya niri twika share. Yes. Riu ndarigwo igatwika ki itondo ndarora ika 8 andu ni 1,000 riu tie igitwika waniki. Riu niguo ndakwira atiri allotment kana wi makinya meri kana wi makinya matatu bata ni tiri waku ona kondo document hau uri ona korwo kanyumba gaku kaigana kioro kana bafu hau niho reka atia uratarirwo tondu ona ni tiri ukiri Nairobi. Nigetha riri nigetha andu acio makorwo na kundu mangita kwa uguo kuhana gutikanoke mitu kana thirikari ingi iri maruta handu hariku ndi makorwo ni maretira handu hau ni hao oguo haigana. Ningi oiga nduro twarorana oiga Runda gutire mai iduna jugiri atiriri guheanaga mathina matiganite jugire Runda ni kuri mai tondu kuri ta Runda water ni kuri Runda water juge kuna Runda water ni kuri kundu kambuni ya Runda water etete kagiria andu magure mai ma Nairobi water magakorwo mai mao ni marendia goro na matirenda ikarie aria maraikara ku magure mai kuma kwi Nairobi maigirie. Koguo ni ndanyitire itemi ria gutwara petition thiini wa bunge ya Nairobi na gukorwo riu wewe muikari wa Runda gutire kundu utangigura mai we ukuingiria mai mario kwenda mai mario kwenda wenda kugura macio ma Runda water o maria nao maguraga gwa kanju kana ukwenda ma kanju Runda water nire mai mao kana ma kanju riu mai mao ni makanju tondu ndarora ruwi ruria rwihoro rwa Karurari ndirona uria mai ko magitreat mai macio rwaka mai macio ni mathuku muno. Koguo makoragwo makigura mai kuma kwi Nairobi water. No ndo aya Njenga ati na Githogoro Githogoro ndi hoi Githogoro mena title Githogoro mena title na juge riu Githogoro mena title andu acio othe ona nyumba icio onaga ciakitwo hau andu acio mena 3/4 o mundu wothe wena 3 kuna andu ta 72 o mundu wena 3/4 yake. No korwo nyumba iria twakite itigana muigana wa tiri uria twikite ate twikarire no twina title ni turihaga rate gwa kanju na maundu maria mangi marihagwo thirikari. Na Githogoro nayo ni eka cigana riu Githogoro ngigitara ni 3/4 na ciothe ciagaitwo ci 72 icio ni gukiona ciguyuka eka cigana. Na riu andu aria me Githogoro muno riu maimite riu kuria gwetagwo Runda kuria gwetagwo Chereta
andu mautaga wira ku kahoi-ini no makihota riu kunyitana ta thathaiti yetagwo muringa makigura kundu kuu okay koguo riu aria ti squatters no wone ringi nyumba iria twakite ni tondu wa tutiri na hinya ucio munene ringi no wone ta squatters kana tari uria gukihana githogoro ni kwao mena title ni marihaga kanju ni marihaga rate da rate ya githogoro no ta rate ya runda koguo barabara ndirehete mathogora matiganite barabara ino ikiranairia ni rehete mathogora matiganite gukorwo riu githogoro no uhote gwaka mwako munanene kana ni apartment kana ni flat no runda ndungigika atia ndungigiaka riu koguo twina umwe wa mutaratara uria gukorwo ngitwara bunge-ini ya county ya Nairobi ni gukorwo ati kundu kuu ni gwetikirio gutige gukorwo ati no witikirio gwaka nyumba kuu ni gwetikirio gutige gukorwo ati no witikirio gwaka nyumba nyingi iria ciitagwo multi dwelling handu ha single dwelling tondu ona ta kwina nginya mabeturu marakwo mwena ucio kwina nginya mabeturu marakwo ikoshi commercial plots ikorwo ci commercial mbere-ini ciari agricultural igicoka riu igioka residential riu turenda iria ci barabara-ini muno riu ituike commercial ndona ukiri na tuna njengano tuone na muone riu gukuringana na uria muhuko wa nyuke igana ndi akiona mutikiri andu ahuthu na ahutu indo mukiri nacio gutire ndigaru ni undu wa gwita tungikigairwo ni hari kwajona mugikuhaniririe na ndonga ya guku tondu ona ikiri yaku na ni njikagiria kura akiri waku ndwa mahoire kura ni ndike mahoka maiguthikiriria ni matigiokaga na agaikia kanyamu ni ndirakire mwazimio ugaikio kindu ni wena kirori kinene muno nigetha tukihote gugikinyira Wanjiku na njira iria yagirire ni koguo ondathikiriria o kundu na mathina makuo gwaku nakuo niki gikuo ni mathina mariku tariu gwa kahinda gaka gakeri ukwenda gukorwo ugicenjia wodi yakwa nayo nyonaga te gayukanitie macunje meri tondu he mwena wa narugongo ria wa Badeas ucio ni mwena wa macani na hena mwena wa kahua wa Kianda ucio naguo ni mwena wa kahua ngona mathina ma rugongo na makianda ni matiganu na igira kwambiriria na mathina maria andu akianda maragerera muno ni bara barabara cia gwitu nyingi cia Kianda ti njega na ucio niguo thina wa mbere tubati gukorwo tukirora thina wa keri ni horo wigie githomo ucio ria across the board ugakora ciana nyingi ciina mathina ma githomo na njira nene muno na twi thirikari ya kanju ucio ni undu wa mbere tugukorwo tugikirira na njira nene muno na tugitanya maundu maria tugukorwo tugika na irungu wa Kang'ata nituraugire kwa ihinda riri nitukorwo na githomo kia day tondu thirikari ni yo ingiturarwaga ciana iria cirathie boarding school tugatiganiria ciana iria irathie day school na kwa ihinda riri tugukorwo tukirora ciana cia day undu wa gatatu ni uhoro wigie mai no mathioya ni imwe ikoretwo ikiheana mai mwena wa Gaturi nitureciria kwa ihinda riri andu agwitu no nginya makorwo makinywa mai mau tukoretwo tukiheana kiharu tondu mai mau ni maikurukire ni mradi munene muno no ugagikora ni madaka-ini ni mabadea mathia kuria Gaturi hana project ya milioni 268 na pipeline ni yakirwo no mai mau tiga gukorwo mahitukiire wodi yako ati mathia kiharu Gaturi ugakora andu akwa gutire mai manyua in fact twina mathina maingi muno tondu andu ni arakaru kinya makinyete handu riu magatura muberethi ucio uratwara mai tondu mai magereire haha no kuri urathie gutaha mai ni kilomita 2 riu makona mature mai mau na agikorwo magitura ni maragithikiririo taru ndironire athi ni rokire rekira tap thiini wa shopping centers niguo andu acio magakorwo magitaha mai tugukorwo tukiaraniria na aria mahutanĩtio no horo ucio tunyitanĩire na MP niguo miberethi ikorwo igitambio undu wa gatatu ni undu wigie urimi ni ngoretwo nginyitirira horo wigie makorofia na kwa ihinda riri itina ria keri itina ria mbere turakorirwo twetha milioni 30 twakirwo park house ya kikanda kia makorofia mwena wa Mioro na kwa ihinda riri ni tugukorwo tugiaka kiganda kiu ku ni kuga tugukorwo tukihe anake itu mawira aria magukorwo magitua makorofia mau kupak makorofia mau
na iguo tuone bei njega na mbeca mwaruta ku we MCA urahota atia gukorwo ni ku connect ugokona nginya mbeca cia kuruta wira ta ucio haha niho tukiragwo warie wa mundu na ugi wa mundu ni uteithagia mundu he mbeca irariho cia World Bank cietagwo na rig na ni ikoretwo ikiheanwo kundu na kundu na ukiragwo nyau njoge ndikiriaga be na ihu kiganda kiu riria turakionire tondu twakihotire gukiandika proposal tuteithanitie na cooperative tothondekire ya makorofia andu acio ni maregire nani niguo tuhote gwaka kiganda kiu koguo ni tuhetwo milioni 30 tuonete mugunda na mau nimo maundu maria tugukorwo tugikirira na njira nene muno horo wigie polytechnics gwiciria ni kindu kimwe ona president witu akoretwo agikirira njira imwe ya kweheria anake aitu njohi-ini ni kumahe skills iria mangihota kwiyaka nacio niguo mone mawira nigukorwo ngihingura polytechnic igire imwe ni ya Kagumo-ini na ingi ni ya kundu gwitagwo Mioro ni twakite na tukagita riu no kurikiriria na tumahe equipment iria cigukorwo ikiruta wira na wa mwisho ni ugima wa mwiri no ucio koretwo ari thina munene muno thiini wa bururi na njokerie ndagitari Irungu wa Kang'ata ngatho tondu ugima wa mwiri wa Murang'a hari urari ICU na mweri wake wa mbere ona tutathirite ni arahotire kuriha thiri uria urari kuo Murang'a wa milioni 30 kuria KEMSA no KEMSA ni supplier aria nene muno wa dawa na arahota kugura dawa ingi cia milioni 29 iria cikoretwo cigithie dispensary-ini citu koguo dispensary citu ni ciakorwo ikigia na dawa na kuria gutari ni wega manyandikire SMS niguo tufuate tumenye ni ki dawa icio citakinyite no tukuhingura dispensary ingi dispensary ya Kagongo ni tuyakirwo ni mubunge wetagwo pilot no kumania na hau ndiahingurirwo wa Mbogo koguo dispensary on tukorwo tukimihingura niguo andu Kagongo makorwo makigia no tungata thank you vara no agweta cia vara na muno ndirenda tuke twaranirie ciegie tarugo ugo uria muko mukirutithania wira na Kang'ata na no twende kumenya nyingi inywe mwita MCAs na ni wega turaria na andu macokete wabiciri ya keri uhusiano wanyu na mundu gwitwo governor umuteithagia atia kana uteithagiriria atia urutini wa wira waku no agwetwo horo wa vara muikari wa kiru ari menya atia vara ino haha niho nginya mubunge akingira haha niho nginya governor akingira na we wita MCA vara ciaku na ici tondu nyona ata muturanagirio kundu kumwe inyuothe otoria ndoiga muikio waku ndenda kumenya no uraruta wira we akoragwo akienda barabara irute wira otore turekaga campaign nyironaga wewe herania na kiama kiria kirago support gitumaga ucio ngi uri iguru waku kana the waku atuike wika koguo oria tugukorwo tukirutithania wira muikia wa kura angiona ni muranyitana mutakwenda gucindana no uraka mwisho horo ukoraga mwacoka muri nyweri no mungianjia gucindana riu mukauga eno ne yakwa eno ne yakwa muikia wa kura nionaga mutiranyitana na hi mutingi muteithia he ruhonge rwitagwo rwa kera kera ikoragwo iri thiini wa county level na MP ni mahotire kulobe tondu kera ni heagwo mbeca cia fuel levy iria ciagiriirwo ni gukorwo igithondeka mabarabara thiini wa matura koguo kera mbeca ciao cioka cia fuel levy na ituonaga ta ciukaga more often gukira hihi mbeca uria cigiukaga county MP eragwo ethe barabara mifuteti iria ciri thiini wa ward koguo no oe bara o yothe iria tari thondeke na kemiake na ni hana ta MCA ndiona rutha rwa gwaka o barabara ici tondu mwisho wa horo ni riri ni bara iriku itari na mahiga niguo muikia wa kura akorwo akihituka makiria yo uguo ni nyonete MCA gukorwo matarahotana na governor mundu uria umiaga muno ni muikia wa kura tariu ni no njuge itena riu ringi rirariho hau mbere gukorwo ndathurirwo na kiama gitari kinyitanite na governor uria wariho andu agwakwa ni marire thina munene muno ugaikora nginya keki ya county gikigayo nduri hau metha-ini no kwa ihinda riri no nyende gukiuga na njokeri Irungu wa Kang'ata ngatho tondu tukiingira bunge ni ngukorwo ngiheo wira wa muhiuria wa mucarisha wa thiini wa county ya Murang'a ni kuga atiriri we no whip ni whip wa Murang'a kugu ni kukurirwo nyahunyo kana riu ngukorwo na ruthanju
nĩ kuga nĩ ũrĩkoragwo ũkĩaranĩria maingĩ na gavana wa kaunti ĩyo na ona mũkĩaragia maũndũ ma mbunge nĩ ũrĩgĩikagia mwari ũgakiuga na gwakwa ti kwega hakwa hana nĩ hathũku. Koguo o ũrĩa MC agũkorwo akuhĩrĩirie gavana ngwĩciria noguo ona andũ agwake mangĩkorwo magĩteithĩka na njĩra nene. Nĩ wakorwo na kahinda karitũ mũno na thirikari ĩyo ĩngĩrarĩ kuo. Niĩ ona gũthurwo gwakwa nĩ harĩa ndakinyire ngĩra andũma ngĩmera rĩu nĩ ndahũthagĩra kaũndũ ndaugaga atĩrĩrĩ kaingĩ atumia mũndũ no akĩhike na mwana na kũu ahika mũthuri ũcio ahikĩra rege mwana no ũkĩmene mwana tondũ nĩ akĩmenwo nĩ ithe ngakĩmera rĩu nyetinie thĩna nĩ ithe wa mwana wamenire mwana na magĩkĩnjigua tondũ ndakĩmeraga rĩu tũkũingĩra thirikari-inĩ ĩno na ndĩ hakuhĩ mũno nayo na kwaria ũma nĩ tũkĩonete nĩ tũgũgĩkorwo na matunda tondũ ũgĩtuĩkĩte whip nĩ kuga thirikari ĩyo wĩ hakuhĩ nayo na nĩ mũgũkorwo mũkĩrutĩra andũ acio wĩra na ndĩna kĩoneki kĩnene mũno tondũ ũguo maranyitĩrĩire na marathikĩrĩria nĩ kuga mena mwĩhoko mũnene mũno nani na rĩu ona ndingĩona toro ngĩgeria kũhingia ciĩranĩro iria twarĩ nacio tondũ mĩaka ya mbere 5 no tũremwo tũtiahingirie ũrĩa mangĩendire. Koguo nĩ ta ngũkorwo ngĩambĩrĩria thani-inĩ njerũ harĩ kaũndũ wakiri speaker ũrĩa ũrarĩ kuo Nyĩrĩ augaga ngatarisa something clean slate ona kĩru nĩ ta kwambĩrĩria tũrambĩrĩria rĩngĩ koguo korwo ngĩruta wĩra wa tamu ĩno na tamu ĩyo ĩngĩrathirire gĩkana Jabaira onokora twĩkĩrie kana tutanaikĩria rĩ he kaũndũ itangĩenda kore woiga ũrutithania wĩra wa governor na MCA rĩu ngũciria nake biũ nĩ agũtwĩra tondũ governor nĩ wa Udari nake nĩ wa Jubilee hihi mathĩna marĩa ũragereire nĩ megũkorana namo nĩ macio nĩ agũtũcokeria no tondũ ndĩrerirwo nĩ vijana wa mtaa mena Sakajaga nĩ megũkĩrutithania wĩra ndaigua wagoca governor na governor rĩ governor rĩu ũrĩa wĩnake ndagĩtarĩ Kang'ata mathurĩtwo na kĩama kĩmwe na Wairia ĩtiguo na ararĩ senator wake maũndũ maya arahota gwĩka nĩkĩ na nĩ ũrarĩ senator na governor mararĩ kĩama kĩmwe kana arakirĩte arore mahĩtia moneke nĩguo akera mũingĩ dika kake unyo kwenda kwamba kũrĩmĩra reke njoki he kũigio terwo na niĩ harĩ ũndũ ũmwe observate ndiũĩ kana nĩ thĩna wa magavana marĩa mararĩkia tamu ũgakora gavana ingĩra rita rĩake rĩa mbere nĩ araingĩrana mũno na wĩra ũkarutĩka mũno twakĩiguaga mĩrĩo ng'ombe ciĩna mĩkamo thumu makondo no nyende kuga maũndũ mau nĩ mekĩkaga ona ngorwo ng'ombe ndiakiumire nyonete no ũgĩte ng'ombe cia marĩira oversight ona igĩkagwo rĩ kaingĩ nĩ ũremwo nĩ kũingĩrĩra tondũ budget ĩno ĩhĩtũkĩtio nĩ assembly na kaingĩ governor angĩingĩrĩra assembly mũno amĩrenge magũrũ nĩ ũrĩkoraga maũndũ marĩa marekĩrwo Wanjikũ hihi matiratwarana na ũrĩa mũikia wa kura angĩenda. An example niĩ ndanatwara mbembe cia kũhanda na nĩ njega tondũ irakĩrehe kĩndũ gĩtagwo food security ngerwo njoke nacio atĩ o matirenda mbembe no megũrĩre thiũ tũrehere bara tũtikwenda mbembe no ũgagĩkora kũndũ kũngĩ mũikia wa kura waku no wende mbembe no rĩu niĩ wauga mbembe cia kũhanda kana cia kũrĩa makarega ngerwo njoke nacio hĩndĩ nĩ gavana ũkũgũrĩte nĩ gavana ũkũgũrĩte na tondũ ndangĩkĩgũra mbembe cia wodi ĩmwe rĩ agũraga mbembe cia kaunti ng'ima no ndatwara makorobia tondũ gwakwa ĩkĩrĩ zone na nĩ wĩca macio nĩ mekuoya thĩna ona thaa ici no maranjĩra kana no nyone makorobia ma kũhanda tondũ nĩ marona ĩyo nĩ kũmahe mbeca mũhuko unlike ona ta rĩu mũndũ wa macani ũngĩmũtwarĩra mbembe cia kũhanda rĩ na mũgũnda ũhana tarĩ mũkaroge rĩ akũhanda kũ gĩtũmi kĩa njenga kĩũria kĩu ndoria nĩguo tũikĩrie nĩ kũratuĩka atĩ thĩna ũngĩ wa magavana nĩ rĩrĩ nĩ gwethaga tũmaũndũ tũtangĩkwo audit ta rĩu kwa mũhiano ũngĩ-audit atĩa mbembe cia kũhanda kana thumu kana mĩrĩo kana igata ũgakora atĩ maretha maũndũ ta kwa mũhiano ũkĩrwo tũrahandire mĩkorobia 10,000 nũngĩũka gũtara
Mundu atresha wetagwo atia auditor no kiatare ntikitareka nĩ igana iromire nĩ igana iraringũkire nĩ igana iratigarire kana thumu waitwo no koka kuga rehei munyonie kuria thumu waitirwo niguo njuge nĩ cio ndetagwo atiriri na muri okuo mugakiraki goko ya bebe no gathie nacio mbere ya bebe iheanitwo ni kwandikagwo mundu wothe gukorwo akirisivu bebe mbere koguo bebe mbere ya munenaga maritwa aria andu metagwo CHV wira wao ni guthie matura kwandika mundu wothe urabatara bebe niguo maritwa mau moke na auditor angienda ku verify kana cieheanirwo oyaga namba randomly akamuria we muikia wakura wakona no wonire bebe o icio cokire watwara maraga o icio maregire tanie he hindi ndahetwo list ni CHV ongoro ndathi kuheana makorofia gitugo fulani ndahorire mundu wothe thimu na ngikora hari andu igana rimwe andu 20 ona tiaku ni mathamire kana mundu andikire mundu wa kwao niguo bebe cia gioka kioya igire oe packet igire kana ithatu no kuringana na watho no agiririo ni kuheana list ya andu aria mamukira indo iriku ona mundu wa ngirigaca ndangikune bebe utamuhete list ya andu aria magukorwo makiamukira ki tondu ona no nginya makimenyerere tondu watho ni watho na no gwikohe ko ndathikiriria uyu enyu mutirekeana bebe mwena uyu ungi mutireheana thumu mwena uyu ungi but working relationship working relationship tarwire we ugukorwo nayo na governor wa Nairobi mundu gwitwo Sakaja guteithiriria atia gukorwo ukioya andu akarura njuge ngwataniro kana urutithania wa wira hakuhe muno na uria wi governor riu tari guku Nairobi uria urikuo governor ni mundu gwitwo Sakaja na njuge riu Nairobi tutire no ndungi tungigatiga kurutithania wira hamwe tondu ni ukuona Sakaja ni worugamirire ruhonge rwa executive no kathe na aimite kiama kia UDA no kabunge mundu uria gutuika majority wake mundu uria rirehaga maundu mothe ma bunge kana maciamani mothe ma bunge yo maukorwo mari andu a Azimio to nio ingi thiini wa bunge riku abunge yo koguo ni kuonania UDA thiini wa bunge ya Nairobi nio maukorwo me opposition riu koguo ithu turikoragwo tugithaitira governor tondu mitaratara yothe ya uthii wa nambere iragira kuri ithui tondu uguo niguo watho wa bunge ugikite atia ukiugite koguo tutigikorwo twi thirikari ni yo na tukone turamihura koguo no muhaga tukona urutithania wa wira wa hakuhe muno nigukorwo eko ni budget ya Sakaja igukorwo ikirehwo ni MCA wa Azimio ta chairman to nio makri na numbers na chairman ucio ndagirehe mutaratara ucio wa budget oke ahure riu koguo ithui ta andu a Azimio ni tuko tukiruta wira na njira hakuhe muno na governor wa Nairobi kuria twabatara kumurunga ni tukumurunga no tuko tukiaraniria muno tondu nake agithuritwo gutumukira umuingi uria tureka atia turatumikira we niwe ukiri na kigina kia uthii wa nambere kia matura ithu tutiri na kigina kiu hinya uria tuhetwo ni muno wa guthondeka mawatho koguo gutiri handu turiuranwo na governor na nieta MCA wa Karura Muthaiga ni uko ndi muhari-ini wa mbere kuruta wira na governor uria wikuo wa Nairobi tondu ni mundu nietwa na urutithania nake wira kuma mwaka wa 2013 na ni mundu wa nanyitira na akanyitirira Karura uhoro wigie maundu maria maturigiceirie ni uko ni ngoragwo ndi muhari-ini wa mbere guthaitira maundu maria maturigiceirie koguo njuge ni wega turute na governor wira hakuhi no ti gukiuga haria kihitie ndagukirwo haria hitia na haria thirikari yake ahetia ni akwirwo na ni akurungwo wale thirikari-ini ya Kidero thirikari-ini ya Kidero thirikari ya Kidero ni mwagucania muno ma MCAs ni kwagia na maundu maingi muno na miradi mingi muno ya stone no ndenda kurora ni murarora mukaikia maitho kavere mukona tungiakurithania na mundu wira kwi miradi mingi muno twiriire andu tutekuhota jugeru tani kana thirikari ya 2013 Kidero ari wa ODM na ithu twari andu a TNA
na tuge ithuĩ ta MC za TNA nĩ twarire thĩna mũno thĩinĩ wa bunge ĩyo nĩ gũkorwo governor ũcio tutionanaga ona oficio yake ndigwĩciria ithuĩ mwena wa TNA nĩ twaimire tuthiĩte oficio yake gwĩciria twaimire tutunganĩte maita manini mũno tondũ kwarĩ na ũthũ mũnene mũno gatagatĩ ga ithuĩ nake koguo ona wĩra Nairobi hĩndĩ ĩyo ndwekire atĩa ndwarutĩkire tondũ nake governor ndagĩkũnyita guoko korwo nĩ ũreka atĩa korwo nĩ ũramũhũra koguo macio nĩ mahĩtia ũtangĩenda gũcokera gũkorwo atĩ nĩ tũrarũa na governor kana nĩ tũracokanĩria na governor gucokanĩria gwitũ na governor kũrĩ koragwo gwĩ thĩinĩ wa watho o toguo ndaiga atĩ nĩ maũndũ marĩa we atarahota gũkinyanĩria nĩmo tũgũkorwo tũkĩmagweta koguo tuge thirikari ĩyo yarĩho ya Kidero ona aikaria Nairobi kĩrĩa gĩatũmire mationire wĩra ũrutĩkĩte mũno nĩ gũkorwo nĩ twakoretwo tũhũkanĩire we athiaga Murang'a na ithuĩ tũgĩthiĩ Kiambu koguo gũtirĩ hĩndĩ yakinyire tũkĩruta wĩra na wĩiguano koguo maũndũ marĩa areciria kwa mũhiano angĩka Karurarĩ ona magĩkwo niĩ ndirĩtwo koguo nĩ gũkorwo ndĩ mũhari-inĩ wa mbere kũrũa maũndũ ta marĩkũ ta maũndũ ta macio kwa mũhiano mwega nĩ ta thoko ya City Park twanjĩtie na Governor Kidero na nĩrarĩrio mũno haha twanjĩtie na Governor Kidero thoko ĩyo no thoko ĩyo rĩu ũrĩa makire tiguo kũringana na woni wakwa tiguo thoko ĩyo ĩngĩakĩtwo tondũ nĩ ĩngĩakĩtwo na njĩra nene na yakwo ĩta thoko ya kĩrĩu tukĩrũmĩrĩra nginya kũrĩa thoko ĩyo ĩrĩ koguo nĩ kũrĩa ndĩrageria kuga nĩ atĩrĩrĩ nĩ harĩ bata tondũ ithuothe tũrĩ andũ magĩkuũkĩirwo nĩ maũndũ governor na MCA wake na ministers ake a county na andũ metagwo chief officers na director makaruta wĩra hamwe tondũ tũrarutĩra mũingĩ o ũrĩa ũthurĩte governor na ũgathura MCA na no harĩ Mombatha rĩ kwatuĩka governor mwerũ wa Nairobi na twarĩte andũ Mombatha na gũkĩrwo nĩ ũhũthĩri mũru wa mbeca cia county naiguire ndeto icio njuge ni na haha nĩ njitĩkĩrĩtio kwaria on behalf ya MCA za Azimio ithuĩ tũtiathire Mombatha tutiarĩ kuo ũhoro wa mane atĩ tũtiathire Mombatha rĩrĩa MCA za UDA mathiaga nĩ twarĩ na maũndũ mangĩ twagĩka gũkũ Nairobi magũtungatĩra Wanjikũ na njuge nĩ ugire MCAs makwanjia kwĩhĩtithio kiumia gĩkĩ Nairobi tũtirĩ na ũmarĩria bunge ĩno ya Nairobi ĩkahingũrwo tondũ nĩ ũkuona bunge icio ingĩ ciothe nĩ cianĩrĩire atĩ cigũkorwo cikĩhĩtithia MCA ao thĩinĩ wa kiumia gĩkĩ no Nairobi tũtimenyete tondũ governor ndekĩrĩte kĩmenyithia thĩinĩ wa ngathĩti ya thirikari rĩrĩa bunge ya Nairobi ĩgakorwo ĩkĩhingũrwo koguo wĩra ndwanjĩtie Nairobi nĩ gũkorwo bunge ndĩkĩhingũrĩtwo na nĩkuo mawatho mahĩtũkagĩrio nĩkuo mbeca ciĩkaga atĩa ciĩtũkagĩrio koguo no nyende kuoya mweke ũyũ tondũ ndamenya governor wa Nairobi nĩ ararora programu ĩno nĩ wega ũhingũre bunge nĩgetha andũ mehĩtithio nĩgetha wĩra ũkĩanjie gũkũ Nairobi tokorwo acereirwo nĩguo mwarĩrio tondũ njiguire ta oiga atĩ mwena namba nyingĩ tokorwo nĩ enda gũkorwo akĩarĩria mwena wanyu magĩcoka mwena wake nĩguo gũkĩhĩta bunge aikorwo ena andũ ake ithuothe tũrĩ andũ a governor tondũ nĩwe governor witũ wa Nairobi no nĩ tugĩte atĩ speaker ũrĩa tũgũthura na mũnini wake agũkorwo we wa Azimio na namba cigana ithuĩ ingĩ twĩna makĩria ma MCAs 68 so 68 na wago aratarĩtwo a Kenya Kwanza mena 55 koguo rĩu Azimio nĩ ithuĩ ingĩ na tondũ nĩ ithuĩ ingĩ nĩ ithuĩ tũgũkorwo majority thĩinĩ wa bunge ĩyo na speaker agũkorwo arĩ o witũ no mũgĩikia kura mũikagia na njĩra ya thiri tũikagia na njĩra ya thiri no nĩ tũrĩkanĩire na tũtirehithanĩra nĩ tugĩte hau ha speaker na mũnini wake hau tũtingĩendana mwena speaker wanyu twĩna speaker witũ mũramwĩta atĩa wĩtagwo Ken Gondi Ken Gondi arĩ kanjũra gũkũ Nairobi mĩaka ya tene nĩ arĩ MCA nĩ tũkoretwo nake bunge kuma 2013 na nĩ akoretwo deputy speaker kũu na mũthuri ũngĩ wĩtagwo Kados no ũkorwo arĩ mũnini wake Kados nĩ MCA wa kũrĩa Mĩhang'o Kados atekoretwo MCA miaka 30 na nĩ mũndũ ũcagũrĩtwo makĩria ma mĩaka 30 gũkũ Nairobi ĩno koguo Nairobi ĩ moko-inĩ mega majority no tũraria na no tũrabanga ũhoro ũcio ũngĩ wa maciameni nĩgetha
nigetha na wandu a UDA mwena uria ungi maikorwo makiruta wira wa opposition na ithu tukiruta wira wa thirikari ya Nairobi. Kados makiria ma miaka 30. That's a city father. Yes. Ni muthuri mukuru wira-ini wake. Ucio ndio kadego twitira Kados. Timuone kimuno. Kuabirie kanjo. Timuone kimuno no. Kuko masavite na mheshimiwa Maina wa Kamani. Ari kuogina head ya city commission. At the city commission. Riu agiyuko koguo ni mundu na mana utithania wira na ngumo. Ngumo wale wa Westlands. Ngumo wa Westlands agagiyuka uguo makakiruta wira na Diki wa Thika ni hari Diki wa Weru makaruta wira na Ndirangu uria wa Kiribia makaruta wira na Majiwa na andu metagwo Aladwa na riu acio othe ni makirutite wira nao na muthuri ungi mukabi wewe wetagwo atia Magelo no riu Magelo mutigaire akiri ari kanjura wa guthukio atanoka gutuika speaker wa bunge ya mbere ya Nairobi. Kwena ite ndigaru cia kunominetana Nairobi. Icio ni thiru tondu riu Jubilee ni turaheirwo ite ithatu to tuonete ite ithathatu twanominate atumia atatu. UDA nao ni marahotire kunominate andu 17, ODM nao ni marahotire kunominate andu 17 na Wiper marakinominate andu eri. Ate Jubilee mwena cio ithu to tuonire ite ithathatu Nairobi ri tutirakeheirwo ite ithatu cia gugithukia atumia ithiri na Kenya Kwanza nao marahe 17 70 magayane gatagati-ini kao na riu andu a ODM nao marahe 17 na Wiper marahe andu eri koguo bunge yo ina andu 124 niyo bunge ria nene wehera he national assembly ona tu bunge ria na gukira senate actually. Santi ni dona ukiurio muno horo wa City Park. Yes. Ni gutwira City Park ni atakira kira kirathi na mbere. Kuna mudogo mimi nilikuwa na kiwanja City Park na nikanyang'anyo in 2021 after bonangu kukufa. Please uliza mheshimiwa vile tutasaidika. Na kidogo guto City Park ni kira gweto muno haho ngukonge guthombera. Icio ciothe. Baira tuikirie. Tuikirie na nikiuria nguragiria tondu ndaiguite ni atatu a Jubilee nguragiria Joan ndikano nominate tukwa na slot ithatu cia atumia ngiathingiririo hau no turakwendagira wega no ni hari rucio tabarira yake muri tuikirie soke kaida tari kunene. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Mwigithia wa Golden Dreams Land and Properties Limited mwaka uyu wa 2022 ndugetikire winikirire utetanitio na handu haku na nikio turakuhe mweke thini wa project itu njeru niyo Matu Shani Gardens. Ne project iria ni ndagika 15 tu kuma tauni nene ya Matu. Buroti ici ciena mai na thitima. Kuri muguri wa installment turakwenderia na thogora wa 230 no kuri muguri wa cash tugakuhe discount ya 20,000. Tukoragwo Ruiru Town, BD House, Korofa ya gatatu. Tuhurire thimu 0718 004455. Golden Dreams Land and Properties Limited. Your home, your comfort. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Vincent Wanjala kutoka Kakamega. Nimeshiriki hii Shabiki Major Jackpot. Nimeweka mshipi 3, nimeshinda shilingi 1,300. Mimi nataka hata wewe Jesse ushinde vile mimi nimeshinda. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi.
Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Kotomiro ne mama uke nawe unyarire. Ehe, mama itho ti waruthio ke ngwirage. Nie ndi mundu ndironire oguo. Ina wakwiha. Muracema mwanake wake ugumu na gacuko cio waku. Nigetha mwanake wakwa nake ingire ndiro-ini icio cianyu. Ndamwira ne mukungura na inyue. Ngumwera ikinya mutiguthukia mwana wakwa. Kari ki urageithe kugwe na urungoro. Ni uria undakaritie. Nyake oreke ngwire. Urari murata wakwa no thiko ici tirakuona wega. Niki ninge ndeka. The Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraugurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Nĩ ngatho nyingĩ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ tondũ tũkwĩrĩte hau kabere nĩ tũgũkorwo tũkĩrora nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ mwena wa kũrĩa Naivasha kũrĩa senators marĩ nyingĩ no tũgũkorwo tũgĩthiĩ ona mwena wa na gũkũ Nairobi kũrĩa nao MPs nao marĩ nĩ gũkorwo makĩheo induction nĩ gũkuonio ũũ nĩguo wĩra ũthiaga ũguo nĩguo gũkoragwo gũikarĩte nyingĩ no tũgũkorwo tũkĩaranĩria na marĩgĩtarĩ kuria Naikuru KMPDU doctors aria tũgũkorwo tũkĩaranĩria nao tũigue nao mathĩna mao marathiĩ mahana atĩa chamba ya wĩra tũgĩcokereria twĩna mũthuriti Morris Thuku kuma Kĩru marigainie na Nyeri nĩtuguo na ningĩ biũ gũkũ Nairobi ndakĩigua maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere ndidika nĩũngĩatũthereria biũ atĩ tondu kauno karugano kau watuhe no tako karaheanwo ka national government gatagati-inĩ ka Azimio na Kenya Kwanza uhoro wĩgiĩ atĩ andũ magakĩarĩrio mwarĩrio andũ magathama kũrĩ ene kĩama hihi nĩ atĩa mũngĩhota atĩ nĩ mũgũtindĩka uhoro wĩgiĩ mũrĩ opposition no mũtirakoma na andũ a thirikari nĩ raithi harĩ mũteti tondu ngwĩciria na inyuĩ kĩrĩa mwena thĩna nakĩo nĩ ũhoro wĩgiĩ services atĩ rĩu nĩ mwathira no rĩu mũndũ ũrĩa wĩna resources korwo kwĩna watho wa kuga atĩrĩrĩ biũ nĩ biũ ena mbeca ici rĩ no ũtindage ũgĩthiĩ wabici ya Sakaja no ũthiage tondũ maũndũ makĩrĩ maingĩ tondũ ona gavana agĩkũhe ciringi kana kaunti gĩkũhe ciringi milioni gĩbaũ cia wodi-rĩ tari mwena proposal tuna proposal ya mbeca ta cigana o wodi ĩkaheo kuma milioni 17 nginya gĩbaũ ona ũngĩheo icio rĩ no ũgũbatara tondũ as a ward fund is ward fund na turetĩkia ũcio nĩ ũndũ ũgũkorwo ũgĩkinyanĩra nĩgetha he maũndũ mamwe ũtarĩbataraga gũthiĩ kwĩ governor maũndũ mahanĩkaga hinahi kwa mũhiano ta mwaki gwĩ barabara ona ĩgũbatara gwĩkĩrwo mahiga ona kamũiria ĩgĩũkĩte ĩgĩkĩrwo rami ta barabara ĩ hau ĩtagwo Gĩthogoro road nĩ thũkĩte no mũhaka mweterere barabara ĩyo ĩkĩrwo ngathĩti-inĩ ĩkĩrwo tenda nĩgetha ĩkĩate ĩthondekwo koguo ta mbeca ta icio no ikorwo igĩka atĩa igĩteithia njuge ona kũngĩtuĩka atĩ mbeca icio nĩ ciaheanwo rĩ gavana gũtirĩ hĩndĩ tũngĩkorwo tũgĩtigana nake tondũ no atigwo na mbeca nyingĩ tondu kaunti ya Nairobi ina makiria ma bilioni kuma 40 koguo milioni 20 igithie ward icio ni mbeca nyingi ni mbeca nini muno koguo kuri ona mbeca ingi gukorwo gifatara guhatikana na mundu gwitwo governor nigetha ikorwo igika maundu manene thiini wa ward yaku koguo governor tutiagirirwo kurano na hau hangi waiga ati ati gukorwo ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ thirikari kana ithuĩ twĩ opposition andũ arĩa ona arĩa angĩ mathurĩtwo mwena ũrĩa ũngĩ wa UDA rĩ no arataitũ tondu ona andũ acio ingĩ a UDA nĩ andũ arĩa mararĩ Jubilee tondũ ta UDA ite iria maronire ite 35 rĩ othe mathurĩtwo Agĩkũyũ
koguo maroire ite iria cirarĩ citũ koguo nĩ tũngũbia marekirie atĩa maracenjirie koguo no andũ itũ no Jubilee no rĩu magacoka magekĩra rangi wa ngoikoni koguo rĩ no andũ itũ tũngĩtia tũkĩrũa nao nĩ andũ tũgũkorwo tũkĩruta wĩra nao na tũtirutithania wĩra nao no rĩu nĩ tũrakĩmera he handũ tũtangĩendanĩra gĩtĩ kĩu gĩa speaker na deputy hau tutikwendana no uruti-inĩ wa wĩra tũkũruta wega hamwe tũkũ-request twĩna njenga nĩ tweraga nĩ mũthoni huko twanera Beatrice Arachi atuhe parking rĩu tuoka na njenga tũtige gũtia tũkĩgiana na andũ kũrĩa kaũntĩ mwethe handũ tũkaiga kĩ o ngari tu tuge inyuĩ nĩ mwakĩhoyaga na rĩu ona ithuĩ ta parking ĩrĩa ĩrarĩ itũ rĩu ta MCAs nĩ roirwo koguo na ithuĩ twĩna thĩ ũtangĩũka Nairobi tene rĩ ndũngĩona ha gũpark tondũ parking cia county gũtirĩ na parking ya MCAs ĩrĩa ĩrarĩ ho harĩa Supreme Court nĩ kwahingirwo nĩ yoirwo ĩkĩona mũndũ developer rĩu tũtiĩ kana nĩ developer kana nĩ thirikari kana no nĩ atuĩkire ĩkĩ atĩ ahingo no nĩ ũndũ wa mahinyarĩ nĩ ũndũ wa gũtũgĩũka gũcera ũgĩtwethera handũ nĩguo atĩrĩrĩ kwanyu gwatuĩka kwĩna ward fund mũrekanĩire kĩ nĩ wega tondũ ndagĩtarĩ Irũngũ wa Kang'ata wathani wake wĩna ngũrani nene mũno na wa thirikari ĩyo ĩngĩ ĩrarĩ ho ũtoguo mheshimiwa biũ uga wabici ya Kidero nĩ athire less than 3 times na ithuĩ wabici ya Mwangwa iria maita marĩa twanaikara thĩ nake twaranĩrie haha kwa haha marĩ maita mangĩtarĩka inyuothe mwĩ MCAs inyuothe kana nĩ gakurubu fulani arĩ na tũkurubu arutaga wĩra na tũkurubu autaga wĩra nao wa mwega ta mũndũ autaga wĩra nao autaga wĩra na nguni nĩ wega ũkiuga ũrĩa gũkĩrĩ koguo ti andũ athure nĩ athure no nguni no nĩ wega njuge thirikari ya Irũngũ wa Kang'ata already nĩ tũcemanĩtie nake maita ma kĩnyomana kuma ehĩta ona thaa ici ũmũthĩ no tũgũkorwo tũgĩcemania na ma-MCA mothe mũthenya wa ũmũthĩ na bado mũtirĩ mũrehĩtithia nĩguo rũciũ tũgĩthura speaker tũtikagĩa na speaker activist tũkorwo twĩna speaker ũngĩhota kũnyitithania twĩna andũ erĩ mararũgama a kĩama na no magĩcoketie maratathi twĩna mũndũ wĩtagwo mũkuha no akũrĩa Kangĩma arũgamaga gĩtĩ kĩa mũmbunge Kangĩma na nowe warĩ presidential leader thĩinĩ wa Mũrang'a twĩna mwanake ũngĩ wa kũrĩa Mathioya wĩtagwo Macharia onake no aspirant no kũhana oro ũguo Irũngũ wa Kang'ata rĩrĩa tũraikarire thĩ nake tũkĩnyua cai nĩ aratũheire proposal ya ward fund ona angĩkorwo Supreme Court nĩ ĩreheririe ũhoro ũcio wa CDF tondũ ward fund yakĩrutĩtwo hau harĩ CDF we na ũgĩ wake tondũ akĩrĩ wakiri nĩ aratwĩrire nĩ akũgeria ũrĩa ahota o MCA one kĩgĩna kĩndũ kĩa mbere tũrambire tũrarora nĩ pending bills iria aratigĩirwo mathirĩ marĩa Mwangwa iria aratigire na tũrona nĩ 1 billion na nuthu bilioni ĩmwe na nuthu 1.5 billion na mathirĩ mau controller wa budget yugaga no nginya wambe ũrĩ koguo proposal yake ya mbere arauga no atohe kuma milioni 7 nginya 10 ita ward fund na niĩ ndarora ngona kũnengerwo uinuka nacio ndũkũinũka nacio nĩ project ũgũthiĩ o identify MCA ndarĩ handũ angĩhutania na mbeca ũkwĩrwo ũthiĩ wethe project ciĩgiĩ mbeca irĩkũ mbeca icio ta rĩu gwakwa niĩ ndĩra propose irathi ciakwa cia natharĩ tondũ gĩthomo kĩa natharĩ kĩrĩ thĩinĩ wa county ĩyo nĩ kĩndũ kĩmwe ngwamba kũhe priority nene mũno natharĩ icio ciambe tairo twana tũu tũgĩe na tũtĩ twega ũkũra kwanza naguo kwĩna heho ciana itigũgĩkua nĩ njega gũkĩra tondũ mathomagĩra rũkũngũ-inĩ ũrĩa tũhana ta rĩu twĩna area ta ya Kĩambuthia mwana harĩa umaga nĩguo athiĩ natharĩ Kĩambuthia primary nĩ athiaga kilomita 8 mwana wa natharĩ na no kaũndũ kanini tondũ mũgũnda ũrĩa warĩ wakwa natharĩ ũgakora ndũrĩ warĩkia kũrĩhwo koguo tondũ tũu ngũkorwo ngĩka na ihenya mũno ũndũ wa kerĩ nĩ ngũkorwo ngĩhingũra rĩu ta thibitarĩ ta ya Kagongo thibitarĩ ĩrabatara kabanja thibitarĩ kũhingũra nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩguo ĩngacĩtwo nĩ kaunti rĩ no nginya korwo ĩkinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩirwo ikoretwo ta rĩu thibitarĩ ĩyo no gũcenjania mĩrango na gũgĩthondeka kĩoro
Ugaikora budget ire irabatarania hau na ndingikinya 500,000. No gavana ore urare hau mbere ati tondu nduru wa kiama giake ri ndangirahingurire. Nona na ogoro ni tondu twigie polytechnic ni ukuhota kuga polytechnic ino ni tutherie twikire kirathi plaster niguo no githi kuri governor to ria waigua atiriri tiga uhoro wigie ward fund ni ukubatara governor na maundu mangi tariu kiria-ini town tondu ikiri kiria-ini ni town imwe governor ndiramubatara na njira nene muno tariu tugukorwo tugikira rami ndona makiuria umakiuga kiria-ini thoko yes giko dumping iguru muno kwina giko muno exactly na mbeca icio nicio turaragia tukauga atiri to ni ngumeta twaranirie na huria biashara tumenye uria tuguthondeka garbage bins ku kiria-ini handu ha giko gikoragwo ati ni kunyugu tukira nyugu tu handu ri tukorwo twina garbage bin nene maybe tainya andu athoko makorwo na yao andu estate makorwo na yao ati ona rori oka kuoya giko no kuonorio kirionaragio gigeka atia gigathie na nitugucoka twikire rami ku kiria-ini town tondu kuri kura ahuria biashara na matihota gukira gavana ne koragwo na mbeca enough cia gwikira rami thirikari ingi ndinaka even a dot ya rami no tha ici irungu wa Kang'ata ni araugire o mwaka ni ariakaga kilomita 1 ya rami thiini wa matauni maitu na tauni citu ni Murang'a Kiria-ini Kangari Kangema na Keno na Maragwa tutire na tauni makiria ma tamu imwe twina mwihoko ni aguthie tamu igiri tariu kilomita 1 Kiria-ini ngiakwo ri turatarire turona ni guthiururuka thoko nethi handu hetagwo kuma KCB thie yumirire Unitas kabarabara karia kangi tigara hihi ni gaguthie Kano Hall na gwithie haria wabici-ini yakwa tuithiranie Kiria-ini indi ndona urabatara miaka 2 ugomanie rami tutauni tu na cabros koguo ngona ni ikinya riega ria gukorwo ati niguo biashara ikorwo ikihota ati gavana ne umirekete cabro miaka 10 ni arekirire hetau ni arekirire cabros Kiria-ini ni ciekirirwo nuthu Kangema ni ciekirangirwo wega Murang'a tauni thaici ndigwiciria he bara etigarite rami no Murang'a tauni wira urakirutwo ni mbeca ici cia municipality ni ekirangite cabros no tina njira iria tungirendire fio ne fio gutwikaga gavana ungiramurumireire ndanari horo wa cartels ungirumirira campaign ciake na tondu acio ati nio maranaga Nairobi one uiciro koragwo thiini wa garbage 2 andu aria moyaga mai ma kanju makendi niguo taru ngithio haha tutiguria tukiguma haha turi ukora marori riu turanagia na njenga atiriri tondu kwina marori mandikitwo blue na ati clean water ri mauta maiko niguo riu ri maundu macio ri iratuika business as usual tondu ati ndungimahutia nawe uhonoke Nairobi ni uyu guo niguo tugiona horo to cio wa cartels njuge acio ni andu makoragwo moikaine ni mundu ungionio ni ng'ania koguo cartels ati ni andu makoragwo maimite na nja na cartels aya ingi ni andu makoragwo mari ahuria biashara mundu anjirie kuhura biashara kuuta miaka 20 mithiru koguo na nio andu ingi thiini wa kanju gwika atia gugukira koguo cartels cikoragwo ahuria biashara amwe na makanyitana na aruti a wira amwe a kanju na governor na ukorwo ndanaiga TV-ini ati ni agukorwo akirwa na andu acio ni tuma na deputy governor wa Nairobi rucine itanoka ni mehaririirie na magethondeka na njira iria yagirire kung'ethanira na andu tacio no agweta ningi uhoro wigie mai kambuni iria nene ya mai Kenya itagwo Nairobi Water na ni unfortunate muno ati gicunje kia 100 kia mai maria mathondeketwo ni Nairobi Water matihotaga gutaririka mathiaga ku tondu mbeca cia mai macio matikaga atia mationekaga na tuge twita bunge ya Nairobi na ithio muno andu azimio ni tugite uhoro ta wa mai uhoro ta wa garbage ni tuko tukirora muno twikio tuiria 51% ya mai ri no one can account gutiri mundu ungihota kuga 51% ya mai ma Nairobi mathiaga ku ni ma Nairobi kana ma Dakaini ma Nairobi riu no riu makiuma Dakaini
na kuria ngethu na kuria kungiri moka reservoirs itu ta haha Gingiri kana haha Karura na kuria kungiri kana haha handu haya gwitwo Kikuyuri mai macio ithe matiakinya macio maumaga Ũndĩrĩ he mamwe maimaga Ũndĩrĩ mai macio me mathondeke mangenyuo ndago 51% gutire mundu ugaga no tahagia mai macio tondu na mbeca cia mai macio era hivi karibuni tondu muno na mai no mwaka wiki atia unywe koguo ta kamiti ya bunge ya mai nituko tukirora atiriri ni marima mariku magikorwo magithingwo nigetha ikari a Nairobi manywe mai tondu mai macio mekuo mai macio mako makiuma kunene muno kuria ndakaini na kuria ngethu no mai maguku ri makegwatirwo ni andu acio wagita cartels na makiri wira horo ucio ungi ni wa garbage ni wari horo garbage igoro muno guku Nairobi kurogota garbage ni undu mundu wothe angenda nigetha agie mbeca no ni ucoka kuona andu aria marogotaga takataka icio aingi ona matirihagwo cia ikoragwo ci pending bills andu aria matarogotaga takataka nio marihagwo ino wiguaga ati heho hiu kana air nio makoragwo magika atia koguo ti muno mundu uria wonaga akirogota no orihagwo ni mundu uthiaga thondeka maratathi make akaigania arogotire takataka kuria Githogoro kana kuria City Park kana Parklands kana kuria kungi na ageka atia na akarihwo koguo na hau ona ta bunge nituko tugiteithiriria governor gutigirira ati tauni ino ni yathera na andu aria mararogota takataka ni mahota gwika atia kurihwo na makiria gutua takataka yo bia gukorwo tauni ni yathera na andu mena mbeca mihuko ni gukorwo takataka yo no ihote guthondeka indo nyingi makiria ta kuria City Park tu na mufango wa gutigirira ati takataka ndirikuagwo kwihinda riguka mwaka umwe kana ire takataka ya thoko ya City Park ndirikuagwo takataka yo tukumihũthĩra to ni green waste tuthondeke manyua koguo twathondeka manyua anake aria meku na atumia ni magia mbeca na mawira ni moneka na thoko itu ni eka atia ni yathira entwirite governor angihota gwika muradi ucio thiini wa mathoko maingi guku Nairobi 10% ya takataka ya Nairobi ni agukorwo ekite atia adilite nayo atigirire takataka iria atigara ni ya households na takataka ya makambuni na tauni itu ni gukorwo itherete na ni ukwe ni gikoragwo ndi muhari-ini wa mbere guthaitira na kuruirira maundu maria maturigiceirie na horo muno wa miti na horo wa utheru no aria cia takataka tareke twari horo wa kundu kurori horo wa ku muno kundu gwitwo City Park yes teru ha Ann Mainako good morning welcome back I would like to thank you Ann I would like to ask MCA View and View to address about those people who their stalls were taken away from City Park market I was there since the start of the market but my stall was taken away naweza fanya nini na tuwe wika leto Ann Maina na tuwe wika no drone nginyo geroga muthuri wakua stall yake ni oirwo aingi muno marari horo wa stalls ya gukoro cikioyo kuria City Park juge uria gugite thoko twajitie na mundu gwitwo Dr Evans Kidero kuma mwaka wa 2014 na thoko yo yagairwo 2019 na ni hindi ndirakire kuo ta MCA wako na mateta macio ni makoretwo magiuka he mundu wari na kiwanja na ni akiagire uri ngiuga ni ati mateta macio ni tugukorwo tukimoya na nitukuruta wira na kamiti iria iho ya thoko tumenya andu matunyirwo na njira iriku mateta macio ni ngucoka ndimoe na tuthie county aiko ni gutunywo watunyirwo kia giaku ni tugukorwo tugikuruirira nigetha uhote gwika atia nigetha uhote gucokerio kia kiu aiko ni uma koguo undu ucio ni uhoro tugukorwo tugika utuiria gutigirira ati mundu wari na kindu kiu kuu ni acokerio no njugio o hau tukiuge ati kuri ona andu aria ingi nio makionire kuri ona andu ingi aria makionire na ni kuri matunyirwo ko ni tukugeria go strike balance tigakorwo turathondeka mwena umwe tugithukagia mwena uria ungi tondu thoko yo uguo waiga hari eri ni handu hega muno na ni kundu miaka irariho kundu kurai na mbeca nyingi muno ona gutuika thaici kwina thina munene muno tondu ni kuri ino ni thoko eri gazeti to City Park no ni gucokete gukagia thoko ingi itakinyanire ciitagwo jigua magiciita witemere ukona riu andu ni makwa guthie thoko ya City Park tondu kuria no ugurire retail weru widonga kuma na guku Kinangofu ukajia thoko ingi yaku na hau Parklands ugoka ukenderia mundu uria uragura wholesale no kamwenderia uria uragura retail koguo mundu akona ndangithie thoko iria aguthie kuria tondu ni akwenderio ki
raithi ni akwenderio raithi koguo njuge ahuria biacara City Park tuko tukinyitania na inyu twethe kihonia nigetha mbeca icoke mihuko yanyu nigetha ona mugikene ni uko ndi muharine wa mbere kuona ati ni mwakena na mwina mbeca thiini wa mihuko yanyu na ni mwiriria ni ndari kuo wira ni twarutire na ni tukuruta ngina mukene City Park ni haria Aga ni hau Aga Khan unugo ni icoka ni iceraga thoko nugu ni giceraga thoko no riu tononie ciamani wa mutito ucio witagwo City Park Community Forest ni turetha mbeca na no turahoya fathiri matuhe mbeca nigetha tuhote kuiriga mutito ucio nigetha tuhote guthaitira githaka kiu na tuhote guthaitira nugu icio na andu itu mahote kuona wira thiini wa mutito ucio yandora metemeire karurari buroti cio nicacokire kuri thirikari macira mamwe mari okuo ni macira makoragwo magithie na mbere no ndu uria wabata ni ati karua riu ni kuirige koguo no ngiuka ndagikira thiini koguo riu we ugiuka karua ndungiuka kuria uhoro wa buroti yaku no ukire tondu urenda guthie ukinywa cai kana gutembea koguo njuge karura gutiri na wagagu wikuo wigie mutito ati no wiyo rucio kana he mundu ungiuka ige ati haria ni hakwa community na ari othe maikaraga hakuhi na mutito ucio ni mathaitire mutito ucio na njira nene atirere thuku kwihita thuku muhitaga atia tondu tweru kuma rucio yanyu gwatuka mukihita muthenya wa rucio guthiaga atia muthenya wa rucio ni kwihita ni turathiete muthenya wa Friday gwikwo induction uria ukaingira ugaikaraha no kwa kirikaniro atia kwihitithio kwa MCA ni kwa kirikaniro twiragwo bunge ya Kanju ni replica ya bunge ria nene ya Nairobi koguo oguo turonire ma MP makihitithio gutire na ngurani nene uria tugakorwo tukihitithio koguo ni MCA maingire thiini wa bunge clerk wa assembly eteritwa ugathoma mwihito waku ugaikara thi na ugagicaina na twarikia kwihita wira uria ukoragwo uri wa keri ni wa guthura speaker wa county assembly na gwithura county speaker wa county assembly gikoragwo iri njira ya thiri ugaikia ballot yaku mundu uria wathura na kumania na hau tukauga bunge riu ni anje kuruta wira koguo induction ita icio turaigwa andu a Nairobi marathiete riu ni tugukorwo tukiheo rutha rwa gukorwo ati no muthie guthomithio tondu ni unyuite muma no kwa ihinda riri nduri na rutha utire governor witikiritio kuhuthira mbeca twekorwo mahuthirire mbeca kwari mahitia ni gukurigana hihi cia muhuko no hote ku justify tondu hihi no ukorwo magithiete caucus na governor ne koragwo na kindu gitagwo vote na angikorwo vote hihi ni ukiuga hihi ni cabinet agithiete guke consult ri kwari MCS no ino ukorwo MCS etete na Mobatha ino ukorwo ni marakimuteithia gwithondeka cabinet na nyende gucokia kiuria kia muheshimiwa itagwo biu ni ndaigwa kiuga ati andu acio mari UDA mari kwa Jubilee nyino nyende gukwira muheshimiwa Jubilee ni twathikire na ni uru gwiciria ati andu aria mai UDA mari Jubilee Jubilee yahikeire Azimio na acio ni umwagirirwo gukorwo mukirutithania wira nao kai wakiuga no wathikire mundu wakwa na uyu akiri wa Jubilee ni atandatu riu nderitu wakire kanjirwo uguo uri o hau muthuri ucio ndanakira wega ona twakuhe mweke wa gucoka right of reply njuge atiriri kiama gitu kia Jubilee no ta ciama iria ingi na nyumba itu ni turathi na mbere gumeka atia kumithambia na mutige kuga ati kiama gitu kia Jubilee ni giakuire tondu kiama gikoragwo kiria ni andu kiama ni andu kugu ti wabici kiama ona ti office ona ti kuria kiama ni andu turerirwo nyumba yanyu ni radio nyumba yo ni gukombora tuko ya release koguo titu kugu ndere yanyu nyumba titu ni gwika ate ni gukombora na niki mwagite kweheria mbica icio niki irakiuga ni Jubilee tukiri okuo ta mwina haro na kiama gitu niki tuge kiama gitu ri no uria gugithiaga no miaka ingi guka ni muko mukiona gigicoka na njira nene muno no nyende kwira muheshimiwa Mollis ati kiama gitu gitikuite kiama gikoragwo kiri andu na andu makiri okuo na nikio rona ngina ta city teno ona uguo guikarite uguo kiama giki kiri ona andu makirugamireire ndi umwe wao urathurirwo na kiama kia Jubilee no tiguo tutikuruta wira
na kiama kianyu kia UDA no ngugaga atiriri andu acio maronire ite mwena uria ri maimite guku gwitu koguo na ugi uria wothe marari naguo matiakerutite guku tiguo kwa mami mukuru at institutional memory yeni guku tiguo kwa mami mukuru koguo mahe kiama kiu kiria gitio ona magithia kuu kungi na mucii mukuru ni ukiri umatho na ni ugicokagwo tiete kuga kuu muri ni kuo kwega muno no guke undu mwende horo atiriri MC arihagwo mbia cigana mukuriho mbia cigana ndwene wega riri mutwire jenga expectation taru ndirerirwo MC maya ngiri 500 allowance makinya milioni kuguru mundu ni arakurorera uguo thuku akauga jabanire tuhea nyamu ni mbeca cigana niguo andu itu mamenye allowances ni cigana niguo mukimenyo na nyumu na family cia nyumu na maundu manyu ni wera mukite kumaruta itina ri gwicire ni gukorwo ri rito muno tondu mundu witagwo SRC ni ruhonge rwa thirikari ruria ruroraga mishahara ya andu a thirikari kindu kia mbere rurambire rwacokia mishahara ya MCA o hari andu a 2013 mambiriirie mwambiriirie na ngiri 87 koguo mushahara wa MCA kwambiriria ngiri 87 hindi one hura igoti riu rihurwo igoti kuma hau bana niguo uguo raiga niguo ona maragikirire ngatheti ni ya thirikari muthenya ungi 87 wacoka riu wongerera cia nyumba igoka igana rimwe ria 44 hau mutire uru ucoke uhurwo igoti igucoka ke 30% kuigoka ke 120 no 120 150 rikuringwo ndare ya kindu ngiri 45 kugwa ikorwo kuona hakuhe igana wakeri he kindu gitagwo sitting allowance andu mathie bunge ni maikagirirwo tumaguta twa ngiri 3 SLC nake ni arawire mutibatie kuheo mbeca icio tondu wi wira already kuguru guti allowance tile allowance koguo no icio tu mbeca icio turakihoya Ngai bona Nderitu ona mukire ha mugagikia kamugambo tondu mathiko maria manjetereire kuria kiru na maundu social tugaga MCA investment area nene yake ni social investment ni maguturituhira na njira nene wena kanyumba murayo runi wa nyumba riu ni roni na roni wake murehagio ka 3% grant roni no nginya ukire koguo icio ti mbeca ungigitarira tondu koguo ngari ona ngari nyukombithagio ya milioni 2 mundu uria ukiri na munya ndikoragwo ya guthukirwo tamuheshimiwa biu tondu akiri na gakari da ukibatara ukigura kangi ona wina ona kegega ndakona koguo nyumba ni ya milioni cigana 3 we kura matura no mheshimiwa atarakwira ni atiriri ona runi tocio ruta nyumba teyo ri ndungiheo korwo ndu na security ya title tigothukirwo ndungiheo no bunge ona ngari teyo ri ndungiheo utae na logbook riu koguo nipe nikupe nginya bunge nogu gucio na bunge nogu no riu bunge wega wao ni makoragwo ni mathukagirwo ni mari grant ya 5 million kana turenda kwira kafu atiriri tondu Muranga average age ya MCA ria marathurirwo ni miaka 34 to 36 koguo ni anake kwira mwanake ucio kurehere title ya milioni 3 kana 5 no ndiguo hihi agikorwo athukumite ati na kibinde ona mukomu thukumite eketeke nguri wa mwagata wa muru tadu were watumirire mbeca cigana wethagite nyindagwa ni thandira igwirirwo haya eketuge we inyuothe ri ukigwa ndu makigweta ri to haina murata wakwa aratumirire reiro milioni 10 gwethagite gitike MCA kirabatara kuma milioni 2 uithie uguo nginya milioni 10 indo na muti yageti wigicagi ni milioni riu kou riu ni Muranga koguo tariu biu ciaku nacio ikaingiha ni kuingiha tondu ukiri tauni na nduguko ni magicanukite na ti muno na mbeca cia kuhe andu ta mbeca irio gubatara ikorwo logistics tacigana uguo no mbeca nyingi we tutikwenda gucigweta andu matigakimake hau hakiri na kibillboard gaku kinene muno kiigana nyumba no haria Kiamburu no ndunaiga ni gia gucokia ngatho gitikiri gia gucokia ngatho no ndurakirihire no kirihire kuguta Nairobi ire MC abataraga tabia cigana ni kuringanaga tondu riu ona ukuringana na muhuko waku uri ohana kuri mundu weigwa ni ahuthira ici ungi ni ahuthira ici
koguo ndingĩhota kuheana well average twenda ũguo nĩguo mũingĩ ũkorwo ũkĩmenya ũguo rwemũkeragira na 10 na 20 tuge rĩu kuma milioni kuma 5 gũthiĩ na igũrũ na no korwo ndwanjĩtie campaign yaku tene o ũrĩa wanjia tene noguo mahũthĩro macio makĩrĩ maingĩ koguo igacokera kũ ona campaign akora rĩhwo igana biũ rĩ ngengũrie ma ona mwena thuku ko murarĩhwo igana rĩ mwaka nĩ okay 1.2 1.2 yes mbeca icio igagĩcokera ona tita mbeca mũno nĩ gwĩtwo twĩtĩtwo wĩnama wa mũingĩ to ũrĩa wĩiguaga mũndũ nĩ etwo nĩ mũini ndararora mbeca ũtungata-inĩ wa mũingĩ nĩ kwĩheana urenda kwere kwĩheana nĩ kwĩheana ũrĩa mũhecimiwa ũyũ tũgĩcemania hau wagĩkorwo wĩna ngari mũthuri mũno tondũ wa rĩrĩ otiga tu wĩra ũcio wa MCA rĩ kũrĩ o wĩra ũngĩ we ũrutaga tondũ tani rĩ ndĩ mũrĩmi wa mĩtĩ na maũndũ marĩa mangĩ na mĩrangi na nĩ wĩra ũrĩa angĩrutaga koguo kũrĩ ona maũndũ mangĩ njĩkaga atĩa njĩkaga na nĩ ngoragwo na ngĩkĩheana consultation ĩgiĩ maũndũ ma conservation na environment koguo tiga tu gũkorwo atĩ ndĩ mũjumbe wa Karurarĩ kũrĩ ona maũndũ mangĩ kando-inĩ no nĩ tũroria atĩ twĩna njenga motivation nĩ ĩrĩkũ ta rĩu ũkaigua ta rĩu mũndũ ũranjĩraga we agĩetha gĩtĩ kĩa mbunge aratũmĩrire milioni igana na aragwa no ndamũrie milioni igana mũndũ wakwa ũragĩtũmagĩra ciake akanjĩra hĩndĩ athiĩ kũrĩa rĩ nĩ ngacokia no tigũkwĩra ngacokia atĩa tutikiwe hau tutigũkĩaria mũno no tukiuge arakĩhũthire igana tondũ arakĩrĩ narĩo kana atĩa njenga milioni igana ũkĩhũthĩra no mwago ũkorwo nacio tuge rĩu rĩ kwa mũhiano ndũngiuga atĩ kũrĩa wathiĩ ta kanjũ ĩno ya Nairobi uge atĩ wathiĩ atĩ he mbeca ũgũkora kũu tondũ wa mbere we ndũrĩ procurement officer we tu ũheanaga bara ciĩke atĩa ithondekwo wĩra waku tugire wĩra waku nĩ ũthondeke mawatho ũguo tune service yeni gũtakĩrĩ handũ wĩta MC ũrahutania na mbeca cia kanjũ so nĩ kuga atĩ ona watho wa Kenya ndũgwĩtĩkĩrĩtie we wĩta MC ũkorwo ũkĩhutania na mbeca ciagĩrĩirwo kũhutio nĩ governor na CC yake we wĩra waku wagĩrĩirwo kũhĩtũkia mawatho kuheana mathĩna ma andũ aku nake governor akamoya akamekĩrĩra koguo gũtirĩ handũ we wagĩrĩirwo kũhutania na mbeca ona ha na nĩkĩo na niĩ ndĩraunga mũkono itua rĩa Supreme Court atĩ CDF ndĩagĩrĩirwo gũkorwo na MPs wĩra wa MPs wagĩrĩirwo gũthondeka mawatho na kũnyitĩrĩra andũ arĩthiaga mathiko nake mathiko no tarĩ MP kana we MC ũgĩthiaga kandu thia mheshimiwa ĩni na hau njongerere hatiarĩ na fairness gũkorwo MP arĩ na CDF no merwo mahe MCA ward fund matirenda o MPs o koguo wa mwega ta wa mũndũ akone herio kũrĩa andũ othe andũ makorwo rĩirwo watho wa ward fund mahĩtũkie maugire MCA ndabatie kĩng'ena na athurĩtwo ũrĩa mathurĩtwo o ũrĩa watho ugaga MP ndakahutie mbeca noguo MCA atagĩrĩirwo kũhutia kĩ no magakĩgera gacĩra ka mwanya magakiuga handũ matana tũiguithia na njũĩ tũraikĩria nĩ atĩ nĩ service ĩmwetete rĩu macio tũtiranyita wakĩrega nĩkĩ nginya ndagĩrĩria kũnyita ũtũmĩre ciringi milioni 5 milioni 10 biũ nĩ biũ no arĩho ciringi 100 rĩu kĩu thagumia no tũgũcoka ithuothe twĩtĩtwo na njĩra ndiganu no tiganu mũnene he ũrĩa wĩtĩtwo na he ũrĩa ithuĩ atongoria twĩkĩte atĩa na he ũrĩa twĩranaga na ũrĩa tũmbĩte Tekeria njenga wenda mĩrangire gwĩtie mũthuri ũyũ ngũmũcaria mũno harĩ ikoragwo hana mboga andũ matinda gũkũ makiuga ũhoro wa food insecurity aka food security he mũrangi akoragwo naguo nĩ ũrĩagwo ta nyeni ũbataraga kũrora wakinyaha wa ũkeranga karĩa naguo ngima mũno gũkorwo wĩ mbere na gũkũkĩna ngobu na tũgwĩta twarĩrĩrie ciĩgiĩ marĩa matũrigicĩirie na tũkĩmenyaga mũno ona ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka tondũ food security thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ rathiĩ thiĩte thĩ kwanyu rĩu ndigwĩciria kwĩ kũndũ gũtigarĩte kwa mbembe rĩu guothe mũhandĩte makorobea na kĩrĩa na nguta na therũ cio itũra rĩu therũ ntwaninire nĩrambia gwĩkwo family plan ngoro heri gace mwango iria atigire nĩyo ya kũnina nyamũ icio kũnina therũ kwĩna thĩna riga cio no tũhĩtũkie ndenda tũikĩrie tũgĩcokereria
no igota kwanyu andu aria mathuretwo ni andu very young andu anyinyi muno andu me thiini wa miaka yao ya 30s kioneki kianyu kia mbeu njithe ni kiriko no tugucoka turanie riu mugithie kwihitithio taru no auga inyi ni murenda to ni nyoingi bunge ya Nairobi de Mwazimio ni mukwenda ukorwo mwe na speaker na munini wake na inyo already ni muikarite thi na mukauga speaker ni ngania turenda ngania na ngania no tugucoka turania atiriri ta bunge ya kundu gwitwo Nyandarua ni akorwo thiini wa mohoro maitu muno speaker makegusania na governor makegusania na yangi ukaigwa guti uhusiano na urutithania wa wira wa speaker ukorwo huthia kana kuritohia wira wanyu atia mwita MCAs ndungigwa ndeto cikuma kundu kungi tiga thiini wa tabarira yake muri university twikirie coke kaida tari kunene. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Hihi no wende kuigira nyumba yaku ya guikara hakuhi na town ndagika 30 tu kuma Nairobi CBD. Sahara Project Limited mena nyumba cia 2 bedroom master and suite bungalow oha Marafa kilomita 3 tu kuma Thika Super Highway uingirire farere ngetheire Mangu High School. Nyumba ici ni nene na o nyumba ikarire broti ya 40x80 ciena kitchen garden ugitiri we sawa na no utigarite kuingira. Tucerere wabici Juja City Mall first floor kana hore thimo 0723-717171. Guko kwa Alpha Mabati we customer witu we wafata muno na nikyo tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro kia iguru. Edito ni mohegereire wira-ini wao na makwendagiria kiria kiagiriire ni undu wa kiria urenda kugita kuringana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ibati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita. Ni tuwi ati mahinda ni mbeca na nikyo tugukinyagiria kiria urenda oro haria uri guothe bururi-ini tegukure na mathaa 72 tukoragwo Ruiru Northern Bypass hakuhi na KU Referral Hospital. Alpha Mabati, the roofing industry, bell ringers. Ni mbeca turatumirwo kuma Ruraya. Ici ni cia kiama. Atiriri, twathi gukomia mbeca kiama-ini kota iguite ndagima mena mugunda mweru. Haya. Kuma marugoria nguru ni phase 1, uria makutano. Thaici mena mugunda gwetwo Victory Garden. Kwina mai. Ni mai gukiri. Ndiete tudidi. Taito ni kure tondu nginya aria magurite nguruni na aria magurite makutano. Othe mena taito. Thitima. Thitima ni kure no menya no ndagika 10 kuma Kagundo Road. Guthie Victory Garden. Tutige thie. Na ni maniko wega. Ni kwaje mutu yari hakuhi na neighbor. Na marendi atia. We magicangite biu akire 380 na no rehe na mieri 6 nitukioe hau. Ni ciana itikana morie ndagi mama kiha migunda mwari ko. Na nima. Ni novi. Wambere irio quality ni irio kuhota kuhe ng'ombe yaku kuma January nginya December ugakora production yaku ni constant. Thini wa urugi wa irio, one thing I've come to realize kindu kiria kimaintainaga quality ya irio number 1 is jam. Either kana ni cia ng'ombe kana ni cia nguku, miss jam ni key. The great Oasis Nanyuki mugunda uyu muraugurire nayo na turacokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. ni ngatho nyingi muno ni guthi na mbere na guikarania na ithu thiini wa tabarira ya kimuri rucini rwa umuthi nyambe nguguthukie imwe kwa imwe nginya kuria Ngeretha kuria mathiko ma Queen Elizabeth the second barathi na mbere matedririe kahinda kanene ni higo maragithie na mbere reke tuigire kuo tuigue o hanini uria kurakohana.
maundu marathie na mbere ni njiona kuo kuu ni tukorwo tukimutwara kuo njira ya imwe kwemwe tukorwo tukiona uria kuhana ni mathiko ma Queen Elizabeth II uria urakuire enokoro wa miaka 96 au korwo akihurukio muthenya wa umuthi ni mitaratara ikoragwo itiganite muno mathiko ma royal family tondu o kanithaini o ucio o grounds icio nokuo egucoka athiko maikingira kuria ni andu matiganite aikiro itiganite ni drona lords ni drona dukes all the aria riu kuria ari na ndona nginya oguo makeingira pole ni mutaratara ukoragwo njamba ya wira uyu mutaratara munene muno wa mathiko maya kuma mikirire nginya mikire ya maundu nginya o uria nginya arithi na athikwo no cokio ririkane royal family matithikagwo guku kungi he kuria aritwaro kundu rungu o thiini wa compound ya kanitha ucio ona ndererirwo muthenya wa ira ati magathikanirio hamwe na muthuriwe ona na andu acio ni mahotaga kuiga mere ihinda iraihu koguo magathikwo hamwe na gukina lineage Prince riu ni King Charles ndona nginya William re niwe wira-inine riu kureinwo God bless the King God bless the King na gwatuika ati guku tito ria guku njeka tutindaga tau naigua ni Princess Kate kana Queen Consort Camilla dag ascend guku gwathanagwo ni andu aria maciaritwo ku na Charles Prince William no oke na nige kamorio gasan karetwo Prince George kau niko gakoya matamu Queen athanire miaka 70 ithu turarwo ni ndo wa miaka 5 miaka 75 years old mundu agaciarwo na agakinyia miaka 70 nake Prince nake King Charles aretereire iwe na miaka 3 ni gutwarithagia ni njui ni tuguthie kuo niguo kuhana ni mathiko mathiko ma Queen Elizabeth II na of course Kenya ni kirugamirirwo muno ni mutongoria wa bururi Dr. William Samoei Ruto president wa Kenya no gukorwo aturugamirire ku mwena ucio kumanagia na hau nyingi tucoke guku mucii tuthie bwe kwa mwenginya kuria kwina kigomano gya kiumia kigima ya guthomithia abunge ohoro wa wira wao no magiro ne gwika ucio ru raria gwa kaida gaka imwe kwa imwe kuma mukawa wa Safari Park ni Gladys Beausoleil leke tuigwa hanini. Distinct honor and privilege to invite the Honorable Moses Wetangula, EGH MP, Speaker of the National Assembly, to give his keynote and address and officially open this induction retreat. Welcome, Honorable Speaker. Thank you, Honorable Shalei, Boss, Deputy Speaker. Waheshimiwa hamjambo. Assalamu alaikum. The Honorable Justice Daniel Musinga, representing the Chief Justice, honorable members of our National Assembly, Dr. Elisha Sebedi Ongoya, advocate, our clerk, Mama Sarah Kyoko, Deputy Clerk, Jeremiah Ndombi, directors of different departments, invited guests, ladies and gentlemen. Today is an important day for all of us because we come together after grueling campaigns, and I stand here to say congratulations to each and every one of us for getting the confidence of our constituents and being given the rare privilege
to serve the people of Kenya. Equally, I thank each one of you who participated in the election of the Speaker and the Deputy Speaker for the manner in which you voted and the outcome that we have, with yours truly here as your Speaker of the 13th Parliament. I will, with my immense experience, serve you diligently, serve you fairly, have a personal touch with each one of you, and ensure that the Houses of Parliament, the Parliamentary Service Commission, makes it easy and possible for each one of you to serve your electorate and to serve our great republic. We are in a new constitutional dispensation, a constitution that we gave to ourselves in 2010. This constitution brought in place a new order, unbundling secrets that were hidden from the public. And today you will see, for new members, that the secret briefcase that the Minister for Finance always carried to Parliament for budget will no longer be carrying secrets, because you will be the budgeting process drivers. We have, in the new constitution, also made it possible for you as members of Parliament to perform your functions better and to serve the people who elected us better. In our country, we also are aware of the challenges of the gender rule that has had a protracted contest in and outside courts, in and outside Parliament. There's a commitment from our President and all of us in positions of leadership to ensure that our women folk get their space in the leadership of this country. Honorable members, we have three arms of government, and we being one, that is the centerpiece of government. You appropriate for every other arm of government, you audit all other arms of government. I call upon us as members of the 13th Parliament to engage in a positive manner, to add value to the growth of our country, regardless of our political divide, because we have only one country called Kenya. As members of Parliament, you are going to be called upon to execute duties. You are going to be called upon to meet other arms of government, including the judiciary, including the executive. I want us to narrow the gap so that those who are in independent institutions realize that their independence is not to stand aloof, but to work with everybody else, so that we can be able to move our country forward. Your theme here, setting the stage for smooth takeoff, is very important because we have new members, we have veterans like the distinguished Adan Bale, we have Adan Kainan here, those who have been there for a very long time. I want to encourage new members, like my deputy has said, please take the earliest opportunity to learn. Having been in this house for a long time, I remember in the 7th Parliament, when Martin Shikuku, one of the greatest parliamentarians this country has ever produced, challenged a professor on the floor of the House that if you tell me what Standing Order number 1 says, I will resign. And the poor professor didn't know what Standing Order number 1 said. So he just fidgeted and walked out in anger. So I encourage honorable members, please acquaint yourselves with the Constitution of the Republic of Kenya, that you have taken an oath to protect, to preserve, to defend. Acquaint yourselves with the standing orders, so that anything we do on the floor of the House in committees is guided by law.
acquaint ourselves with the privileges laws that govern your privileges and limits your privileges so that we don't go overboard in doing our things. In the House of Parliament, we also expect rules of relevance. I remember in the 7th Parliament again, when we had Francis Kaparo as our speaker, a member shoots up and says, point of order, interrupts the member who is on the floor contributing to a bill, and stands up and instead of telling the House what is out of order, starts attacking his chief or his DO on a matter that happened at home weekend. And the speaker always asks, what is out of order? So the most abused House is point of order. Everybody shouts point of order but stands up and doesn't say what's out of order. We will encourage you, honorable members, that when you shout point of order, which is your all the time, and the standing orders say when a member calls out order, he must be to. So when you say point of order, I will encourage you to stand up and say, the Honorable Annie Chungwa has breached this standing order. So I seek a remedy from the chair. The Honorable Robert has breached this standing order. So I seek a remedy from the chair. To make our debates very, very informative and very helpful, so that we don't just abuse the word and phrase end of order. Honorable members, dear lady speaker has said, it's very long, but very short. Niguo kurathi na mbere kuria mukaini wa Safari Park nikuo speaker wa bunge arariria abunge wa kahinda gaka oguo maukona kiumia kigima gia gukorwo magithomithio na makionio uria maundu mathiaga na mbere no igwa kiario horo wa order points of order uria ciugaga ciramaanisha atia togukira no nginya gukorwo na mitaratara toguo tu ona kuo mweno mwe wa kuria nyingi kuma kuria Naivasha na kuo senators ni kuo mari kuria na omena induction process kana o githomo kiu kia wiki gemwe kuria na kuo matongoretio ni speaker wa Senate mundu gwitwo Harveson Kingi ndio ni tuko tukiaraniria kana turithi ku njira ya imwe kwemwe no turicoka tumenyeni atia nao marigitari marenda aria mena kuria mwena wa Naikuru kuria tuko tukiaraniria na mwandiki wa mohoro mundu gwitwo Evans Asiba Jabara tugicokereria riu togu no guona muratanya gwika na ne mathura Safari Park no maita maingi tuiguaga rimwe menda guthuma Mombasa taruta kwanyu mukuma muranganike na kwina mikawa mwekwo induction no kane pa DM ngiona kanya muhuko no hega no kaingi nyonaga ona ithuĩ twathire Safari Park tondu Safari Park kirathi kiria igikoragwo ni kirathi gikire kia iguru na kindu kia mbere nyonaga andu mambaga guthomithio ni kindu gitagwo etiquette etiquette ugakirwo mungiikara rumwe mwana munene wa bururi ungiikara mwena uriku ungireherwo irio thani ni njira iriku ugaga no wahuna hari uri ungiiga giciko wone wareherwo thani ingi ya irio makauga tondu hihi ni muregithie micemanio ya kirathi kia iguru kuhuthira Safari Park ikoragwo iri hihi tugaga ni mukaho kiri kirathi gikinyanite international standards irio ngihota hihi gwithie kuhuthira niguo ati ndugathece ihindi na homa ihindi rirogera muthamaki tawo grooming and etiquette exactly na mwehumbire naguo ugakirwo kuringana na igongona uria wagirirwo ni gwikira uria wagirirwo nginya ni kwaria kindu gitagwo communication skills wakirwo uria ukiagirirwo ni gukiaria ndwagitwo gukiaria ta muthungu no kiri mugikuyu ciuria ta icio na gwithomithio maundu ta mau muno nginya uhoro ucio wa muikarire nyita ni ndia kiwi wakirwo
tareu senator ngi county kwanyu na hii speaker ndakire kuo tareu hende ngi ndari kundu gwitagwo speakers panel ukiro speaker ni akwira thio wa mukire ambassador wakona thiini wa county assembly wagirirwo ni guikara mwena uriku wagirirwo ni kumugeithia atia koguo ni githomo kiri bata muno na githomo kiu nike mutaithagia tondu twacoka twarora rimwe turagia turia rutha mutheri riu hau riu no nginjire na mundu tondu ukire mundu ukiugaga kiria tugaga atia nyamo ya gicagi no ya gicagi na no rimwe ni gukiruta gicagi thiini wa mundu oguo ari hihi angikorwo ni mundu wa haro na bunjo ungikihota kumucenjia kiria gatuma tukuri uguo tari ithako ri ni ati wira wanyu ona ko twaigua ta urenda gutucokia ngamathiko agaki hari maundu maita maingi andu matetikitie ni horo igi watho to taru hena governor murataitwo na Njenga waturagia atiriri thuritwo county ina andu 400 no ajeto kura kuira mundu ri ndinde hau yet kwina andu 400 majetere hari horo igi service utawe uguo twaigua horo igi guthondeka watho no riu ri ikiro ri capacity ya riu takwanyu ku oversight ne mbeca cigana mokoro mwe nacio ciothe thiini wa county bilioni 7.5 haya ono gitwara induction mundu tai na capacity ni aguteithia hari oversight ya county government either ta yanyu kana ya gukona iro fito kura twikate MCA abati ukoro ena gikiro kia mubunge hatiri utikana ati hara ena bilioni 7 onake ena ona koni trilioni cigana ona no wira no umwe ko mabati ukoro mari agikiro kimwe ni ura nyonete ri bunge citu ni irathi cenjetie tariu ngirora andu aria mathuritwo bunge ya mbere na aria marathurirwo ya keri hari no tiganu riu ngihuthira Murang'a tariu bunge no turathurirwo ya gatatu ni gukorwo no tiganu munene muno na iria twari ya keri ugaikora 90% ya andu aria makire ku ni graduate tukiri nao ona mukiaria nao the level ya debate iria tugukorwo twinacio ni gukorwo cire cia gikiro kia iguru muno ubunge mwanagia na githungu kana twaragia na githungu cia county no ngoro ndukuhota githungu ri kuma kianjia kinya kirikiriro koguo wambia na githungu kwani kwina andu maratumira irore hena county government rari kuo andu ta mari mugwanja ka mari 10 na kendo thiini wa county yo thiini wa MCAs 23 atatu tu no marawe kuhura signature eceke matumagera kirore bunge itu Murang'a to ni turetirio CV dirona mundu utari na post itago kana o ina form 4 na ngona aingi ni graduates tondu tarau ndirona andu aria mararuira ite cia deputy speaker waikora ni andu ta 5 na bunge wengi ari mundu umwe tu tondu na gutiri mundu wo deputy speaker ni kuga atia nona ogoro ni thiini wa committee ugaikora hari na anake ta 3 they are full auditors ukaigwa mundu ga makenda gutwika MCS maratigire wira moke matwika MCA oversight over 40 or so matwika MCA oversight over 40 or so billion ile ya Nairobi koguo ni kuga county ya Nairobi ona ina kigino na gukira ministry imwe thiini wa thirikari nene na njuge watho wa bururi na watho na wa county government ni uheanite mitaratara iria MC agirirwo gukorwo agika oversight no njuge ona kio githomo ni gia bata muno na andu ni mekiriire muno guthoma na njuge githomo kiu andu magakorwo ringi muru ni akite masters kana ni akite degree ni gia bata muno no nyongerere ona kio githomo kia bunge ni gikoragwo kiri gia bata muno o toguo waigua speaker wa National Assembly akiuga ha mundu gwitwo Wetangula no muhaka onawe wikirire kumenya githomo kia bunge nigetha ukamenya ririo kurugama ririo ugufatara ko ni kuria statement kana petition ni ugufatara kurehe kana motion urekaga atia ithondeka koguo githomo kiria kingi gia mafuku na kio no kiga ona kiria kia bunge ni gia bata to no ukorwo na kio no ukorwo ndui ni njira iri gukorwo uki oversight uhoro wa mbeca ta icio kana uki oversight ministers na chief officers a county uria marakiruta wira thiini wa county
kogo no nginya gukorwo na tumita na derito capacity ya mundu kiumbe na niho ndiritu akuga ni kiringe andu maraima haha magathie Mombatha kana kuria kungi njuge ni kwirwo tukiragwo to gukiri na tithu tugicagura ugithie Mombatha kana tiguo mheshimiwa kwina County Assembly Service Board niwe tuaga matua andu aya maguthie guthomithirio githomo kiu ku na njuge githomo kiu ni gia bata muno tondu na githura andu moke menyitanirie moko wathura andu umahe ugi ucio nigetha macoke mbunge marutire muingi wira to gutire handu hangi MC angirutira wira tiga mbunge-ini iyo mararamici mothe kana uthii wa na mbere wothe wa matura maitu ndumaga kundu kungi umaga thiini wa mbunge iyo to no gukuhitukirio mbeca iria iguthii ithondeke bara haria Githogoro iria ciguthii ciikire tawa haria muji wa Huruma iria iguthii ithondeke thoko ya City Park koguo mbunge ni ya bata na nikuo maundu mothe makoragwo makianjia na makirikiria tondu na mbeca icio mwaciheana no mugacoka mucoke thutha moria atiriri mwacihuthirie atia tariu ni tugukorwo tugithurima ruhonge ruria rurari kuo rwa NMS ni murekirire kaburo guku Nairobi na mureka maundu maingi ni murahuthirire mbeca cia muingi na njira ire yagiriire koguo wira ucio ndungihota kurutwo ni MCA kodai na gikiro kia ugi wa bunge mwathie na kureja na ni muikagio kindu jawa bururi no tauta Mombatha kana tacio rume haria Safari Park niguo njuge ni ugugi facilitate nigetha ukihote gukinya ku no gikare na njira iria kiagiriire no rutawe no opti kwa uthi Safari Park uinuke kuria gwa kurunda kwa muhiano tungika kwa muhiano ta ithu Nairobi tungikorwo mucemanio witu turekera guku Nairobi ri tutibataraga ati gukoma ku ni ukuinuka tondu turi oku turi Nairobi no imuma nja riu tuima nja riu nayo County Assembly Service Board ya Nairobi niguhota kurungiriria maundu maitu gugitigirira ati ni twikara na njira iria yagirire niguo tau ni mwathie New York hau andu matikagio kanyamu riu mugiko tariu ni mwathi New York tariu kigomano kiria gikuo kia United Nations General Assembly kana ni mwathi COP iria gukorwo igikika Egypt mwathi kuta delegation ya thirikari koguo County Assembly ni gukorwo igufacilitate na byo gicoka ni ugacoka na report urathomire no kinya mwandike no muhaka wandike report kana tigo mweshimwa no muhaka ucokie report turathire turathomirio na turonire ona namuna na ithueta county kana tabunge no to adopt maundu maya mekire-ini itu ya maundu to guthie andu tithio ko makoragwo magithie to no muhaka u account mbeca iria uraheirwo na mahinda maria urathire na ku koguo tuge ringi andu ni makorwo makihurwo haro itari yao number 2 niguo andu mahote ku concentrate tariu ni ungindwara githomo haya na tiuru haria no class Murang'a he tumathiko turodi yakwa koguo ndiuria githomo kirithira ri niguo ndengere hodi no rimwe ni mwendaga kweherio hakuhi muno na andu anyu niguo ona andu mahote ku concentrate andu ramenya ni mutwara kundu mutekota kuguthuka tariu Naivasha ri ugu MP mena Naivasha ri senators ukiwe ndungirana Nairobi no urarire ku koguo ndwe na choice tiga gugithie githomo kiu no hote gwi focus tondu mundu ni mundu tariu ngeigua tariu gwakwa he muthuri uroragire kana na ni uhoro urari nginya media-ini uri ta muteti no wende guthie kaundu-ini ta kau no wi Naivasha ni ukuhota kuhoya muhera no mere twe githomo Naivasha na hi kaundu kangira kurire ri ithi ndona no wahota guthikiriria koguo kuri mundu wothe urathurire MCA utari na gikiro kana utari na capacity ya kumurugamirira ena kahinda kanene muno ka miaka 5 guka niguo na tugere ni mbeca cia muingi ona ikoragwo ikihuthirwo riria turathomithio githomo kiu nikio njugaga kungihoteka mundu akaheo ihinda ria mbere na akaheo ria keri ni gukorwo riu umenyo uria ndinaguo tugo ndai naguo 2013 na ni gukorwo ngirira muingi wa Nairobi na makiria Karura ati uria tugukorwo tukiruta wira ni gukorwo kwina njira ino tiganu muno na nitukorwo twadandukite ona meciria ona uria turatangamana na andu ni gukorwo he githomo thomete miaka yo wari kuo na riu ni gukienda gukirutithia wira tuge githomo ni gia bata to nikio gikuheaga ugi ucio
no menyo ya kumenya haha ingiuga atia haha ingika atia barabara ino ukugira ku matawa mayo ukugira ku mbeca ici cingioneka ku githomo ni gia bata no nyende kumenya especially taru murathi gukorwo ni mukorwo mugikioya taru inyo rucio kwanyu Murang'a wathi rucio kwanyu Murang'a wa mbere ni kwihitithio wa keri ni gukorwo muki voting mundu gwitwo speaker na munini wake urutithania wa wira wa nyunyue mwita MCAs tareke twabe gucokio hanini kuria 2013 mwaigirwa uguo urutithania wanyu wa wira na speaker uria wari kugwa kahinda kau wahanaga atia tuge kwa muhiano ru speaker witu ndi ari mutigaire Alex Orimagelo na tukihoe Ngai amuhurukie handu hega kugwa ke kwegama tuge ithuĩ ũcio tutia muthurĩte ta speaker ithuĩ twathurĩte mũndũ ũngĩ no gukorwo atĩ kura citũ nĩ cianyiha no nĩwe watuĩkire speaker no njuge we nĩ ũmwe wa andũ arĩa tũngiuga manyitĩrĩire mbunge ĩyo mũno tondũ mbunge ya mbere ya Nairobi ndĩna ruo no mbunge ĩno ĩngĩ ya mũrata waku nĩ wamenya gwatũra haro murata wako we ni murata wako dago geshuka mai ikareide iga niko go tugia speaker na ajigirira kigeje speaker ni mundu wa bata muno tondu ni kuringana ni njugaga speaker ndakoragwo na hakiri ciake speaker ni kwirweragwo no ko moderate ni kwirweragwo haha uga undu muna tondu na ingi matikoragwo me mawakiri koguo tugithura speaker ti ni mundu woka gutungata MCAs twajie hau nigetha ona atigirire MCAs acio welfare yao ni yarorwo na ni magia na capacity ga kuruta wira speaker ndagirwo uko na ihinda ria uko makirwa na governor tondu yagirirwo kurugama hau kurugamirira uria maraiga na gutigirira ati mena ikirona cia kuruta wira uriku ucio koguo ni tukuga na tambunge cia county gicagura speaker no muhaka mukorwo mukirora speaker uria mwagiriru na gakena muno ngiona ma speaker maria mararugama ona ta Murang'a gakena muno tondu ngona umwe waria muguthura na gutuika ndikire wa Murang'a mundu gwitwo Mukuha Johnson Mukuha ni elda wako uria gwitu PC Evergreen no nguhoe kura yo yaku ukamuikiria kura tondu ni muthuri murungireru no ngihota kuruta wira ucio ndamenya na kura imwe yaku na andu angeigi koguo speaker ni mundu wa bata muno to mungethura speaker wa ngui na speaker ringi wina mito ya kwenda gugetha gitiringi gikarirwo ni governor kugutingiruteka wira koguo speaker no mwaka korwo ni mundu mukindereku na mundu mugima na mundu uramenya oka gutungata county ti mundu oka kuhura MCAs kana kuhura mundu gwitwo governor Nairobi ni tuwi bunge ya mbere yari njega kuringana nani ino ya keri turingiaria horo wayo muno tondu ni mukio wikaria Nairobi uria kurakoragwo guikarite na ma speaker maingi muno ni agia na ma speaker maingi na maundu matiganite no ino ya gatatu ni turatanya ni gukorwo bunge njega tondu ona aria turatanya makuya iti icio ni andu manatungata MCAs na manakorwo me ma MCA koguo ni mundu anekira kiratu kiu mukikahotu kuhotwo na kuo ri tutingihotwo tondu riri wongerere imwe na imwe itikaga igiri imwe na imwe itikaga igiri no gumoka bunge na mwahoti no ithuĩ mutugo witu ri ta city fathers a Nairobi ri mutugo witu naguo wina utiganu muno turi andu makinyanĩire ona mikire-ini itu ya maundu na nikio ndirakwira ati speaker ucio ngiguka wa Nairobi aukorwo wa Azimio no agakorwo wa Azimio guthurwo no kuma hau arutire MCAs othe wira na ikaria Nairobi wira riu mugacoka mwetwo ndia kamwarikia kuhitana uguo twarikia kuhita mukihita afternoon tukehita kuma thaa 3 cia kiroko cia rucini turonire nginya murahikishwo ni kwihita riu taru ni utumiirwo hari ukihitira witu ndirona ta gwakorwo kwina thina otore tauga twina capacity ya andu aria ito karatathi ko gega kandeke uthome no karatathi na witu ndirona ta gwakorwo kwina thina tucio ti mundu ni arari muno gwithoma no he kindu maigana ni umwe tu wa gatiba okay no deputy speaker akoragwo ari MCA akoragwo ari MCA nake agithuragwo no athurwo hindi yo twathura speaker kana no thikũ 30 itanathira tondu niguo watho kiugaga ri
no acagũrĩrwo hau he kĩndũ gĩtagwo standing order cia gwitũ tarĩu ciugaga deputy speaker no athurwo kuma speaker ehĩtithio hena thikũ 30 iria agĩrĩirwo nĩ gũkorwo nginyagia akorwo mũthenya ũcio. Muna insurance? Twĩna insurance Yambia cigana? SLC insurance ya MCA wa Murang'a no insurance ya MCA wa Nairobi. SRC nĩ yugĩte MCA nĩ agĩrĩirwo nĩ kũheo insurance ya inpatient ya milioni 1 ĩtakĩrĩte milioni 1 na outpatient ya ngiri nĩ igana rĩa 50 ya outpatient hau mũtikaire ũru nĩ kĩndũ kĩega tondũ na twana rĩu nĩ inclusive rĩu ũngĩkorwo wĩna twana nona nĩ ũgĩkorwo ndũgũteng'era mũno na ũcio nĩ watho ti atĩ kaunti ya Nairobi yugĩte tondũ ĩrĩ na bilioni 40 one makwĩhe insurance ya milioni 10 ĩkoragwo ĩrĩ standard kũndũ guothe. Ĩtatwĩra atĩrĩrĩ Murang'a rĩ gwĩciria kĩu nĩ ũgũtũcokeria kana Murang'a nĩ mũrĩ residence ya governor? Murang'a ndatukĩire ũguo ngĩthiĩ Gatanga ngĩonio harĩa governor wanyu aikaraga. Murang'a tutire residence ya governor ona ndigwĩciria kũrĩ governor makĩte resident ndĩronire governor wa Siaya mbunge wengĩ nĩ ahĩtũkirie akĩrwo nyũmba arauga nĩ inyuĩ mwĩ kũu ndakwenda Jika Kilifi nĩ makire ti mbunge nyingĩ ciakĩte no kamundu nĩ gũkomborerwa Thona Nairobi nĩ harĩ Nairobi nĩ kũrĩ nyũmba ĩrĩa yarĩ ya mayors arĩa makoragwo mekuo nĩyo yatuĩkire gũkorwo nyũmba ya governor na gũtuĩka rĩu magavana marĩa tũkoretwo namo rĩu mũndũ arĩkiuma mũthaiga agĩthiĩ mwena ũyũ ũngĩ wa taũni mendete gũikara kũrĩa mũndũ aikaraga ĩkoragwo huko koragwo haha kĩrereshwa kũrĩa yarĩ ya meya nĩ ngũririkana nĩ yarĩ ĩrinovetwo na ĩkorwo ĩgĩthondekwo nĩ ũndũ wa nĩ mwaka wa tene mekwenda kũikara kĩrĩu okay no gũthiĩ tũrathiĩ o wega tũtigĩte ndeka cigana ũna tũkorwo tũkĩrĩkĩrĩria tabarĩra ya kĩbũrĩ rũcinĩ rũrũ mbica icio tũrakuonia hau nĩ cia ĩmwe kwa ĩmwe kuma kũrĩa London nĩguo mũciĩ mũnene wa England nĩkuo mathiko ma Queen Elizabeth wa kerĩ marakĩthiĩ na marakĩanjĩrĩria tukiona hau nĩ ndona aingĩ a the royal family nĩ ndona aingĩ a nginya mbirarũ ũndũ wĩgiĩ mbirarũ kũndũ kũrĩa nĩ ũkoragwo ũtĩkĩte mũno na ona he handũ ndona nja veterans mekuo kuguo ũndũ wĩgiĩ mbirarũ kũrĩa nĩ ũkoragwo ũtĩkĩte mũno nginyanagia na veterans ao nĩ makorwo matĩkĩte mũno andũ nĩ meyumĩrĩtie na njĩra nene aingĩ ao me thĩinĩ wa streets itiganĩte cia London kũrĩa maũndũ marakĩrũmĩrĩra ũhoro ũrĩa ũragĩthiĩ na mbere kũu ririkane nĩ harĩ procession ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ nĩguo andũ magĩkorwo magĩkiugĩra Queen kwa heri koguo nĩ kũrĩ procession ya ithandũkũ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere kaida tarĩ kũnene nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ kũu ĩmwe kwa ĩmwe tũkĩrĩkĩrĩria ndona tũtigĩtie ndeka nyinyi mũno ndenda kũmenya kĩoneki kĩanyu ndakena mũno nĩ kũigua ũhoro wa natharĩ na waki wa natharĩ no nyende kũmenya kĩoneki kĩanyu mũno makĩria na mbeũ njĩthĩ tũkĩanjia na biũ o kiuga kwa heri. Okay njuge kĩoneki gĩakwa ta ndĩta MCA wa Karura makĩria nĩ kũrĩ andũ othe no makĩria toguo waiga kũrĩ andũ ethĩ tukamenya maũndũ marĩa makoretwo magĩthumbũra andũ ethĩ o tiga tu wagi wa mawĩra ũhoro wa ndawa no nyui wa njohi na bangi na iria ingĩ nĩ ũhoro ũkoretwo ũkĩhutia andũ ethĩ mũno na ningĩ nĩ harĩ ũndũ ũngĩ wa kĩndũ gĩretwo mental health ona kĩo nĩ gĩkoretwo gĩkĩnyita andũ ethĩ mũno gũkorwo atĩ korwo mũndũ ndarĩ wĩra nĩ arathiĩ akagĩa stress icio na igatuĩka rĩngĩ depression tuge harĩa City Park nĩ twanjĩtie organization ya gũcenjia ya gũteithĩrĩria andũ arĩa magĩkorwo ũkĩmona nĩ agima no nĩ maingĩrĩte kĩrathi kĩu gĩa gũkorwo mena depression
koguo nĩ tũkoretwo tũgĩteithia ciana cia kuma matũra maitũ ma Karura na matũra marĩa mangĩ. No njuge muoroto ũrĩa ũngĩ wĩho nĩ gũkorwo kũrĩa mawĩra moneka nĩ tũgũkorwo tũkĩhe anake aitũ. Na toguo heanie ta mũhano ta kũrĩa thoko ya City Park, kũrĩa ona maũndũ tũgũkorwo tũgĩka ma gũtigĩrĩra mawĩra nĩ moneka na nĩ twatheria thoko ĩyo, na ũtheri-inĩ wa thoko ĩyo nokuo mawĩra maroneka manake na andũ arĩa angĩ. Ona kũrĩa mũji wa Huruma tuge ona kuo nĩ tũgũkorwo tũkĩruta wĩra na njĩra hakuhĩ mũno na community ya Karura Forest nigetha gũtigĩrĩra anake na atumia nĩ mararuta wĩra na njĩra njega kũu mũtitũ ũcio na nĩ mararĩhwo ũrĩa kwagĩrĩire. Na ũndũ ũcio ũngĩ kũrĩa Gĩthogoro, mathĩna marĩa mekuo mahutĩtie andũ othe na mũno anake, nĩ tũgũkorwo tũgĩikara thĩ, gũtigagĩkorwo atĩ nĩ niĩ ndĩna ũgĩ wothe, gũikara thĩ nĩgetha ũmenye mathĩna ma andũ nĩ marĩkũ, na wamamenya mwanjie gũtatua mathĩna macio orĩo hena input ya andũ acio. Koguo ũndũ ũcio ũngĩ wa mũico nĩ gũcokia ingĩcokia ngatho nĩ tondũ wa gũtwĩta gũkũ, mũndũ gwĩtwo Waihũra na mũndũ gwĩtwo Njenga, nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa mweke ũcio. Na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũcokeria aikari a Karura rĩngĩ ngatho nĩ tondũ wa mweke ũcio mahete kũmatungata, na ngĩmatungata no gũkorwo ngĩtungata Nairobi ĩyothe, nĩ gũkorwo mawatho marĩa ingĩkorwo ngĩhĩtũkia no magũkorwo makĩhutia mũikari wa Nairobi na Kenya handũ ya Roma. Njuge niĩ nĩ gũkorwo ngĩheana wĩra-inĩ wa mũingĩ na mũno kũruta wĩra ũrĩa MC agĩrĩirwo kũruta. Koguo njuge debate ĩno twakorwo nayo ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere nĩgetha Wanjiku athiĩ na mbere gũtaũkĩrwo wĩra wa MC ũkoragwo wĩ ũrĩkũ, nĩgetha ndagakuithie mũndũ mũrigo ũtarĩ wake. O mũndũ akue mũrigo ũrĩa ũrĩ wake na mũndũ atuĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa akĩte atĩa atuĩte. Koguo Ngai wa muoyo amũrathime na ngeithie arata kwothe kuma kũrĩa Gĩthogoro, kũndũ gũgwĩtwo mũji wa Huruma, kũndũ gũgwĩtwo City Park, ndĩmageithie othe na aciari akwa, na njuge Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke wega. Amen. Asante sana. Ndero ndaheherwo atĩ tũkĩrĩkia rĩ tũgĩthiĩ kũrĩa Naikuru kũrĩa Simba. Thengio Nderitũ na Bwana Mike. Niĩ maũndũ marĩa bangĩire kũrĩa Kĩru, wa mbere nĩ gũkorwo atĩ rĩu ndirĩ mũrutwo rĩngĩ, nĩ menyete ũrĩa wĩra ũkĩrutagwo, na kĩndũ kĩa mbere ĩrĩ njĩra ya gũthaitĩra andũ ethĩ. Nĩ ndĩrenda gũteng'era mũno ngorwo atĩ nĩ niĩ wa mbere mbeca ici tũrerwo cia Hustler Fund ciĩgiĩ mbeũ njĩthĩ ũrĩa ingĩhota gũcitaha ta andũ gwakwa andũ ethĩ. Kĩndũ kĩa mbere ngũkorwo ngĩthondeka cooperatives kũrĩa wodi, ndanathondeka cooperative na ĩgatuĩka very successful ta ya makorobia. Koguo nĩ ngũkorwo ngĩetha anake a nduthi, anake arĩa tũkiugaga magĩthomete, tũmenye cooperative iria tũngĩkorwo tũgĩthondeka, na nĩguo kĩgĩna gĩkĩ kĩa Hustler Fund gĩgĩkorwo nĩ gĩgũyũka, tũkorwo atĩ ithuĩ already twĩ stage twetereire mbathi, tũtigũkorwo tũkĩrwo tumĩre tũthiĩ mũciĩ. Wa kerĩ nĩ ũguo ngugĩte ũhoro wĩgiĩ polytechnics, tũkorwo tũgĩcihingũra Kagumo-inĩ, kũndũ gwĩtagwo Mĩoro, ĩrĩ njĩra ya gũkĩ-empower youths, na toro ũguo twamahe skills nĩ ngũgeria kũma-connect na kũndũ gũtiganĩte. Ndana connect anake akwa na kũrĩa gwĩtagwo SGR, mawĩra marĩa tũkiugaga nĩ informal, na ngakĩhota gũkĩandĩkithia makĩria anake 30 magaithi kũrĩa Mombatha. Ũcio ũngĩ nĩ tũkiugaga mbeũ njĩthĩ ĩrĩa nayo ĩragĩkorwo ĩkiumĩra, nĩ wega pia tũmathaitĩre na ũhoro wĩgiĩ gĩthomo. Harĩ itũra rĩtagwo rĩa Kairo tũtirĩ thukuru ya day school. Andũ acio mathiaga thukuru kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ, thukuru ĩtagwo Mũgirũngi, na ĩrĩ njĩra mũno tondũ mwana wa kahĩĩ ũgĩkoragwo na thĩna mũno. Nĩ tũgũkorwo tũgĩciria twĩna MP ũrĩa tũgũkorwo tũkĩmahe mũgũnda makorwo magĩakĩrwo secondary school thĩinĩ wa Kairo. Na ũcio ũngĩ ngĩrĩkĩrĩria ndĩna bills ngũkorwo ngĩtwara thĩinĩ wa assembly iria igũkorwo ikĩhutia biacara, ĩrĩ njĩra ya kũgitĩra mũikari wa kawaida, mũno ũhoro wĩgiĩ nduthi na ũhoro wĩgiĩ fair trade. Ta rĩu kũrĩa kwanyu andũ arĩa maumaga Nyandarua nĩ marehaga waru mũno kũrĩa gwitũ kĩrĩa-inĩ, na mũndũ okaga na rori o ũrĩa umire nayo Nyandarua ũkamĩrũgamia hau, mũikari wa Kĩru akĩendia na retail, mũikari wa Nyandarua endagia ũrĩa akwenda, na hwaĩ-inĩ akoya rori akainũka. Tũrenda gwĩkĩra mawatho ma kũgitĩra andũ arĩa a gwitũ mahũraga biacara kũu, nĩguo gĩkorwo umĩte Nyĩrĩ kũrĩa kwa Nderitũ
rwagĩkorwo ragĩũka gũkĩhinyĩrĩria ahũri a biacara gũkũ na ndacokia ngatho mũno ngeithie andũ akĩru he timu yakwa ĩtagwo team Siafu ndĩmũcokerie ngatho cia mwanya mũno o harĩa hothe mũrĩ nĩndamũcokeria ngatho nĩ tũkorwo tũkĩrutithania wĩra. Thank you so much. Asante. Ngatho nyingĩ mũno 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 tũkĩrĩkĩrĩria hau njamba ya wĩra tukora kumatuma wĩra wathiĩ kũrĩ thirikari yanyu ũhoro wĩgiĩ ũhandi wa mĩtĩ advocate na mũthuri ũhoro wĩgiĩ green economy nawe biũ nĩ biũ wĩre Sakaja akĩaranĩra department ya urban planning na mũthuri tagwo Dr. Isaac Karanja Njũĩ mũikaraga nake kũu akiugota kwa itonga ũhoro wĩgiĩ mĩbangĩre ya mataaro na ũhoro wa ũhandi wa mĩtĩ. Wainĩ tũgũkorwo twĩna Professor Njoroge na Michael Njenganani in our radio for you away Kera became very popular. I've been hearing kwa herathu ithatũ kamarika 14 nĩ njũĩ atĩ ũndũ o wothe wĩkagwo nĩ Ngai ũtũraga tene ona tene ũtirĩ ũndũ ũngĩongererwo harĩ ũguo kana ũrutarutwo kuuma harĩ guo. Ngai ekire ũguo nĩgetha andũ maikarage mamwetigĩrĩte. Nderũ kũrĩa PCA KU Kenyatta Road ĩrĩ Bethany na Goshen niguo Reverend Alfred Kaga ajira. Asante. Atinoleshera. Nĩngũcera wacoka kũrĩa PCA Evergreen ũmangeithirie mũno nĩ kanitha hakuhĩ mũno nani. Ndĩramenya gĩtũmi mũno ũmangeithirie mũno. The asante sana mũtindie thayũ mũgĩthiĩ na mbere na mawĩra manyu Jehova Ngai angĩrwo mũrathima. Reke ndĩmũtige na mũndũ gwĩtwo Evans Asiba kuma kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Naikuru kũrĩa kĩũngano kĩnene kĩa mandagĩtarĩ ma KMPDU kĩũrĩtie thirikari cia matũra gũkorwo makĩoya makinya ta marĩa moetwo nĩ thirikari ya county ya Naikuru ya kwandĩka aruti a wĩra a rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ na njĩra ya wĩra ya kĩmweri kana permanent na kwambatĩria arĩa mathomete ngathĩ wĩra-inĩ. Reke rĩu ndĩmũtige na mũndũ gwĩtwo Evans Asiba atũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Mũtindie thayũ mũngĩrwo nĩ magũkumia nake Jehova Ngai amũrathime. Naam, studio mliosema ni hakika kwamba katika kaunti ya Nakuru wiki mbili zilizopita tulimuona gavana Susan Kihika akibuni ile jopo kazi la kuhakikisha kwamba wameangalia maslahi ya wafanyikazi wa afya katika kaunti ya Nakuru na pia vile vile kuhakikisha kwamba wamepewa ile nafasi ya kudumu ile kandarasi ya kudumu katika kazi zao. Na moja kwa moja tutakuwa tukizungumza na yule anayesimamia masuala ya KMPDU nchini Kenya, yule katibu mkuu David Jatela, tuambie pengine umuhimu wa shughuli kama hii na vile vile pia ukizingatiwa kwamba jopo kazi hili limepewa siku 60 ya kuhakikisha kwamba wamekamilisha, na kwa muda huo basi madaktari na wale wanaohudumu katika sekta hii ya afya wapate nafasi ya kudumu, wapate nafasi ile ya kufanya kandarasi ya kudumu. Lakini moja kwa moja tuambie pengine mambo vipi daktari, tu ukianza kwa kujitambulisha, tuambie pengine nyinyi kama muungano ule au wale wanaosimamia masuala ya niseme tu kwamba mnawakilisha madaktari kote nchini, mmechukulia vipi taarifa hii ya kuhakikisha kwamba pengine madaktari wamepata ile nafasi ya kufanya kazi katika mazingira yanayofurahia? Asante sana Asiba. Kwa kweli naitwa Dr. Davji Bimji Atela ambaye ni katibu mkuu wa chama cha madaktari. Ningependa kusema kuwa tunampongeza sana Her Excellency Madam Susan Kihika kwa kuchukulia na kuonelea kuwa kunayo ile umuhimu wa kuandikisha madaktari na wafanyikazi wote wa afya katika ile hali ya kandarasi ya kudumu. Kwa sababu tumeona hapo awali tumekuwa tukisukumana na serikali za county ili madaktari na healthcare workers wengine wapewe hiyo permanent and pensionable terms. Kwa sababu wakati madaktari na other healthcare workers wako katika ile hali ya casual ama tunaitwa contracts, hawana ile uwezo wa kupanga maisha yao kwa siku ambazo zinakuja. Kwa hivyo hii itawawezesha kufanya career progression na pia kufanya kazi wakiwa na ile utulivu, kuhakikisha kuwa watakuwa county na kuwa watafanya kazi inavyotakikana. Kwa hivyo this is a good thing that as a union we really want, and we want all the other governors in the counties to actually use this, do the same thing. The second thing, I want to take this time as a union to congratulate Her Excellency Anne Waiguru for being elected to be the chair of the Council of Governors. This comes at a time when we have a lot of things that have not been handled between the unions and the county government and the national government. Particularly, we have seen the issue of salary delays. We are in September or past mid-September, but we have
over 40 counties that have not paid the August salary for healthcare workers and for the doctors. We have some counties, over 30 of them, that have not paid the July, August salaries, and we are in September. So I believe that once she's gotten this position now, she's going to start working strongly to ensure that there's an industrial harmony between the unions and the county governments. The other thing is that we have a CBA 2017-2021 whose basic salary has not been implemented over 5 years. So this is a task that I want to give down to the health committee who has been elected, the health committee, and also to the council of governors and to the government as a whole, that for us to have industrial harmony, that these things that need to be implemented to ensure that there is actual work being done. Secondly, I want to ask the council of governors and to all the governors and the government in entirety to ensure that healthcare and health workforce is given priority to ensure that they offer services. And this can only happen if more healthcare workers are employed and those who have worked for a period of time are actually promoted. And with the task force that have been formed in different counties, there's need to get inputs, ideally from the unions who work actually in the county every day, and from the associations, because these will ensure that the output of those particular task forces are for helping the wananchi and for ensuring that the healthcare that we will be working is quality. Thank you. Basi huyo ni katibu mkuu wa tawi hilo la KMPDU akituambia pengine hali ilivyo na pia matarajio yao ya miaka hii mitano kwa baraza la magavana ambalo lilichaguliwa hapo chini litakalo kuwa likiongozwa na gavana Iguru, akituambia pengine tu kwamba wao lela muhimu ni kuhakikisha maslahi ya madaktari na wale wafanyikazi wote wa afya wamezingatiwa ili wapate nafasi ya kuhudumu na kufanya kazi katika nafasi nzuri. Kutoka kaunti ya Nakuru nitakuwa nikikurejesha studio mie Evans Asiba. Asante sana Evans Asiba kwa kazi nzuri sana mnaoendelea nayo kutoka kaunti ya Nakuru. Ni mwandikito wa mohoro Evans Asiba akiaraniria na marigitari aria marathi na mbere na gukorwo makiuria kaunti iria sikoro sikirumirira mwerekero uria woyetwo ni kaunti ya Nakuru gukorwo makiandika permanent marigitari ao na aria athomu makorwo magithie na mbere na kwambatirio ogathe. Kumanagia na hau reke nyingi tuigire kaunti ya Kiambu kuria nake mwandikito wa mohoro Gikuga nake akoretwo akiaraniria na abunge matiganite makikorwo makiaraniria undu wigi bunge ino ekuo gwa kahinda gaka, na ni bunge ria inayo irathi na mbere kwa induction kuria mwena wa Safari Park. Tukirora no aria aige gukorwo ukihana ate maundu maria makorwo makivanga na magithie na mbere kuria bunge ya kibururi. Mundu gwitwo Gikuga koretwo na ndogamano ya nia aige thiini wa bunge ukiringithania ngwataniro cieri Kenya Kwanza oro ndomwe na Azimio. Kuna Azimio ni koretwo ikirugamia mundu wao ne kauga ucio ne gutongoria eta mutongoria wa aria aige thiini wa bunge enene ya bururi. Nayo ngwataniro ya Kenya Kwanza igakorwo ikirugamia mbunge wa Kikuyu Kimani Waicung'wa. Mbunge Kimani Waicung'wa, hihi kwina ngucanio ya nia aige thiini wa bunge uria wagirwo ni gukorwo agitongoria eta muingi mutongoria wa aria aige thiini wa bunge? Ndikuona ngucanio agire gukorwo iriho Gikuga, tondu uhoro wa kumenya nia aige bunge no uhoro wa gutarata ciara ici cia moko. No ngigithio tare ni ukuona abunge aria me mwena wa Kenya Kwanza ni aige thiini wa bunge na gitikia mwena wa aria aige kana ko determine ya aige thiini wa bunge uria gekagwo speaker no gutarataraga ni aige na gwagetarwo ni gukuoneka Kenya Kwanza niyo ina andu aige. Wakeri umenye katiba itu ni tataurite kauga no wagirire gukorwo mutongoria wa aria mari aige thiini wa bunge ne kauga ni either kiama kana muungano wa ciama iria ina ite iria nyinge pio thiini wa bunge. Ongero ite iria twina cio UDA twina ite 140, ongero aria matukuhiriirie ODM na ite 40 kana 2 kana 3. Ungicoka urore muungano kana kiria gitagwo na githungu coalition, na katiba yugaga coalition ya political parties kana coalition kana muungano wa ciama. No kiama kia Azimio ti muungano wa ciama kana ti coalition ya political parties. Azimio kiathondekirwo gikiama kiumbe gigitwo Azimio One Kenya Coalition Political Party. Ni kiria giacenjirio kurikana watho uria wacenjirio kia hinya thiini wa bunge magithondeka coalition political parties.
koguo ria mathondekire kiama kia Azimio gitiacokire kurugamia mũmbunge ona ũmwe koguo kana nĩ tũrore coalition kana nĩ tũrore ciama kĩũmbe kiama kia UDA nikio kiena andu aingi ungirora coalition area tu existing thĩinĩ wa bunge no 13 ni coalition ya Kenya Kwanza kiria kingi ni kiama gia coalition political party koguo ngucanio ndagire ukorwo iri ho ngwiciria aria marenda kurehe ngucanio no uhoro ta uria wonire wi Bomas makiuga mena kura nyingi ni macindite githurano makimenya matire na namba uguo na bunge ni ukona no kwaria mararia na guku nja matuhuhu no moka bunge ni makona matire na namba na ta wiuria kai namba iria angekoma na andu aingi mararamirwo guthura speaker niki na hihi ri ngucanio ici no iguthi na mbere hari committee cia bunge kana committee iria ikoragwo ina cia committee cia bunge thiini wa bunge yanyu citingithie na mbere tondu ngiciria hihi ndireciria twacoka bunge thutha wa president kuheana state opening ya bunge speaker ne aka make determination kana atue itua auge arora namba ciake ne mari mwena uria wa andu aingi itua ria speaker bunge ni rio horo wa muico speaker atua macio mange megucoka marumirira itua ria speaker koguo nginya committee ikorumirira Kenya Kwanza igikorwo majority nginya committee ni gukorera na majority na gicokeo ite ciothe cia majority chairman ma vice chair ma committee cia bunge na utuika gwe committee ta 5-6 iria cigeirwo mwena wa minority na icio gutire mundu na ngucanio nao ni mekuaya na metikire manini uhoro wa inegene na ngui riu andu ni anogu andu ni ahutu andu marenda bururi uthie na mbere turoria tungicokete bunge twikire agenda ya maundu maria uronia tukiaririria na Ivasha maria megucokia economy itu haria yagirire gukorwo eri uguo ni kuga riu hatiri ati gweterera macira maria matwaritwo igoti-ini gwetererwo mieri iri hihi ugikamukira giti giaku kia mutongoria wa bunge kana maundu macio magigatwarithio mihango ya bunge gigathi na mbere kindu giria ngenene muno kana thiko iria nyingi twetereire ri no riria president egwita bunge na ndina mwihoko tondu ntugukorwo na induction ya bunge wiki ino yothe irathira wiki iyo ingi ikwanjiriria Jumatatu iri ingi kana kiumia giki kingi president ahota gwita bunge giikaro kiayo kia mbere twanjiririe wira na gutire kindu gigwetererwo ati mieri macio ni meciria mao na ni makwihenia ni kiria kerirwo mwiro wa ngoro ucio ni mubunge wa Kimani wa Kikuyu Kimani wa Icung'wa agitariria mihango uri gukorwo githii na mbere bunge-ini hindi no megukorwo na biashara nyingi thiini wa bunge cia gukorwo magicagura mutongoria wa aria ingi na mariki uguo makorwo magicagura atongoria ngurani aria megukorwo magitongoria committee itiganite cia bunge nene ya bururi na makiria mama mothe ni ati kwa ihinda riri ni utongoria mweru maundu meru na gutwarithia Kenya na mbere handu-ini Hainoro TV jitagwo Charles Gikuga wa Kariuki. Asante sana Charles Gikuga na abunge acio me kuria mwena wa Safari Park kuria maragithi na mbere na mathomo matiganite megie wira wao maundu megie standing orders na maundu maria magi uria magiro no gukorwo magithi na mbere na mawira mao meriria me gukorwo me kuria bunge tuthikiririe o hanini neje no tucoka tume hau ningi tuthie imwe kwa imwe nginya kundu gugwitwo London na kumanagia na hau nake wageci nake newe ugukorwo akioerera kuma hau atirithie mwena ucio ngi nginya riria mohoro maitu mari kinya mathaa 7 of representatives in that assembly keep growing up to the number 210 in the run up to the 2010 constitution and the number 290 elected as a consequence of the 2010 constitution and the multiple nominated members who bring it to the 9 for the National Assembly and the 67 for the Senate that we have today. So, briefly speaking, that's an overview of how our parliament evolves. We then must speak of what is the mandate of that house. In historical terms, power in many ancient societies was vested in the monarch only. We've seen that in the UK. If you study many other societies, France included, you'll find that is the origin of power.
the Grenadier Guards, of course, the Queen was the Colonel of the Grenadier Guards for quite a few decades. She was made Colonel at the age of 16 by her father. It was her first big military appointment. Along with Nijmegen Company, we have the Royal Air Force, and they are proudly carrying the King's colour for the Royal Air Force today, for this Tri-Service Guard of Honour in Parliament Square. And there we have, of course, at the front the Royal Navy, with King's colour of the Surface Flotilla. So Tri-Service, 3 services, the Army, the Navy and the Air Force, led by the band of Royal Marines. All of the colours draped, as you can see, because it's been 10 days of national mourning. You'll see lots of the colours and standards and other insignia draped in black for the formal period of national mourning, which clearly will include today as the day of the state funeral. So they're leaving Wellington Barracks. Just in the background there we saw the more modern building of the Guards Chapel, which is to one side of the Wellington Barracks themselves. And now we have the Royal Marines leading the way along Birdcage Walk. That is St James's Park that we can see just in the background. And then the Royal Air Force with the King's colour for the Royal Air Force. So this Tri-Service Guard will be in position in Parliament Square, and they'll be facing Parliament itself, facing Palace Yard, the gates to New Palace Yard, because that is where they'll be in a position to wait for the procession to leave Westminster Hall in a short while. The service at the Abbey will start in an hour's time, but before then we have other elements of these processions forming up, and it's not just at this part of Westminster itself, not just in this section of St James's Park, but elsewhere too, because that procession, which will happen after the service, is 1.25 miles long, and that will be forming up during the service itself. That's the biggest military procession that we've seen in London for decades and decades, probably since the funeral of George VI back in 1952. And that will be formed up on the Mall and coming all the way back to Parliament Square, so you can imagine the extent of that. So as we see the heart of Parliament Square there, as the pipers and the drummers make their way, let's join Sophie once again. Well, Parliament Square really is starting to fill up now. The police, the military taking their places here, and the huge crowds as well lining Whitehall as far as the eye can see. I'm joined by 2 people from the Royal Variety Charity who are very, very keen to be here today, Peter Hinton and Angelica Lundekesi. Just explain what it's like being here for you right now. Oh, it's quite profound, so up until now, it had been quite quiet, and now the bands are moving around, and there was just the crowds, the thousands of crowds just here suddenly erupted into spontaneous applause as the band went past. It is an extraordinary atmosphere. It's surreal. I know exactly where I'm standing in terms of London, but I feel like I'm in a totally different place. It's very surreal. Yeah. Why was it so important for you both to be here from the Royal Variety Charity? The Queen was patron, wasn't she, for her entire reign? She was indeed, yes. So the Royal Variety Charity put on the annual Royal Variety performance each year. That's our big fundraiser. And for the last 70 years, Her late Majesty has been our patron. She attended 39 performances between 1945 and 2012. And she saw, from Laurel and Hardy all the way through to Lady Gaga. And the money raised from the Royal Variety, that helps fund the care home that you both work in, and that is for people who've worked in the entertainment industry, in front of the camera, behind it. What has the past week been like for them? It's been challenging. Many have met the Queen several times in their career, and many are living with dementia, so it's been a case of
breaking the news to them over and over again, and then going through their raw emotions with them, whether it's crying or telling you the story of when they met the Queen. So it's been challenging but beautiful at the same time, because they just share their stories and bring out where they did, where they were, and yeah, it's lovely. And you're holding the flowers that you brought from them. What are you going to do with them now? So they wanted me to put it by the Queen. So this is from our garden. The residents picked it up and put it together, and they wanted me to leave it by our Queen. So I leave as close as I'm allowed to get to. Well, thank you both very much for joining us this morning. Thank you for having us. Thank you. Good luck with the marathon. Well, as we've been hearing the guests there with Sophie, some world leaders have started to gather at Westminster Abbey. They've been arriving, so let's join Fergal again. And waiting at the Great West door, the Archbishop of Canterbury, Justin Welby, the Archbishop of York, Stephen Cottrell, the Dean of Westminster, David Hall, along with the High Steward and High Bailiff of Westminster. The Archbishop of Canterbury and the Archbishop of York both visited the queue for the Queen's lying in state, to meet with people queuing and to offer their thanks and to join them in prayer, a sign of their dedication and respect for the Queen. The Archbishop of York said he'd sung the first verse of Praise My Soul, the King of Heaven, with 3 women who were part of the queue. It was wonderful, he said. And this is a gathering unlike any seen in the modern history of the United Kingdom. But amidst the seating of the world leaders and members of the Commonwealth, it's important to remember this is, above all, a religious service of profound importance to the Queen's faith. A funeral in which the great themes of her life will be reflected: service, duty, constancy, fidelity to that faith. On the organ, we're listening to Peter Holder, suborganist of the Abbey. And now, more representatives of foreign governments and of territories where the Queen, through the Commonwealth, was head of state. The music today will include pieces specially commissioned for the service, as well as hymns sung at both the Queen's coronation and at her wedding service at Westminster Abbey. To mark her 90th birthday, the Queen listed her 10 favourite pieces of music. One of the hymns was "The Lord's My Shepherd," which will feature in the service today. And now we see more representatives of foreign governments, among them the President of Tanzania, the first woman president of that country, a member of the Commonwealth. Also the President of Singapore. There is, of course, much rank, much high presence.
nä igongona rä a mathiko ma Queen Elizabeth wa kerä marä a marathiä na mbere kå rä a muciä må nene wa London, na atongoria kuma mabå rå ri matiganä te makä ma bå rå ri kana mabå rå ri 500 nä megå korwo kå rä a London. Ririkana ona president wa Kenya nä we President William Ruto nä hä ndä arekinya nä tuona mbica ciake hau. President wa Tanzania Samia Suluhu, nä tå president wa US nä we Joe Biden nä gå korwo nake agä kinyia kå. Nä gå korwo ngä kwä ra na nä ekinyä tie kå. President Joe Biden wa US nä ekinyä tie kå. Nä gå korwo ngä kwä ra hå rä a maå ndå megå korwo magä thiä kuma makä ambä rä ria nginya tå tirihe thabarä ä no ya kumagaria Queen Elizabeth. Na acio urona mbica cio urona acio ni atongoria a mabũrũri matiganĩte marekinyia kũrĩa mũciĩ mũnene wa London, na ageni ngũrani megũkorwo magĩkinyia kũrĩa mũciĩ mũnene wa London. Mwĩrĩ wa Queen Elizabeth ũgũkorwo kana ũkoretwo wĩ Westminster Hall, na nĩ ũgũkorwo ko ucoke ume kuma Westminster Hall ginya Westminster Bay kuria mathiko megukorwo makihanika. Nä ngũkorwo ngĩkwĩra maũndũ ũrĩa megũkorwo mathiĩte. Queen Elizabeth nĩ egũkorwo akuĩtwo nĩ kana mwĩrĩ wake nĩ ũkorwo ukuĩtwo nĩ ikari rĩrĩa rĩkorwo rĩrigicĩirio kana rĩkĩgucio nĩ mbarathi. Ũũ nĩ kũringana na mũtugo wa maũndũ kũrĩa mũciĩ wa London. Nĩ tũĩ King Charles wa gatatũ nĩ gũkorwo agĩtongoria family ya Queen kumagaria mwĩrĩ ũcio wa Queen Elizabeth kuma Westminster Mall nginyagia Westminster Bay. Na acio tu urona nĩ ageni arĩa mekinyĩtie kana marathiĩ na mbere gwĩkinyia mũciĩ wa mũnene wa London kumagaria Queen Elizabeth. Andũ arĩa twakorwo tukiona kana atongoria arĩa twakorwo tukiona nĩ tuona president wa Kenya akĩingĩra. Oho nĩ twakorwo tukiona president wa Tanzania nĩwe Samia Suluhu. Mbica ĩyo ũrona thaa ici ũcio nĩ Joe Biden, ũcio nĩwe president wa US. Nĩ hĩndĩ kana president wa America nĩ hĩndĩ araingĩra. Na nĩ tuona atongoria aingĩ gũkorwo na atongoria makĩria ma 200 kuma mabũrũri matiganĩte, na nĩ ngũkorwo ngĩgũtwara kana ngĩkuonia mũtaratara wa maũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũkĩhanĩka kũrĩa mũciĩ-inĩ wa London. Ririkana ithuĩ twĩ mathaa merĩ mbere ya London, koguo mathaa maitũ ma Kenya na mathaa ma London gũkorwo tungĩkwĩra ũrĩa maũndũ megũkorwo magĩthiĩ na mbere ngĩhũthĩra mathaa maitũ gũkũ Kenya. Na koguo thaa ici nĩrĩo ageni maragĩthiĩ na mbere gwĩkinyia. Nĩ tũĩ thaa thita na ndagĩka 44 nĩrĩo ithandũkũ rĩrĩa rĩgũkorwo rĩkuĩte mwĩrĩ wa Queen rĩkuĩtwo nĩ ikaria rĩrĩa rĩgũkorwo rĩgucĩtio nĩ mbarathi kuma Westgate. Ikari rĩrĩ rĩgũkorwo rĩkuĩte mwĩrĩ wa Queen kuma Westminster Hall nginya mwena wa Westminster Bay. Kuma hau thaa 10 kana thaa thita ndagĩka 52 nĩrĩo mwĩrĩ kana ithandũkũ rĩrĩa rĩgũkorwo rĩkuĩte Queen rĩgũkorwo rĩgĩkinya kũrĩa Westminster Bay, na mathiko kana igongona rĩa mathiko rĩgũkorwo rĩkĩanjĩrĩria kirasmi thaa 7 ciehanda. Icio nĩ thaa cia gũkũ Kenya, na rĩgũkorwo rĩgĩtongorio nĩ Dean wa kũrĩa Westminster kana Archbishop wa Canterbury nĩwe gũkorwo ũgĩtongoria igongona rĩu rĩa kumagaria Queen. Oho nĩ tũĩ atĩ family ya Queen ĩtongoretio nĩ King Charles wa gatatũ nĩ megũkorwo matongoretie na nĩ megũkorwo magĩthiĩ igongona rĩu kuma kũrĩa Westminster Hall nginyagia Westminster Bay, na megũkorwo magĩthiĩ maumagarĩtie ithandũkũ rĩu magũrũ. 4 from Australia. Johnson Bahari, who was decorated for his bravery during the Iraq War. A procession of the brave.
And outside in Parliament Square, we can see that the Tri-Service Guard of Honour is now in place, facing New Palace Yard, facing the Elizabeth Tower, and ready for that procession to begin. The route from the Hall along Broad Sanctuary to Westminster Abbey, lined by personnel from the Royal Navy and the Royal Marines. And of course, we've been focusing in recent days on Westminster Hall. There it is, the most ancient part of the Palace of Westminster, dating from around 1097. And during its long history, it's been all kinds of things. It's been a courthouse, it's been a market, it's been a dining room. Well, it's still there. It's a vast space, great sense of history. It's oak, hammer beam roof, and of course it is the perfect setting, grand setting for a monarch's lying in state. Now the massed pipes and drums, well, they've also reached Parliament Square. They're ready to lead off the procession. The drum majors doing their work immaculately as usual. And just across from them there, facing Parliament, the Guard of Honour, involving the Army and Navy and Air Force, and the Royal Marines Band, also there to accompany the Tri-Service Guard of Honour. The bearer party, that's the party that will be in charge of transferring the coffin from the catafalque to the gun carriage. Well, that's provided appropriately by the Queen's Company 1st Battalion Grenadier Guards, and they will soon be in place in Westminster Hall itself. That's the Guard of Honour that we're seeing there, but the bearer party is soon to be inside. And of course, very appropriate that when we see the Queen's Company, we just think about the fact that its strong bond with Her Majesty is underlined today, because of course the company commander of the Queen's Company was Her Majesty the Queen. So it's a special day for the regiment, no question about that, and an even more special day for the Queen's Company. Now, if you'd like more information about the procession order, you can find a specially made graphic on the BBC News Online part of the website, which details the formation and those taking part. There it is, bbc.co.uk/news, who is in the main procession. And just for me to say this to you, to all of you watching, because this is, I think it's quite an important thing for me to share at this point. These processions are very solemn events. We're talking about a state funeral. So the reason we're giving you all of that information online, especially to do with individuals, is because we don't really think it's appropriate to talk over lots of these processions. And I hope that you understand why we're saying that. So if people want to see individuals named who are taking part, well, then it's available for you online. But when we cover these processions live on BBC One here, we are doing so with minimal commentary, because we feel that is the most respectful way of covering what is a state funeral today. So that's the plan, and I hope that that message is one that you are receiving positively. And with that in mind, let me introduce my next guest, because Paddy Harveson is the former Communications Secretary to, well, the King and Queen Consort now, and indeed the Prince of Wales and the Princess of Wales now, but in a different capacity, a previous capacity. Thank you for coming in, Paddy. My pleasure. It's nice to have you with us. What does today mean for you? A lot, personally. I mean, having worked for the King and the Queen Consort for 10 years and for Princes William and Harry, to see all of this play out. We actually, as part of his team, were the first to work on the accession on these 10 days. Back in I think about 2005-06, we dusted off the old plan. So to see it play out so beautifully, so elegantly, so in such dignified manner. And then the King himself, honestly, I can't say how, and it sounds a bit odd to say I'm proud of him, but he's just been magnificent. And I particularly loved his message today saying thank you to the people, because in a way he's had to lead his family in mourning, but also the nation in mourning. And I think in a weird way the nation has sort of put its arm around him and hugged him close, and I think he's really, that's helped him get through this. The big moment maybe was when he made that first televised address just after the Queen's death.
and his eloquence and his readiness really to show how moved he was, I think affected lots of people, and they were genuinely impressed with that, and they were impressed with the way in which he was authentic and honest with people. Yeah, I mean, I'm not normally an emotional man, but I cried. I found it a wonderful combination of the personal and the constitutional. He talked as the son of his mother, and also as now the father of the nation, but also very specifically talked about how he would take on the role of king, how he would strive to live up to his mother's example. He also appointed his eldest son as Prince of Wales, so it was full of sort of constitutional importance, but also very personal, and I think all week we've seen that. I think we can see Mark Drakeford, the First Minister of Wales, and other political leaders entering the Abbey there. And just underlining again, Paddy, at this point, First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon, also coming in. Just to underline the fact that this is a state funeral today which involves all parts of the UK. Of course, it's taking place in London. But not just all parts of the UK. We've just seen President Macron and President Biden and other world leaders too. It's a British event. In many ways, it's typically British. Yeah. But it's a global event too. It is, and of course the King knows all these leaders, having met them many times. There was a lovely touch there where the President of the United States sort of was waiting and had to wait for the heroes to go ahead of him, and I thought that said a lot. But it's been great to see so many come to London to pay their respects to the Queen, and of course to the new King and his wife, the Queen Consort. So a truly global event. When people assess the legacy of this just momentous reign of 70 years, and it'll take a long time to assess it properly, because it's far too early still to take a considered view of all of it. Will it be dominated by thoughts of the Commonwealth and the fact that we live in a far more diverse Britain than we used to, and the fact that the Queen has presided over unprecedented change in society? Or will it be dominated by thoughts about how the family try to modernise itself? I mean, where do you think the focus will be? I think it's that sort of magical combination, really, of how the monarchy must represent continuity through, in this case, 70 years through, and the Queen must embody that continuity and yet also adapt. And I think the royal family's been very good over the years at very subtly changing, but it's never been at the forefront of change, but always at the right moment, adapting to it. And I think the new King, in a way, personifies that. You know, he took on many great issues as Prince of Wales. He was ahead of his time. He kept, in a way, the monarchy relevant as Prince of Wales, and I know his son William will be doing the same. Well, the King did release a statement within the past 12 hours or so, where he thanked people for their support, and there was a note of real sincerity in the thanks, almost as if he'd been slightly taken aback by the extent of people's support and sympathy. Do you think that's fair? I think that is right, yes. But watching him sort of out and about, you know, around the four nations and meeting and greeting people, you could see how touched he's been, and I think it's just been an enormous source of strength to him and the family. Paddy, thank you so much, and thanks for joining us. It's good to see you. There we can see the Prime Minister, until recently, Boris Johnson, arriving with his wife, and one of the former Prime Ministers again behind Mr Johnson. We have Theresa May and Philip May. So we have a real collection of people that the Queen will have got to know rather well, including David Cameron and his wife, who are just arriving now to be greeted by the Dean and others. Let's join Fergal again. Well, as we watch the arrival of former Prime Ministers, we should tell you that the leaders of the nations of the United Kingdom have also begun to arrive. The First Minister of Scotland, Nicola Sturgeon, who last week, at a special sitting of the Scottish Parliament, said that for more than 70 years, Queen Elizabeth has been the great constant in our national life. She's inspired us, on occasion comforted us, and always personified values we hold dear. We can see the leader of the opposition, Keir Starmer. And Keir Starmer.
Sitting near him, Ian Blackford, the SNP leader in the House of Commons. Michelle O'Neill of Sinn Féin, now Deputy First Minister of Northern Ireland, sitting almost directly behind Ian Blackford. And now Tony Blair and his wife Cherie arriving, and behind them John Major and his wife Norma. Mark Drakeford, the First Minister of Wales. At her wedding to Prince Philip in 1947, the bride's wedding ring was made from Welsh gold, and Her Majesty later remarked on the significance of the ring, saying, "I carry a small reminder of this country wherever I go." This unique procession of former Prime Ministers now moving towards their seats. And as we look at this assembly of Prime Ministers, former Prime Ministers, foreign heads of state, we're reminded yet again of Queen Elizabeth's place in reconciling, particularly in Northern Ireland, where her presence, her influence helped the bringing about of a negotiated peace. We are reminded too, of course, that she worked with 15 Prime Ministers, the first of them Winston Churchill, to whom she wrote a handwritten letter on his retirement, and for whom she accepted an invitation to dinner at Downing Street, a very rare thing. And finally, now, the last Prime Minister of Queen Elizabeth's reign, Liz Truss, with her husband Hugh O'Leary. Miss Truss met the Queen at Balmoral just 2 days before her death, when, for the last time in her reign, she appointed a Prime Minister.
So as the Prime Minister is greeted there by the Dean of Westminster and by the Archbishop of Canterbury, she'll be joining, of course, her predecessors, including Tony Blair and Gordon Brown and John Major, Boris Johnson, Theresa May, and they're all seated in the same section of the Abbey. Now, let's take a look at Buckingham Palace, because we expect the next phase in this series of events to be happening here. We expect to be seeing quite a few cars leaving Buckingham Palace from the grand entrance, carrying members of the royal family to Westminster Hall. So they're not going to the Abbey immediately, they're going to Westminster Hall to see the coffin being transferred formally, and that they will take their place then in the procession to the Abbey. So senior members of the royal family, and Robert Hardman still with me. Katie Nicholl, the royal biographer, has joined me as well. Katie, thank you for joining us too. We'll obviously be back at Buckingham Palace as soon as we see some of the vehicles leaving. But Katie, given that we know that these members of the royal family are part of the procession, they are senior members and they will be there with the King, of course, who will be leading that royal contingent. Very much so. I mean, you are seeing everything that is about the Constitution, what we would expect of a state funeral, but we're also seeing a big emphasis on the family. As I think it's important to point out, we have done since the beginning. Yeah. The Queen's children have been by her side ever since her death. You know, and actually earlier on, the Royal Princess Anne spoke about what an honour and a privilege it had been to make that final journey back from Scotland to England, and, you know, this final journey now. Well, the scenes are quite magnificent. We've seen the Mall, which is decked in Union flags for the procession itself, and of course, when you see the view here, Robert, and some of the cars on their way already from Buckingham Palace. Here we are. It's a view like no other, and it's one that we're used to on days like the birthday parade or for Jubilees. This is obviously a very different day. What's in common, of course, is the spectacle and how impressive it is. Yes, every few minutes we see these extraordinary images that are just stand out, will define this day of all days. And I think it's important to remember that today we're actually going to see 3 royal processions. I mean, for the King, for his siblings, for the senior members of the family, there has never been, I can't recall a day when we'll have seen them processing from Westminster Hall to the Abbey, all the way through London, and then again at Windsor. But that is the nature of that word, unprecedented. But so much about today is unprecedented. The idea that we have this extraordinary event unfolding here at Westminster Abbey and the service of committal at St George's Chapel. In the past, as you mentioned earlier, that's where royal funerals tended, well, have all been since George II. There's the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, just underlining the fact that all the realm prime ministers are here, everybody's here. I mean, this is a reminder, I think, of a word that we should remember when we're talking about Her Late Majesty, stateswoman. I mean, the whole world is here on a scale we've never seen before. I mean, at her own coronation, at the funeral of George VI, obviously in the days before jet travel, it was harder for people to get here, but we have an extraordinary collection. Jacinda Ardern there from New Zealand. We've also caught a glimpse of the Prime Minister of New Zealand as well, in the same group as Mr Trudeau, and just underlining the point you were making there, Robert, really. And of course, Jacinda Ardern, who made her own contribution in terms of the tributes we've heard. Lots of tributes, Katie, really, and they've followed similar themes, I think it's fair to say. One or two personal elements in terms of leaders who've had dealings with the Queen maybe over several years, but most of these tributes are to do with leadership. They're to do with constancy. They're to do with the fact that someone who is so familiar and such a source of reassurance to people is no longer here. And in some cases, an expression of confidence about transition. In other cases, people rather concerned about the transition and what that might mean. But on the whole, the tributes have been remarkably warm. They've been remarkably sympathetic towards the royal family. They've been notable, really, as well, for the fact that people have been eager around the world to
say something meaningful at this time. Oh, absolutely, and very personal as well. You know, we've heard very personal tributes, whether that's, you know, wonderful stories from being with the Queen at Balmoral, to advice that the Queen gave to certain world leaders, past and present. And I think, as Robert was saying, the very fact that so many of them are gathered here in Westminster Abbey is a great testimony to the Queen's convening power and her role as a soft-powered diplomat. She was brilliant at that. This is Clarence House, and the King is making his way to Westminster Hall. The Royal Standard flying on the state car. And the King, as we understand it, travelling with the Prince of Wales, the newly created Prince of Wales, of course, William, and his other son, Harry, who's Duke of Sussex. And again, you have to say, Robert, we are in a position where we're looking at a family which has made a big effort to come together, where there have been frictions. There have, as there are in any family, but what we've seen in the last 10 days, as Katie was saying earlier, was that there is this absolute rigorous determination to come together for this. I mean, let's not forget, it's 25 years ago to this very month that the now King, then Prince of Wales, and his two boys had to embark on that extraordinary procession behind Diana, Princess of Wales. I mean, you know, today will be bringing back all sorts of memories, but for everybody, the obvious essential message is that this is all about Her Majesty. Nothing else matters. No. So the King is making his way with his two sons to Westminster Hall initially, because the King will be part of that formal procession. He will be processing on foot behind the gun carriage drawn by those 140 naval ratings. And they will be processing towards the Abbey, ready for the service to begin at 11 o'clock. They're making good progress, and they're down towards Horse Guards Parade. And what we'll see is, of course, the King's car making its way across the parade ground and through the famous archway of Horse Guards onto Whitehall, and then they'll have Parliament directly ahead of them. Big Ben still sounding once a minute. 96 tolls of the bell for every year of the Queen's long life. And that is the backdrop. And of course, before long, when that procession gets underway, we'll have the sound of Big Ben combined with the pipes and drums and the other military bands who are there too, including the band of His Majesty's Royal Marines in Parliament Square. And turning onto Whitehall itself. Some cheers from some of the crowds who've gathered. Some of them have been there since very early this morning, because lots of people realise that one of the most intense and emotional sections of the procession will be when the Queen's coffin passes the cenotaph there in the centre of Whitehall, where Her Majesty led the nation's remembrance for decades, until in recent years she was too frail to do so, and the Prince of Wales, as he then was, stood in and led the remembrance on her behalf. So the King, rapidly approaching Parliament Square, past the statue of Winston Churchill there, just on the right-hand side, and in through the gates into New Palace Yard. And there you have a great vista of this part of Westminster. And the ancient structure of Westminster Hall directly in front of the car. We'll be pulling up to the north door of Westminster Hall. They'll go into the hall, and they will then be witnesses to the moving of the Queen's coffin from the catafalque, which is in there, where the lying in state has been happening, to the state gun carriage of the Royal Navy, which will be drawn up in front of these doors once the royal party is inside. Duke of Sussex there, and Peter Phillips, the Princess Royal's son,
the Lord Great Chamberlain, who's in charge of the royal sections of the Palace of Westminster, the Speaker of the House of Commons greeting them, Lindsay Hoyle, and the Speaker of the Lords, the Lord Speaker, Lord McFall. Back at Westminster Abbey, more guests arriving, representing the armed forces, representing charities and other organisations, patronages of Her Majesty. They've all been invited for a specific reason, because they represent either great achievements in the Queen's reign or just really representing the Queen's own interests. And we're seeing now some of the other members of the royal family, yes? Oh, yes. Prince and Princess Michael of Kent, we just seen, and their children, and the Gloucesters and their children. And I think one of the things that really struck me after that procession that Robert was talking about as they were going into the lying in state was just how many extended members of the Queen's family were there. And that was so wonderful to see. I think it might have been about 64 of them. And you know, again, that testimony to family, as well as duty and all the other things that we've been speaking about. And of course, talking of family, there you see two of the youngest members of the royal family, Prince George and Princess Charlotte. It's the first time I think we've seen them really taking a part since the death of the Queen. I mean, and what an extraordinary day for them to embark on their first royal procession, as we're going to see at Westminster Abbey. But I think everyone was very keen that they should play a central role today. We saw the Queen Consort, didn't we? And we saw the Duchess of Sussex as well, I think, in one of the other cars. Some of the grandchildren arriving. Yes, there's Lady Louise Mountbatten-Windsor and James VII, the Countess of Wessex's son there. They, of course, played a key part in the vigil at Westminster Hall on Saturday night, very movingly. It's been a feature of these events that the younger generation, as it were, the grandchildren have played a part. That never happened with previous royal funerals, as Princess Beatrice. Well, the Queen, of course, had a very close relationship with all of her grandchildren. She adored them, and she enjoyed having those wonderful summers with her grandchildren and her great-grandchildren too. Here we are in the Abbey. Congregation now more or less all in place now that the members of the royal family have joined, but not all of them, of course, because the King and senior members of the royal family are across the road in Westminster Hall. They're at the Palace of Westminster, and they're the great sight of the naval ratings with the carriage. Just there in the background you can see the great wheels of the state carriage, the gun carriage, which since 1901 has been kept for the specific purpose of bearing the monarch's coffin. And the naval ratings will be in charge of taking that heavy carriage with the Queen's coffin initially to Westminster Abbey, and then from there to Wellington Arch, ready for the rest of the journey by road to Windsor. But the ratings here, as we mentioned earlier, lots of them just been in the armed services, just been in the Navy for a few months. And what a remarkable day for them, and what a remarkable duty for them to be shouldering. The gentlemen-at-arms are just approaching, one of the historic monarch's bodyguards, and the Royal Company of Archers, much in evidence in Edinburgh last week, because they are the King's bodyguard in Scotland, and the Yeomen of the Guard, who are another form of royal bodyguard, formed in 1485 by Henry Tudor. The gentlemen-at-arms, a slightly younger institution from 1509. So the Queen Consort is arriving at Westminster Abbey. I'm talking to David Hoyle, the Dean of Westminster, being shown in and welcomed. And they'll be making their way all the way down the nave. George and Charlotte, the Prince and Princess, looking immaculate.
Yes, I mean, I think we've come to expect nothing less of these two lovely royal children. And I'm just thinking back to the service of Thanksgiving for the Duke of Edinburgh, and they were there too. So right now in Westminster Hall, the coffin is being moved by the bearer party from the Queen's Company, 1st Battalion Grenadier Guards, to the door of Westminster Hall, ready for it to be transferred to the gun carriage.
Party, stand still. Verifon, head raised, raised. Party, entrance, turn. The Queen is borne to the Abbey, where she was married in 1947, crowned in 1953, where she attended royal weddings and funerals. All, as with her own funeral today, part of the recurring seasons of death and renewal. Party, stand still. Party, slow march.
In grief and also in profound thanksgiving, we come to this house of God, to a place of prayer, to a church where remembrance and hope are sacred duties. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth, and from the nations of the world, to mourn our loss, to remember her long life of selfless service, and in sure confidence to commit her to the mercy of God, our Maker and Redeemer. With gratitude, we remember her unswerving commitment to a high calling over so many years as Queen and head of the Commonwealth. With admiration, we recall her lifelong sense of duty and dedication to her people. With thanksgiving, we praise God for her constant example of Christian faith and devotion. With affection, we recall her love for her family and her commitment to the causes she held dear. Now, in silence, let us in our hearts and minds recall our many reasons for thanksgiving. Pray for all members of her family and commend Queen Elizabeth to the care and keeping of Almighty God. O merciful God, the Father of our Lord Jesus Christ, who is the resurrection and the life, in whom whosoever believeth shall live, though he die, and whosoever liveth and believeth in him shall not die eternally, who has taught us by his holy apostle St. Paul not to be sorry as men without hope for them that sleep in him. We meekly beseech thee, O Father, to raise us from the death of sin unto the life of righteousness, that when we shall depart this life, we may rest in him, as our hope is this our sister doth, and that at the general resurrection in the last day, we may be found acceptable in thy sight, and receive that blessing which thy well-beloved Son shall then pronounce to all that love and fear thee, saying, Come, ye blessed children of my Father, receive the kingdom prepared for you from the beginning of the world. Grant this, we beseech thee, O merciful Father, through Jesus Christ, our mediator and Redeemer.
Now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that sleep. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man in his own order. Christ, the first fruits. Afterward, they that are Christ's at his coming. Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he hath put all enemies under his feet. The last enemy that shall be destroyed is death. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Thanks be to God. Soul
Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. And whither I go ye know, and the way ye know. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. If ye had known me, ye should have known my Father also, and from henceforth ye know him and have seen him. Philip saith unto him, Lord, show us the Father, and it sufficeth us. Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. Thanks be to God. Come, Holy Spirit,
and fill our hearts with the balm of your healing love. Amen. The pattern for many leaders is to be exalted in life and forgotten after death. The pattern for all who serve God, famous or obscure, respected or ignored, is that death is the door to glory. Her late Majesty famously declared on a 21st birthday broadcast that her whole life would be dedicated to serving the nation and Commonwealth. Rarely has such a promise been so well kept. Few leaders receive the outpouring of love that we have seen. Jesus, who in our reading does not tell his disciples how to follow, but who to follow, said, "I am the way, the truth, and the life." Her late Majesty's example was not set through her position or her ambition, but through whom she followed. I know His Majesty shares the same faith and hope in Jesus Christ as his mother, the same sense of service and duty. In 1953, the Queen began her coronation with silent prayer, just there, at the high altar. Her allegiance to God was given before any person gave allegiance to her. Her service to so many people in this nation, the Commonwealth and the world, had its foundation in her following Christ, God Himself, who said that He came not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. People of loving service are rare in any walk of life. Leaders of loving service are still rarer. But in all cases, those who serve will be loved and remembered when those who cling to power and privileges are long forgotten. The grief of this day, felt not only by the late Queen's family, but all round the nation, the Commonwealth and the world, arises from her abundant life and loving service, now gone from us. She was joyful, present to so many, touching a multitude of lives. And we pray today especially for all her family, grieving as every family at a funeral, including so many families round the world who have themselves lost someone recently. But in this family's case, doing so in the brightest spotlight. May God heal their sorrow. May the gap left in their lives be marked with memories of joy and life. Her late Majesty's broadcast during COVID lockdown ended with, "We will meet again." Words of hope from a song of Vera Lynn. Christian hope means certain expectation of something not yet seen. Christ rose from the dead and offers life to all, abundant life now
and life with God in eternity. As the Christmas carol says, where meek souls will receive him, still the dear Christ enters in. We will all face the merciful judgment of God. We can all share the Queen's hope, which in life and death inspired her servant leadership. Service in life, hope in death. All who follow the Queen's example and inspiration of trust and faith in God can with her say, we will meet again. In confidence and trust, let us pray to the Father.
Let us give thanks to God for Queen Elizabeth's long life and reign, recalling with gratitude her gifts of wisdom, diligence, and service. O God, from whom cometh everything that is upright and true, accept our thanks for the gifts of heart and mind that thou didst bestow upon thy daughter Elizabeth, and which she showed forth among us in her words and deeds. And grant that we may have grace to live our lives in accordance with thy will, to seek the good of others, and to remain faithful servants unto our lives' end. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Confident in God's love and compassion, let us pray for all those whose hearts are heavy with grief and sorrow. Almighty God, Father of all mercies and giver of all comfort, deal graciously, we pray thee, with those who mourn, that casting every care on thee, they may know the consolation of thy love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us pray for His Majesty the King and all the royal family, that they may know the sustaining power of God's love and the prayerful fellowship of God's people. Almighty God, the fountain of all goodness, we humbly beseech thee to bless our most gracious sovereign Lord, King Charles, Camilla, the Queen Consort, William, Prince of Wales, and all the royal family. Endure them with thy Holy Spirit, enrich them with thy heavenly grace, prosper them with all happiness, and bring them to thine everlasting kingdom, through Jesus Christ our Lord. Amen. In recognition of Queen Elizabeth's service to this United Kingdom, let us rejoice in her unstinting devotion to duty, her compassion for her subjects, and her counsel to her ministers. And we pray for the continued health and prosperity of this nation. Almighty God, whose will it is that all thy children should serve thee in serving one another, look with love, we pray thee, on this nation. Grant to its citizens grace to work together with honest and faithful hearts, each caring for the good of all, that seeking first thy kingdom and its righteousness, they may possess all things needful for their daily sustenance and the common good. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us give thanks for Queen Elizabeth's commitment to the Commonwealth throughout her reign, for her service and dedication to its people, and for the rich bonds of unity and mutual support she sustained. O Almighty and everlasting God, hear our prayer for the Commonwealth, and grant it the guidance of thy wisdom. Inspire those in authority, that they may promote justice and the common good. Give to all its citizens of mutual honour and respect, and grant to us all grace to strive
for the establishment of righteousness and peace, for the honour of thy name. Amen. We thank God for Queen Elizabeth's loyalty to the faith she inherited through her baptism and confirmation and affirmed at her coronation, for her unswerving devotion to the gospel, and for her steadfast service as Supreme Governor of the Church of England. Lord, we beseech thee to keep thy household, the Church, in continual godliness, that through thy protection she may be free from Bring us, O Lord God, at our last awakening, into the house and gate of heaven, to enter into that gate and dwell in that house, where there shall be no darkness nor dazzling, but one equal light, no noise nor silence, but one equal music, no fears nor hopes, but one equal possession, no ends nor beginnings, but one equal eternity, in the habitation of thy glory and dominion, world without end. In confidence and hope, let us pray to the Father in the words our Saviour taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen.
let us commend to the mercy of God, our Maker and Redeemer, the soul of Elizabeth, our late Queen. Heavenly Father, King of kings, Lord and giver of life, who of thy grace in creation didst form mankind in thine own image, and in thy great love offerest us life eternal in Christ Jesus. Claiming the promises of thy most blessed Son, we entrust the soul of Elizabeth, our sister here departed, to thy merciful keeping, in sure and so certain hope of the resurrection to eternal life, when Christ shall be all in all, who died and rose again to save us, and now liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit in glory forever. Amen. Go forth, O Christian soul, from this world. In the name of God the Father Almighty, who created thee. In the name of Jesus Christ, Son of the living God, who suffered for thee. In the name of the Holy Spirit, who was poured out upon thee and anointed thee. In communion with all the blessed saints, and aided by the angels and archangels and all the armies of the heavenly host, may thy portion this day be in peace, and thy dwelling in the heavenly Jerusalem. Amen.
God grant to the living grace, to the departed rest, to the Church, the King, the Commonwealth, and all people, peace and concord, and to us sinners, life everlasting. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always.
The service ended, Her Majesty's coffin is borne towards the final departure from Westminster Abbey, towards Windsor Castle and her final resting place in St. George's Chapel. This moment recalls the words of a writer commemorated at Poets' Corner here in the Abbey, the former Poet Laureate, Sir William Wordsworth. Yet shall some tribute of regret be paid when her long life hath reached its final day. Men are we and must grieve when even the shade of that which once was great is passed away. Parapati, slow, mark. Out into the sunshine outside Westminster Abbey. The bearer party doing its work, taking the Queen's coffin over to the state.
Front carriage crew will replace headdress. Place. Headdress. Front carriage crew. Gun carriage crew. Aim out. Done.
among this part of the procession too, the heads of the armed forces. Here are the gardens of Buckingham Palace.
Katie, you first of all. It's impossible to start really assessing neatly and credibly this remarkable reign so early on. Distinguished authors both, it's a challenge to do something like that. Do you feel that today will have helped people maybe turn the page, to just realise that great change is happening? Yes. And that they can take that on board? Is today the day when people will be helped in that direction? I think so. I think this is the moment that completes 11 extraordinary days, and you could plan and rehearse and dress rehearse and do it all over again. You couldn't predict how the public were going to respond, what the mood would be. It's been phenomenal, but this is closure today, and I think back to what the Queen said in her very first broadcast when she was a little girl during the Blitz. All will be well, because it will. Robert, is today the day when that happens? Because it's been 10 days of people really trying to come to terms with such a momentous change in public life and in personal lives. I think what we've seen today, we have seen the embodiment of greatness from the world leaders gathered to what we're seeing now, an entire nation coming out. This is greatness in our time, and that greatness is really down to this extraordinary monarch, her life shaped by three people in particular: her father, her darling father, her beloved mother, and of course her beloved Philip. And I just think it is so powerful that here she is, she's on her way, and after all this grandeur and greatness, tonight she'll be reunited with them for eternity. Well, we are looking at the progress of the procession of the State Hearse to Windsor, to the royal town of Windsor, where the final committal will take place a little later this afternoon, and our coverage continues. We will be following the journey, Queen's last journey out of London, to her home at Windsor Castle, and then we'll be following the new procession that will take place at Windsor, and of course the service at St George's Chapel. And as we look at the vehicles making their way, and the State Hearse in particular, you can see the bright colours of the Royal Standard and the crown and the orb and sceptre, telling everyone along the way that this is Her Majesty Queen Elizabeth II, a Christian of conviction who more than anyone understood the message of the preacher, which is that there is a time and season to all things, a time to be born and a time to die. Queen understood that as part of the natural rhythm of life and the natural transition of the great constitution that she's upheld over many, many years. She's returning home to Windsor. Let's join Kirsty Young. Yes, and so the grand and exquisite ceremonial tableau of that magnificent state occasion gently recedes into the background as the Queen's coffin makes its way now through London and out towards Windsor. Welcome to the splendour of Windsor Castle, the near 1,000-year-old home of royalty and the backdrop to many great battles and grand banquets. But today sees maybe its most momentous event, the burial of our longest reigning monarch, Queen Elizabeth II. The Queen will this afternoon finally be laid to rest in St George's Chapel alongside her beloved parents, sister and husband. So many days of grand public ceremony will come to an intimate ending as Her Majesty passes into history. We'll see the Queen's coffin making its journey towards Windsor, and the committal service, which will be attended by the King, the rest of the royal family, and also Her Majesty's closest friends. Windsor Castle is certainly exquisitely grand and imposing, but it's also a place where the Queen, then of course a little princess, played as a toddler on the lawn, found safety as a teenager during the Blitz, rode her ponies, nursed her children, walked her dogs. Having left her cherished home in the Scottish Highlands 11 days ago, today she will come to rest for eternity in the home that was so important it gave name to her family. Well, the town of Windsor is, of course, a major tourist destination. It's used to crowds, but today its streets have taken on a unique character. The grounds
of the chapel and the edges of the long walk are carpeted with bouquets of flowers. And the thousands of visitors, some local and many more from far-flung corners of the globe, are quietly positioning themselves to take one last look at Her Majesty's coffin. David Dimbleby will be taking us through this afternoon's event. I suppose the way to see this afternoon's service is that if what happened at Westminster Abbey was the grandeur of a state funeral with heads of state, with people from all over the world coming to pay tribute to Her late Majesty, what is going to happen here at Windsor this afternoon is much closer to a family funeral. As Kirsty was saying, the Queen is going to be interred here along with the Queen Mother, Prince Philip, the Duke of Edinburgh, Princess Margaret, and will lie with 10 other sovereigns going way back to Henry VI in 1471. So it is in that sense the sovereign coming back to the place where our sovereigns, or many of our sovereigns, lie. But on the other hand, the congregation is going to be very different here, as the people sitting here now are perfectly obvious were not in Westminster Abbey. They've assembled here, and they are a different kind of congregation, much smaller. They include, for instance, many of the Queen's godchildren. They include large numbers of people who worked on the Queen's estates, whether in Scotland or in Norfolk or in London. Some of them wearing, you see that little medal, the Royal Victorian Order, which several people here are wearing, and that's the order that's in the personal gift of the Queen, only given to people who have worked for her, and it's her decision whether they should have it. So what we'll see here is a quite different service, but with this momentous ending to it, which Hugh was talking about earlier on, the moment when the instruments of monarchy that were presented to her in Westminster Abbey at the coronation are removed from the top of the coffin and returned to those 3 cushions you can just see in the far distance on the altar of St. George's Chapel. The banners, of course, here are of the Royal Order of the Garter, hanging splendidly all the way down. The Garter Knights, who each have to provide the banner, there are 24 of them in all, and members of the royal family as well. So this chapel not only serves the purpose of being the Chapel of Windsor, but also of the Order of the Garter, founded in 1348 by Edward III. So history here, just as in Westminster Abbey, history here is present for this momentous afternoon. Well, I'm joined now in our studio by the very well-known face, the gardener and broadcaster, Alan Titchmarsh. Thank you very much for taking the time, especially since this is a personal day for you too, because you knew the Queen, you met her on very many occasions. What are your thoughts today as you've watched, as we've all watched, almost spellbound by some of those images? I've been so moved, Kirsty, by the fact that we've all come together, as she said we would, and we must. And there's been this enormous sense of togetherness created for us by our late Majesty, the Queen. And the fact that the streets were so lined, that the Westminster Abbey was full of the great and the good, but we were there too, in spirit and in many thousands in person. And she has pulled us all together over the years, and I've felt also an enormous sense of continuity. We all thought, oh my goodness me, what will happen when the Queen goes? The Queen has gone, and yet we're still here. She would have wanted us to be. We now have a king who has taken up the reins seamlessly, spoken beautifully right the way through, and I feel safe. I feel as though we have all come together to say we're all right, you know, it will be okay. She gave us 70 years on the throne. We've learned from her. We will not disappoint her. We will carry on. We will be positive.
and we will remember her with enormous fondness and respect. I was wondering what you were making of, to me, although of course a state occasion, and indeed there will never be a grander one than that, but I was looking at the wreath on the coffin, so full of colour. I saw rosemaries, hydrangeas, there were dahlias, oak leaves. It seemed to me it was a very, very personal touch, and I just wondered, you, with your gardener's eye, what you made of that. Our history was in that wreath. There were oak leaves there. There are oak trees in Windsor Great Park that were growing here and were mature when William the Conqueror invaded in 1066. Some of them are still there, still alive. And it's Hearts of Oak, isn't it, that famous military song? The oak leaves, rosemary, as you say, for remembrance, English roses. And the Prince of Wales, as you know, as I know, is a great gardener. And it was his wreath there, his message on there to his mother, who was also a keener gardener than most people would realise. I didn't know that. I didn't know she loved small flowers. Lily of the Valley was her favourite flower. She loved primroses. The sort of humble flowers in a way, rather like Queen Alexandra, who was Edward VII's queen. She liked what she called her poor little flowers, really small little flowers. And it was a great reminder that one of the lasting great legacies from the Queen was the Queen's green canopy. Yes. That carries on. It is of small consolation to me that the first words my sovereign ever spoke to me in 1985 at the Chelsea Flower Show, when I did a cottage garden, she said to me, first time she'd ever spoken, I'd ever met her, she said, your onions are very small. And she must have seen I was crestful. She went on to say, I like them small. When they're large, they taste of nothing at all. She's quite right. Bracingly frank. Then what about what she gave you your MBE when you got your MBE? And people always say, well, you know, I don't really talk about what she said. Well, maybe now, maybe today is the day to talk about what she said. Well, what was the conversation? Well, I'd have the great joy. It was 2000. It was the millennium, New Year on us, and I'd been given the MBE. In that January, when I knew I'd got it, I was asked to go to Sandringham to talk to the Sandringham WI. Only about 25 members, and the Queen in the front row. And I remember standing up to address this AGM. The Queen was right in front of me, and I said, oh, man, we're awfully close, aren't we? And so she took over the table, the trestle table, and she said, yes, you pull, I'll push. And then I had a lovely time. You know, when you can make the Queen laugh, or when you could make the Queen laugh, she threw her head back. It was genuine laughter, and the smile that we all know. And then when I came to my investiture in June, I thought, I wonder if she'll say anything about it. And I went up to my bow and she said, are you busy? And I thought, I was a bit disappointed, you know, it was a bit general, but I thought, no, she sees a lot of people, she can't remember everything. And I told her what I was doing, television and writing. And at the end, the hand came out, and as she shook my hand, she said, well, she said, you give a lot of ladies a lot of pleasure. She never did. Well, I didn't really realise until somebody came over to me and said, what did she say? And I said, she said, what? And so I was going home in the car with my wife, and I said, you know, I couldn't make up my mind whether to be buried or cremated. I'd quite like to be buried because I'd like a headstone. And on said, like Alan Titchmarsh, MBE, 1949 to whatever. He gave a lot of ladies a lot of pleasure, Elizabeth R. Well, she wasn't wrong, was she, Alan? No. Extraordinarily, you saw, as he was then, Prince Charles, the night before he was about to become king. A normal night, a special night? It must have presumably been a special night. Prince Charles was there. It was at Dumfries House, up in Ayrshire, and I've been an ambassador for the Prince's Trust and the Prince's Countryside Fund for a long time. I've also been, since its formation, an ambassador for the Prince's Foundation, which does a huge amount of work, and particularly up in that part of Scotland and around Dumfries House. 12,000 people a year running all kinds of skills. And I was up there to have a look round, and I saw the Prince in the morning and ran across him and said hello, and we had a quick chat, and he said, you know, perhaps you could do the estate walk with me tomorrow, which, as it turned out, I couldn't do, but it's another story, isn't it? But we had a dinner in the evening, and it was about 50 people there, so it was quite intimate. And after dinner, we had coffee, and we listened to music. There was a sort of penny whistle and a guitar, and the Prince gave the penny whistle player a bottle of scotch and the guitarist a bottle of champagne. And we all chatted, and at about 11 o'clock, the Prince was working his way around the room to leave. And I happened to be standing by the door, and he shook my hand. He said, come for tea sometime. And I said, lovely. I've known him for a long time. And off he went to bed, and off I went to bed, and I got an early flight in the morning. When I got home, I realised that I'd said goodnight to the King on his last night as Prince of Wales. He had no inkling that night before that anything was untoward. We're looking at pictures now of the Queen's coffin making its way, as I said, towards Windsor, and we can see there isn't a gap, really. People have come out from their homes, their places of work, if they happen to be working today on this bank holiday, and they are very much making their presence felt. And I think
Well, we saw how deep the crowds were in central London. It's no surprise. It's no surprise at all, and it's wonderful that people want to be there, as all those hundreds of thousands who filed through Westminster Hall just wanted to be there, to pay their respects, to say thank you. It's a celebration of a life, as well as a mourning of a passing of a very, very important person to all of us. Alan Titchmarsh, thank you very much for sharing your wonderful memories and your thoughts on such an important day. Thank you. People are gathering on the long walk. Anita Rani is there for us. I was here last night, Kirsty, and a few people were gathering to bag their spots, to spend their night under the stars to make sure that they got a good position. And what a difference now. The crowds have amassed, all here with one common goal: to witness a moment in history, to watch the procession of Her Majesty the Queen's coffin make the final part of its journey along the Long Walk through to Windsor Castle via the Cambridge Gate, which is behind me. The crowds have come well prepared. They've come with picnics and blankets and chairs, and they've been watching the funeral service on screens that have been erected along the Long Walk. And during the service, it was pin-drop silence, and then everybody rose to their feet during the national anthem. The atmosphere here is calm, it's contemplative, it's reflected, it's very peaceful. And the weather gods are smiling on us today. It was warm and overcast this morning, and now the sun has come out. And the people here are from all over the country, all walks of life, young and old, and locals from Windsor as well. Some of them who were lucky enough to meet the Queen, who was very much their neighbour, and I'll be hearing their stories a little bit later. With me now, watching events unfold today, is the very eminent historian, Sir David Cannadine. We're very happy to have you here. Why Windsor? Why does it end here for Queen Elizabeth II? It ends here because Windsor is the oldest residence, royal residence of the royal family, going back to Norman times. And more recently, and there's a long perspective here, it's the place where all British monarchs have been buried since George III. Most of them, not all of them, in the chapel here, but all of them within the wider curtilage of Windsor. So it is the place where monarchs finally come to rest, and in the sequence of monarchs, it's now Queen Elizabeth's turn. Can we draw any conclusions from the fact? I think people very often, when they visit Windsor, when they think of Windsor, they think of Queen Victoria. They see the wonderful statue that's in the centre of Windsor, and of course the mausoleum is here, this grand mausoleum that was built near Frogmore Cottage. Yes, yeah. Near Frogmore. Our longest serving monarch of 70 years doesn't seem to be doing anything that is quite as much of a statement as that. She will be laid to rest in the very intimate privacy of the family crypt. That tells us something about, or does it tell us something about her? Well, Windsor Castle is a very multifunctional place. It's important to remember that. It began as a fortress. It's a royal home. It's where many members of the royal household work. It has a fabulous library and art collection, and it's a place of worship. So lots of things go on in Windsor, but one of the great things that goes on, which is why we're here today, is that this is where monarchs end their lives and are buried here. Queen Elizabeth, of course, herself had a strong personal connection with Windsor, probably stronger than many monarchs before her, so there are many reasons why it's very fitting that she ends here. Do you think the strong connection particularly being the teenage years during the war, which really sort of cemented, would it be fair to say, cemented her relationship with the place? I think it would. Of course, even before that, she spent weekends and time at Royal Lodge when her father was Duke of York, and that's where she acquired her love of country living and dogs and horses. But then, of course, she did live here with Princess Margaret during the Second World War. She made her first broadcast from here. And I think that was a very influential phase in her life. When she became monarch, she spent weekends here during the time that she was at Buckingham Palace during the week. And a variety of events are built around Windsor, the Garter ceremony, for example, Ascot Week. And, of course, a great deal of royal pageantry goes on here, state occasions when she welcomed people like President Obama or Donald Trump or Joe Biden. So she was very closely associated with here during her very long reign.
Can we think then about today as the moment when the Queen slips from being the person who was our monarch into history, as it were? You know, she is somebody who people will now be reading about. That's a very significant moment, of course, for her family and friends, but in a way it's a shared moment for all of us. Yes, I think that's right, and in a way it's a moment that will actually linger. It is true that she is passing from being our queen, and most of us never knew the time when there was any other monarch. She has now passed into history. We have a new sovereign, King Charles III. But of course it's true, firstly, that I think many people will remember this day all their lives. But secondly, it's going to take quite a while for my colleagues, historians and biographers, to reach some settled verdict on many aspects of her reign. We know already it was a remarkable reign. She was a great monarch and was much loved. All of that we know and is settled. But how future generations, future historians will come to see her is, I think, something that will need a lot of work on going forward. It is very interesting that she maintained, entirely consistently as I understand it, the popularity of the monarchy throughout her reign. The figures were always the same. You know, people very much liked her when she came to the throne and very much like her today. It's interesting that as times have changed, and in many ways she was a monarch managing decline of an empire, decline of Britain's status in the world in so many ways, and yet every overseas paper that I got my hands on this morning, on its very front page was the fact that today was the state funeral of Queen Elizabeth II. It's interesting that there's a sort of tension between those two things, do you think? Yes, I think that's right. It's clear that in many ways she presided over a period of de-imperialisation, for want of a better word. It's a good word. And de-Victorianisation, if you'd like that one as well. And part of her skill at managing that was that she never let on that that was what she was doing. Yes. And I think that was crucially important. Yet at the same time as those things were happening, she helped the monarchy adapt. Some thought too slowly, some thought too quickly. I think on the whole she called it right. And I think the recognition that she managed to sustain all of that over 70 years was a very extraordinary achievement. Just as is also the fact that, although we like to think to the contrary, over 70 years she sustained the fact that with very, very few exceptions, we never really knew what she thought about anything. Isn't that true? And that's so often when I speak to people, indeed at the Jubilee I spoke to many people to try to get an insight. But I suppose it's understandable that somebody who was so constantly under scrutiny would want very firmly to keep part of their life private. I think that's right, and the hope must be, I speak here of course as a historian, the hope must be that she did indeed keep a diary, which I think there is cause to suppose that she did, and let us hope that she expressed her views there trenchantly and candidly in a way that in public she very properly felt she couldn't. So interesting to talk to you, Sir David Cannadine. Thank you very much indeed for taking the time to share your thoughts with us. It's been a great pleasure. Please use the far side of the long walk. There is plenty of space. On its way from London to Windsor, the coffin of the Queen carried past large crowds on each side of the road here. Quite extraordinary that in the centre of London people were kept away from the procession. They're making up for it by coming here in their thousands, not just here but at Windsor, down the long walk, on each side. This is the road that runs right the way down from the castle to a statue in the far distance. You can just see on the skyline of George III. And Queen Anne had it paved for a carriage. Each side it looks as though those are flower beds. They're not flower beds. They're flowers that have been laid by the gardeners of Windsor, that have been brought here by thousands of people over the last few days. They've been coming up the hill to the castle, each carrying just a small bouquet, obeying orders, not having it wrapped in cellophane or anything like that, and placing them here, and then the gardeners putting them into a pattern so they look like a planted garden, with sunflowers particularly strong for this time of year. The gates at the bottom are the Cambridge Gate, and this part is private, and this is where the coffin will be brought up towards the castle itself.
And when it reaches the top, the Queen, the King and other members of the royal family will join the coffin of the Queen and accompany it from the top of the castle, from the round tower, where the royal standard's now flying, not at half-mast. The royal standard never flies at half-mast. It's being hoisted to the top of the flagpole to show that King Charles has just arrived. It was at half-mast when it was the Union flag before, but it stays there while the King is present. And so they will walk down through to what's called the lower ward, to St George's Chapel itself, where the service will take place. And as they come up that long walk, you'll hear a minute gun firing, just as it was in London. The Royal Horse Artillery firing a gun every minute, and 5 seconds after the gun fires, 2 bells ring. One from the chapel itself, just below the chapel, and the other a famous bell called the Sebastopol Bell. It's captured in the Crimean War and only rings for moments like this. It last rang in 2002 for the death of the Queen Mother, and it rang again this week for the death of Her Majesty the Queen. So the route liners are in place. We're waiting now for the arrival of the coffin, and there will be a long procession past those thousands we saw on the long walk. For someone who knows Windsor Great Park very well and was looking closely at those beautiful images is the equestrian event organiser Simon Brooks Ward. And it's not just the Great Park, but indeed the Queen herself that you knew very well and you worked closely with throughout the years on the Windsor Horse Show. You are going to the service today. You are that good a friend, and therefore we're very grateful that you've taken the time on what I'm sure is a very difficult day for you. What are your thoughts? Well, it's interesting. I mean, I've been 1 or 2 interviews over the last week or so, and you know, every time I come away, I can't in the past. Thinking the Queen is finally gone, and I hope that this afternoon there'll be time for reflection and a little bit of closure and also understanding and grieving as well. Over the past days, of course, what we hear so often is the country woman heart, and we try to in a way get to the bottom of that, and one of the ways to unpack it, of course, is her relationship with horses, the equestrian fraternity. It all began with a little pony called, was it Peggy? Peggy. Tell me a bit about Peggy. Well, Peggy is a little Shetland pony, and as we know, they can be either great or they can be really curmudgeonly. And I think Peggy was okay actually, but she had a really big instructor called Sybil Smith, who was one of these sort of redoubtable women who got the Queen riding and interested in ponies from the very beginning. And that connection, you know, with an animal like a horse or a pony. It doesn't matter whether you're a queen or a pauper or whatever. It's the connection. They don't know it, and the Queen had a wonderful connection with horses. And I wonder, maybe, Simon, that was really at the root of it, because horses and dogs. She loved horses and dogs, and of course they just met her on the same terms as they met any human being. You know, they weren't looking at the crown, they weren't looking at the orb and the sceptre. She was just another human being, and I wonder maybe if therein lay part of the attraction for her. See the Queen around horses. June, of course, means Ascot, and she was a devoted attendee of Ascot. It's interesting to think about the work that she did. I mean, obviously, it was enjoyment for her, but she brought the racing fraternity really into the spotlight, and we have, I guess, the amount of overseas money and the people who are very interested and want to be part of horse racing because they associate it with something dignified and something wonderful, and they associate it with the monarchy. She did a lot for the industry of racing. Industry of racing, industry of horses and ponies. I mean, the Queen didn't just have a horse and see it race. The Queen knew about its journey, you know, from foal to the winning post. And that gave a great sense of accomplishment and pleasure for the Queen. And it was the same with the horses and ponies. And I always say to people that
there are rare breeds in ponies and horses, and she was responsible for saving at least 7 through her patronage and support that we now see today not only survive, but they're thriving as well, like the Highland pony. Now, never mind winning the Gold Cup with Estimate in 2013. I hear she liked to win the rosettes at the Royal Windsor Horse Show. She was chuffed, was she, when she got one? Really great pleasures. And I remember wandering up to the Queen, and she just stood there in her blue gilet and a headscarf and sensible shoes and a tweed skirt. Good woman. And you know, so she was pretty incognito. And I remember wandering up to one ring, and she'd had a real sort of blue ribbon day, because you hauled out this load of rosettes out of her pocket and said, "Simon, look what I've won!" And you know, she was so pleased, and her smile was radiant. And she put them on her dining room table every night. Every time she won a cup at Royal Windsor Horse Show or a rosette, she put it on the dining room table. Simon Brooks Ward, we are very grateful for you sharing those wonderful, intimate memories. We will let you go now to St George's Chapel. Thank you very much for taking the time. Thank you very much indeed. I am with not just any old Windsor family, 6th generation Windsor family. Geoffrey, lovely to see you. Thank you very much. You're 90 now, but during the war, you got a very special invite to Windsor Castle, didn't you? I did, yes, absolutely. I was invited to go and see the pantomime. The pantomime. Oh yes, yeah, the pantomime. I went to see the pantomime, which was absolutely amazing. It was fantastic. How old were you? I was 8 years of age. 8 years old. And who was in the pantomime? The pantomime, well, I want to call them Princess Elizabeth and Princess Anne. Margaret. Princess Margaret. We're with you. Well, there were princesses then. Yeah, they were the princesses, that's right. Because it's a long time ago, but I think I'm probably the only person that's ever been to there, because I was taken, and I was so enthusiastic about it because it was so wonderful. I went round and picked up the programmes, and I talked to the princesses, and they talked to me. What did you talk about? Do you remember? Yes, they just said, "Hi, you know, what are you doing? How are you about?" And I said, "Well, did you enjoy doing it?" And they said, "Oh, absolutely, we loved it." What a lovely memory and an experience. Can we see the mementos that you've got in your hand? So what do we have here? We've got tickets to see Aladdin. Yeah. And a letter sent, and your tickets came in this letter. How did you manage to get the tickets? Well, my parents knew the headmaster there of the Royal School, who in fact produced the pantomimes. And Andrew, you've been hearing these stories your whole life. All my life, yes. How special? Incredibly special, and sort of rooted my father at such a young age to the whole Windsor royal connection. And you've got your own royal connection as well, haven't you? I do, Anita. Story. I am chairman of the Royal Windsor Rose and Horticultural Society, and the society was founded by Queen Victoria in 1893, and every sovereign since then has been our patron. Now, I'm not chairman because I'm a gardener. In fact, I know nothing about gardening or horticulture at all, but the society got in trouble about 10 years ago with no members, and I was approached because my grandfather had been involved, and I was asked if I would help them out. And I'm a businessman, so together with a small team, we've managed to, reignite the society. And you took a bouquet to the Queen? I did. In fact, the summer show, the Royal Windsor Flower Show, has a unique competition class, which is a floral table display that the winner gets. The table display goes up to Her Majesty's breakfast table. And so as chairman, my job is to go up to the Windsor Castle, knock on the door, present the floral display, say, Andrew Try, chairman of the Royal Windsor Rose and Horticultural Society, the floral display for Her Majesty's breakfast table. And the Queen was there, and she actually invited you up to see the roses. Exactly. So I was invited in. Wonderful. I wasn't expecting it, and got to present the bouquet to the Queen. Wonderful to hear both your stories. Thank you so much, Geoffrey and Andrew. Thank you. Fantastic. Thanks, Anita. There's a documentary in that. My next guest is the actress and writer Dame Maureen Littman. Thank you very much for taking the time to join us. You were preparing to go on stage 10, now 11 days ago when you heard
the news that stopped so many of us in our tracks. How did you react? I had a premonition, Kirsty. I actually texted to a friend in Corrie. I think the Queen's going to die. Just had one of those strange experiences, and then I thought that the show would be cancelled. It was in Manchester, it was a one-woman show, and I didn't think anyone would play that night, but the directive came through that we were all to carry on. And all I can say is it's quite a harrowing show as well as humorous, but all I can say is it was very tender that night, because my reaction was immediately visceral. I just sobbed. And then literally the show had to go on. You met the Queen, I mean, we talked about this at the Jubilee just a little bit. I mean, you met the Queen on six occasions. I mean, that's quite a lot of times to meet the Queen. For a Hull girl. Yes, especially for a Hull girl. How would you describe her when you go beyond what she very obviously was? She's in her own skin. She's absolutely herself. She's a modest and a shy person, playing the part of somebody absolutely in charge of everything, as she was today. Yes. Because wasn't it beautifully? Absolutely beautifully directed. You, of course, are not in your own skin, so you're just basically burbling. And I've burbled my way through at least 6 or 7 occasions. And I suppose I remember particularly the night she came to Oklahoma, which was her favourite show because I think she saw it on honeymoon. And so we, the cast of Oklahoma, were all called in for a 10:30 rehearsal in the morning, which was pretty unheard of. We've been playing for 6 months, Hugh Jackman and all the rest of us. And she came in the morning and we erected a barn and sang, "Oh, the farmer and the cowman should be friends," you know. And then that night, she came to see the show. Lunchtime, we had a lunch with her at the Ivy, just a few of us. And I didn't get to speak to her because I wasn't next to her. But as I left, she said to me, "I believe you're coming to see us at the Palace quite soon." And I said, "Yes, Ma'am, if I can find something to wear," you know, normally witty riposte, you know, bread and that. And that was in November. And in February, in my nice outfit, I'd made my little bob, and she said, "Well, I see you found something." She did not. She did. I think that's extraordinary. It is. She was an extraordinary woman, and we've lost the mother yeast of our daily bread, is how I put it. We've lost... Well, I say it's extraordinary, not to be rude. I mean, of course she'd remember who you were, but when you were meeting the sheer volume of people that she was meeting as Queen, that's why it's extraordinary. I think that was her little consolation prize, that she did those things, because in a sense she knew it was a more important meeting to us than it was to inevitably, her. Yes. She was dazzling in every way, and so photogenic. She couldn't take a bad photograph, could she? She had the best... I only met her once, but the best skin I have ever seen. She was lit from within, I think. She was, and she made that job into... You know, when you think of her courage, her sheer courage... Queen Victoria shut herself away for decades after the death of her beloved. She was out there again after a week, and the mundanity of the job, the boxes every day, you know, not like in The Crown, sort of, you know, from one crisis to another, just ploughing through. The ribbon cutting, the shaking of the hands. An incredible woman doing an incredible job for 70 years. It's just, she led by example, didn't she? Like